Very good morning to everyone joining us, and this is just a recap of day 2. This under 19 Division 1 Tier B finals, and Wesley College dominating the day. Rashmika Amaratna and Kavindu Hettiarachi initially in the beginning of the day managing to build a partnership, but Rashmika fortunately getting a good start but managing to play down the leg side and get out. But after that it was all Kavindu and Lithum right throughout the day till the end of play, building a strong partnership of around 144 runs. It is definitely going to be vital for Wesley College later on today as well. It's definitely a beautiful day here at the Surrey Village grounds in Maggona, and the all-important under-19 Division 1 Tier B two-day tournament final is about to unfold, the third and final day, and I welcome Haritha to the comm box. It's definitely going to be exciting, isn't it, Haritha? Good morning. Thank you, Randeep. Big gloomy like yesterday in the morning, but welcome, Randeep. Very good morning to everybody. Yeah, a bit gloomy like yesterday, but what a second day it was for Wesley in particular. They batted right through the day and built three decent partnerships. Adyan Zian was in partnership with Rashid Nayan for the second wicket, 40 runs. That was very important. He batted well. Then Metnulla Mayadunna departed very quickly. At 67 for 3, there was a little bit of a concern. It is, but that 58-run partnership with Rashmika Amaratna and Rashid Nayan steadied them. Then this partnership for the sixth wicket, very good. 239 all out after electing to bat Sri Sumangala College. Vidura Basra very unfortunate to be dismissed for 97. Next, Idamal got a 54. They batted very well for the third wicket, or rather second wicket. Bianga Selva 32 for the third wicket, also another 70 partnership. But then from 171 for 3, lost their last 7 wickets for the addition of 68, with Sriram picking 3 for 40. His 3 wickets came either side of T for the addition of just 6 runs. And Kavindu Hettiarachi took the first 2 wickets, 2 for 37. Metnulla Mayadunna bowled very economically, 2 for 23. And the last wicket fell to Adyan Zain. Wesley in reply, 281 for 5. Through the whole day yesterday, they scored 275 runs, losing 5 wickets. Very good second session, which added 111 runs, losing just 2 wickets in 32 plus overs. Kavindu Hettiarachi is on 82. Now he had previously made an 82. Rashid Nayan 78. He was a bit lucky. Lithum Senuja 55. The vice captain is batting there. Skipper Rashmika Amaratna 21. Mevindu Kumarasiri rather, the Sumangala skipper. Marathon spell, 4 for 125. He bowled very well. He was a bit unlucky too. And if the catches were taken, this story would have been so different. But Wesley, 42 runs ahead. They have a maximum of 26 overs to bat in the first innings. It looks a bit onto the double blue side, but you never know. You got to play well. It could have been a different story if those catches were taken, and Wesley College wouldn't have even been able to get that first innings victory. But nevertheless, they managed to capitalize on those missed opportunities by Sri Sumangala, and now they managed to pile on a pretty decent lead as well, and they'll head in to today with 26 more overs to bat in their allotted 120 overs for their first innings. They look to build this lead and get around that 100-120 run mark and try to put pressure on Sri Sumangala and get that outright victory. But at the moment, how things stand, it's Wesley College who has hands on the trophy, and we'll just be moving on to an interview early on today with Rashid Nayan. Well, we have with us the half-centurion from yesterday, Rashid Nayan, who made a very good 78 in this all-important final. Good morning to you, Rashid. Good morning, sir. Tell us something about the innings yesterday. Are you happy? Yes, you got 78, but are you happy the way you batted? Yeah, it's a pretty good wicket to bat on this track. Yesterday morning, little bit turn on the spinners, but after that, the wicket is set to the batters. It's a pretty good wicket to the batsman, and also I'm happy about the
78, but not enough for me for the score. Yeah, on a good surface, when you get a half century, probably you're always looking to get 100, and it was there for the taking, isn't it? You'll be disappointed. You have had a very good season, over 1,000 runs this season, the leading run scorer for Wesley. You'll be disappointed in this all-important game, your final game for Wesley, that you could make 100. Yeah, it's a little bit disappointment for me also, obviously. So, what to do? Everything. Overall, you have scored over 1,000 runs. How has the season gone for you? Are you happy with your batting performances, and how Wesley in general have gone about this season? Yeah, I'm pretty happy about this season because there is a lot of graph on my stats also. I would like to thank to my coaches and teammates for this wonderful season. I'm pretty happy about that. Final day today. Wesley have won on first innings. What will be the plans going forward? We have 26 overs to go. We would like to bet on the 26 overs and put the pressure on the team to Sumangala, put them bat, and we will manage to take the win as well. Final game, as I said, for Wesley. What is Rashid Nayan's future in cricket going forward? After the school, I would like to play some club crickets and somehow looking to play the Sri Lankan team. From all of us here at the Papare and everyone who is involved with cricket, good luck to you in your future career endeavours in the cricketing field, and well done to a wonderful season. Thank you. Thank you so much, sir. Thank you. Yeah, that was the half centurion for Wesley yesterday. Over 1,000 runs this season. He's been outstanding with the bat. He has taken Wesley to this final and ensured that they have gone into the TIA for the next season. So congratulations and good luck to Rashid Nayan. That was our very own Ricky Sims, and with Rashid Nayan, the leading run scorer for Wesley College with over 1,100 runs this season. He'll definitely put his name up there for the top clubs to grab him, and he'll definitely have a bright future as well. And the 78 that he scored with a couple of chances given, but nevertheless that 78 was very important for Wesley College to get that first innings victory, and he will definitely want to make sure in the field he'll want to make a difference as well. His fielding will come into play because we did see a couple of catches dropped. He'll want to get the catches for Wesley, won't it, Harita? And now we'll be moving on to the captain of Sri Sumangala, Kavindu Kumarasiri, with Chamudita earlier in the morning today. ඊයේ දවසේදී සුමංගල පන්දුයම වෙනුවෙන් පෙරමුණ ගත්තේ සුමංගල නායක මෙවිදු කුමාරසිරි. වෙස්ලි ඉනිමේ දෙවි ගිය කඳුළු පහෙන් හතරකම හිමිකාරයා වුණේ ඔහු. අද දවසේ උදෑසරින්ම අපි ඔහුව කතා බහකට එකතු කරගත්තා. මුලින්ම අපිට කියන්න දැන් ඊයේ දවසේ ඔබ කඳුළු පහෙන් හතරක් දවා ගත්තා. මොන වගේ සහයෝගයක්ද තනතිරුවෙන් ලැබුණේ? විකට් එක ගත්තාම උදේ පැය දෙක වගේ පොඩි සපෝට් එක තිබ්බේ ස්පින් එකට. ඊට පස්සේ පොඩ විකට් එක සෙට් වුණා කියලා හිතන ලංජෙන් පස්සේ හැබැයි අර උදේ පැය භාගයේ ගත්ත විකට් එකෙන් අපිට පොඩි ඇඩ්වාන්ටේජ් එකක් ලැබුණා. 130ට විතර විකට් පහක් ලබා ගන්න පුළුවන් වුණා. ඒක දිගටම කරන් යන්න බැරි වුණා කියලා හිතන බෝලර්ස්ලාට. ඒ දිගටම කරගෙන ගියා නම් මැච් එක අපේ පැත්තට ෆස්ට් ඉනින්ස් එක ගන්න තිබ්බා. දැන් මෙවර තරඟ වාරය ඇතුලේ ඔබ කණ්ඩායම ගැන සඳහන් කරොත් ඔබ පන්දියවන්නෙකු විදියට කණ්ඩු 100ක් ලබාගෙන ඉන්නේ. ඒ වගේම ලකුණු 1000ක් ලබාගත්ත නේක්ෂ ඉද්දමල්ගොඩ ඉන්නවා. ඒ වගේම දැන් ඔබේ නායකත්වයේ යටතේ කණ්ඩායම අවසන් මහා තරගයට ඇවිල්ලා ඉන්නේ. මේක නැත්ත අදහසක් දැක්වුවොත්. ඔව් ඇත්තටම සතුටුයි මුලින්ම කියනවා නම් මට කණ්ඩු 100ක් ලබා ගන්න ලැබීමත් ඒ වගේම නේක්ෂ ඉද්දමල්ගොඩ ලකුණු 10 වාර්තා කරගන්න පුළුවන් වෙන එක ගැන ඒත් එකම කණ්ඩායමක් විදිහට අපි හොඳ සීසන් එකක් කරලා ඉන්නවා. ෆස්ට් රවුන්ඩ් මැච් 8න් 7ක් දිනලා ඒ වගේම අවුට් රයිට්ස් 3ක් ගහලා ක්වාටර් ෆයිනල් සෙමි ෆයිනල් වලත් අවුට් රයිට් ගහලා තමයි ෆයිනල් එකට ආවේ. ඉතින් හොඳ සීසන් එකක් ගහුවා අපේ ටීම් එක. ෆයිනල් එකෙත් තාම මැච් එක ඉවර නැහැ. අපි හොඳ මැච් එකක් දෙන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා අද දවසේ වෙස්ලි කණ්ඩායමට. දැන් කණ්ඩායමක් විදියට ඊළඟට ඔබ යන්නේ තරඟකාරීම කාණ්ඩයක් වෙත. TIA කාණ්ඩය. මේ කාණ්ඩයේ තිබෙන තරඟකාරීත්වයට ඔබ මුහුණ දෙන්නේ මොන වගේ සූදානමක්ද තියෙන්නේ ඔබේ කණ්ඩායමට? ඇත්තටම අපි මේ අවුරුද්දේ ඩිවිෂන් 1 ක්‍රිකට් එකක් ගැහුවේ. ඒ වගේම අපි මේ සීසන් එක හොඳට කරලා ඉන්නවා. බලාපොරොත්තු වෙනවා ලබන අවුරුද්දේත් අපි හොඳ සීසන් එකක් ගහලා අවසන් 8කට මුහුණ දෙන්න පුළුවන් ඒ කියලා මගේ කණ්ඩායමට. අවසාන වශයෙන් දැනගන්න කැමති අද තරගයේ සැලසුම් කොයි වගේද? සැලසුම් කියනවා නම් අපි උදේ පැය ඇතුළත වගේ වෙස්ලි කණ්ඩායම ඉතුරු කඩලු පහ ලබාගෙන
නැවතත් වේගවත් ඉනිමක් ක්‍රීඩා කරලා ලකුණු 300ක වගේ 250 300 වාර්තා කරලා නැවතත් වෙස්ලි කණ්ඩායමට ප්‍රතිකරණයට අවස්ථාව දීලා ඕල් අවුට් කරලා මැච් එක දිනන තමයි බලාපොරොත්තු තියෙන්නේ. හොඳයි සූපතනවා. Over 100 wickets this season, and that's quite a stat, isn't it, Haritha? He'll definitely want to make the difference here, get that 5th wicket, a 5-wicket haul in the final, and also make sure that he gets those 5 wickets quickly for Sri Sumangala and try to vie for that outright victory, as that's the only option they have to win this match. And we'll be heading now quickly for the pitch report led by Ricky Sims. Let's take a look at the surface for today, day 3 of this all important account. We haven't had any rain at all over the last 2 days. It's been hot and bright sunny conditions. The surface still looks good for batting, no doubt about it. It's still hard. There are no prominent crack marks at all. A few scuff marks due to the boot of the fast bowlers and the spinners, and of course the batters on just a good length. But I don't think that will really affect much. It has been good for batting. The bowlers have struggled. Yes, the spinners have got some wickets yesterday on day 2. There will be something for the spinners on both ends today. There will be some turn of these scuff marks for sure. But still it looks a good track for batting. And the batters should be able to get runs. Overall, it has been a good wicket over the last 3 days. It has been a very competitive match. And I'm sure day 3 is going to be the same. Well, it's definitely going to be a good day of cricket here at the Surrey Village Grounds in Maggona. Day 3 of the Under-19 Tier B Division 1 finals. And just about to commence play. Overnight batters Kavindu and Lithum with a 144-run partnership. And they look to extend that and bat out the 26 overs and try to get Wesley around that 120-run lead. And try to put Sri Sumangala into bat and get those wickets. The onus is on Sri Sumangala to pick up wickets. But if they go defensive, it's not going to work. They'll have to take that chance, have a very attacking field, and try to get these 5 wickets within maximum of 1 hour. But if they employ a defensive field and look to stop the flow of runs, I don't think these 2 batters will be too concerned. From the looks of it, they are with a defensive field. And saw the stats there. Kavindu names are 82 of 113 balls. He's had a great day outing yesterday. Lithum Senuja has done a great anchor role as well, 55 of 155 balls. And he'll look to pick up the pace here. Wesley College will have to find a little bit more runs. They are going at around 3 runs per over at the moment. But early on today, they'll want to find a couple of boundaries each over. And to start off proceedings, it will be Sihas for Sri Sumangala. A bit of pace in the morning. It's now all well set, bright and sunny. The clouds have moved out. Plenty of blue skies in front of us. Match commissioner is Ravindra Manatunga. Umpires Chaminda Vijithakumara. He's the head umpire at the moment. Priyantha Vijayasekara is at the leg umpire's position. Scorers Niron Verakoda for Wesley. Mohammad Raushan, the official scorer. And Chamil Madhushankar will be doing the scoring for the media for us. We must give credit to the ground staff. Kingsley Jagoda looking after all those matters in place of Samant Gurge, who is a bit on the injured side. Not a big one, but a little bit. Curator Chaminda Perera and the staff of 18 of them have done a wonderful job. Hettiarachchi batting well out of his crease. He's had a good game. 2 wickets, the first 2 wickets in fact. 82 with the bat. Dropped a catch but held on to a good one. Yes, definitely. He was extremely disappointed yesterday. Did drop, I think, a relatively easy catch compared to the one he managed to hold on to. But that catch definitely turned the tide for Wesley College as well. And
out in the middle now, 82 runs. What's important to note is that this partnership has cemented Wesley College's dominance yesterday. They were at quite a bit of an issue, 137 for 5 they were, and the set batter did get out, and it was a bit of a concern, but these two have come out, isn't it, Haritha, and they've managed to build a 140 run plus partnership, which is not often seen in the 6th wicket. Yeah, yesterday between lunch and close of play, they added 214 runs, losing only 2 wickets. The entire last session, they batted through 30 overs, scored 103 runs without being separated. So it is one of those big stories, comeback stories for the Double Blues. Play and a miss just outside the bat. Sias will be happy, and there's quite a lot of opportunities also for the Sri Sumangala bowlers, as Wesley College will look to pile on a bit more runs. There are 42 runs at the moment ahead. Yeah, played away from his body. Sihas Netdino, even yesterday, bowled well. Second new ball is just about 14 overs into the 15th now. Good line, and he's definitely on the money for the first over so far. If Wesley want to find those runs, they'll have to create these opportunities. If Sias is starting off early in the morning with... See, at least in these opening overs, I would have wanted them to have 2 slips and a gully and a forward short leg, probably get the field up, ask the batter to go for the shots if they wanted. But this way, it's a very defensive field. No close catches other than the deep slip. Wesley wouldn't mind. This would allow them to settle in the middle, get accustomed to the light conditions. The eyes will get set. You'll get the eye in. So the first 5 overs, you got to bowl at the wickets, get them to make the mistake. Sias at the moment going across the batsman, and now coming round the wicket. Still not the best of lines, and that brings the end to the first over of the day. Wesley scores remains unchanged. යනේන ගමන් මගතොටේදී IPL මොබයිල් එකෙන් බලන්න. Dialog Play App එක ඩවුන්ලෝඩ් කරන්න විතරයි ඕන. ඔයත් Dialog TV තියෙන කෙනෙක් නම් ඔයාගේ Dialog TV ගිණුම් අංකය හරහා Dialog Play App එකට ලොග් වෙන්න. කිසිම අමතර ගාස්තුවක් නැහැ. Dialog Play තුලින් IPL බලන්න. For Sri Sumangala Panadura, Captain Kavindu with over 100 wickets. He has 24 wickets in the three-day games in the knockout this season. Vice Captain Neksha Iddamalgoda, 1,000 runs. He scored a 50. They'll have to think about a system to pick up wickets. Head coach Janudika Sriyapala, assistant coach Danuja Rukshan, Manjula Gajanayaka, master in charge, Chatura Prabhat, prefect of games, and principal Ravindra Pushpakumara. They'll hope that their team would come up with something good. Methum Fernando bowled very well. He picked up a 6-wicket haul, a match bag rather, in the semi-final. But he's been rather uncomfortable without picking up because the economy rate is there. There were some fielding lapses on when the ball was being hit in his direction. I remember his father, Chamat Fernando, top order bat, very bubbly sort of cricketer he was.
Just a bit of turn early on, must have caught a rough patch there, but still will cause a bit of doubt for Senuja. Early on I did see 2 slips brought in, but now removed. Just a slip and a leggish gully early on close by, but now switches on to the off. See, now that field, I thought he wouldn't have been all that encouraging, but having met forward short leg, a very confident Wesley camp there. Fair crowd was watching the cricket yesterday. Intense game it was. Yeah, at 137.5, Wesley looked vulnerable. Well fielded. It's more like it. Good fielding can always make a difference. As Kavindu Kumarasiri, a marathon spell from him. There was nobody to support his cause. Yes, 4 of the 5 wickets of Wesley College is for Kavindu. And if he just had a bit more support in the field and from the other end as well, definitely would have been a different story for this final. Mathum has had a decent economy rate, but he'll be, like you mentioned, Harit, a little disappointed in the fact that he's not able to change that wicket column. But one more delivery in this over, and it's been a quiet start for Wesley College, but they wouldn't mind it as they are in the driver's seat at the moment. So that's the first intention of how they are trying to get about. Kavindu Hettiarachi picked that ball very early. Dispatched it without much fuss. 96 overs completed, 286 for 5. Wesley in reply. Haye paharwal. Diyunu kadulu dawa ganeem. Me kisima deyak maga heraganne epa. කොතැන සිටියත් ඕනෑම වෙලාවක සජීවීව IPL අත්දැකීම දැන් ඔබේ අතටම. IPL උන්මාදයට Dialog Play සමග එක්වන්න. අදම Dialog Play App එක ඩවුන්ලෝඩ් කර රුපියල් 270ක් රීලෝඩ් කරන්න. Star Sports නාලිකා ඔස්සේ මුළු IPL තරගාවලියම සජීවීව නරඹන්න. Kavindu inching closer to that 3-figure mark, but no signs of fear there. The last delivery in the previous over, managing to find the gap, a bit of an uppish shot, but still finding the boundary. So that will give us sign to Sri Sumangala as Wesley is not going to hold back. They are going to push that lead and try to get to that 100-120 run mark like I mentioned earlier. He needs to bowl one line. It's a defensive field. Once again, very big shot. Could have gone to one of the 2 fielders there, but he read it early, managed to play it early and found the gap. And that is the first boundary today in the morning and for Wesley College as well. And sending a strong message that the 3-figure mark is not important at the moment. It's Wesley College's lead. But now Sihas, earlier in his first over, was bowling on that off-stump line continuously. Now making the batsman play a bit more. That's more like it. That's what we want to see. You got to get the batsman to play. If not, you'll not be able to pick up a wicket. For Wesley, captain is Rashmika Amarratna. Vice captain Litum Senuja, he'll be the captain next year. He's on strike at the moment. Head coach Dilshan Mendes, very confident one, being assisted by Nuan Taruka, Ashan Fernando and Shehan Fernando. See, this is leaking runs. Confident to get about. Master in charge of Wesley, master in charge of cricket rather, Kavindu Mendes, prefect of games, Rizan Hamidon, principal Avanka Fernando. He was here yesterday. He was in conversation with Ricky Sims.
Both schools very happy to be promoted to the Premier Division of Under 19 schools cricket from Segment B to Segment A, Division 1. And the season that these two schools have had will definitely challenge the Tier A segment of schools next season, as these two schools have had stunning performances, couple of outright wins of both the schools, and also Sri Sumangala just losing that one match in their 8 matches. So goes to show how dominant they have been throughout the season. And just because they have failed in this first innings here doesn't dim the fact that they've had a stellar season and individual performance as well. Kavindu Hettiarachi, who is batting on 86, started with 142 runs, lying third in the most number of runs scored in the 3-day games. But now he is the top run scorer in the 3-day format of this tournament. It's the 2-day tournament initially, then the final rounds became knockouts and 3-day cricket. There have been 3 centurions in the knockouts, including his teammate Shama Fernando, who made 102 not out against St. Benedict's. And there was Kavin Deneth of Sri Dharmaloka, who made 106 against them. And of course the highest run scorer, 171, Rajit Navodya, the Malyadeva wicketkeeper bat, who made 171 runs against St. Anne's. So the partnership is now 152 for the 6th wicket. This is the highest partnership in the knockouts this year, getting ahead of the 151 runs for the 7th wicket. Went right through him. Again, a couple of runs off that final ball. So Wesley College at the end of the 97th over is 291 for the loss of 5 wickets. යනේන ගමන් මගතොටේදී IPL මොබයිල් එකෙන් බලන්න. Dialog Play App එක ඩවුන්ලෝඩ් කරන්න විතරයි ඕනේ. ඔයා Dialog TV තියෙන කෙනෙක් නම් ඔයාගේ Dialog TV ගිණුම් අංකය හරහා Dialog Play App එකට ලොග් වෙන්න. කිසිම අමතර ගාස්තුවක් නැහැ. Dialog Play තුලින් IPL බලන්න. I was talking about that previous highest partnership, 151 runs for the 7th wicket for Rajit Navodya. He made 171, and Damlat Gamage, he made 43, and they added 151 runs for the 7th wicket for Malyadev against traditional rivals St. Anne's in the Kurunegala derby, as it were, in the quarter-final stage. And Malyadeva went on to make the highest team total of 432 all out, batting for 119.1 over. So the last over of their inning, they were bowled out. As always, Haritha, you do bring all the stats and you do research every single match that is going on during this tournament, and that's something that in my short time commentating with you I have learned a lot. You need to do your research, you need to find those stats, and you need to know what's going on. And especially for our viewers joining us on the Papare, being able to hear these records and stats and highest run scores will definitely give a bit of publicity and a bit of popularity to these players, as well as they deserve their flowers. They deserve to be recognized for their achievements. The mid-wicket has been brought into rather short square cover. There's a backward point and a very square cover, almost in line with the crease, standing around 15 meters away from the batter. Forward short leg in position.
or you can call it silly mid-on. I think that's a little bit better. Plug that area where they could just tap and run. And ask him to play on the offside. Senuja. Lithum Senuja batting exceptionally well, watching it very carefully. So 250 partnerships after the fifth wicket has fallen in this tournament. This is the highest at the moment. Bit of a foolish delivery brings the silly mid-on into play, but still Kavindu managing to find that gap and squeezes another single in. So he moves into the 90s now. There have been 3 scores of over 100 in this knockouts in the 3-day format. Rajit Navodya 171 for Malayadeva against St. Anne's. Kavin Dennett for Sri Dharmaloka against Sri Sumangala 106. 102 not out for Shamma Fernando for Wesley against St. Benedict's. So this Kavindu Hettiarati can improve. Manages to find that thick outside edge and it runs down. But, just for a couple of runs again. Kavindu on 92 now, and that's the end of the 98th over. Wesley are 294 for 5. New Zealand under 85 kilo warriors return to Sri Lanka for another double-header as the Tuskers prepare for thrilling challenges in Colombo and Kandy. Can Sri Lanka make an impact this time around, or will the visitors once again walk away with the trophy? Catch all the action live on the Papare 1 HD, the Dialog Play App, and ThePapare.com as the historic series unfolds for a second time. Kavindu now comes into the attack. 4 for 125 for his 36 overs. Definitely marathon run yesterday. 36 overs is no easy task. And definitely would have had a good cool down yesterday. Coming in today, he'll want to get that 5th wicket and also get Wesley bowled out as fast as possible. If they do bat out their 26 overs, it's definitely going to be a tough task to cut off that lead. So the Sri Sumangala skipper is bowling to the vice captain of Wesley. He had his field on the offside. Ball to the pads. This guy, Kavindu Hettiarati, he's been the most prolific of the batters in the knockouts in the 3-day format. For Wesley, he made 41 runs against Devapati Raja in the quarter-final. In the semi-final, at 82 runs he made. That flick onto the leg side, the bat turning a bit, trying to find that gap, brings that short leg and short mid-wicket into play. The 82 was against St. Benedict's and now against Sri Sumangala. He is batting on a well-compiled 92. You can see a couple of fielders around the bat asleep. A short leg standing close to that crease, and also like a shortish mid-on kind of catcher as well. So Kavindu going on the attack, that's what we like to see. You got to pick up the wickets, and the captain is taking a great initiative here and making Kavindu I find that gap, try to find the runs, and a mistake from his side will definitely result in a wicket. But so far, good start for Kavindu. So I would believe he's bowling middle and leg. What about bowling on off stump and getting the ball to turn in and have a silly mid-off also in position? Great variation on his part. Kavindu Kumarasiri must be a very fit boy
He has bowled a lot. So this is the problem. Oh, he's got a maximum on that. See, you bowl on the pads, you will run that risk. So this is the third time that 300 has been scored in the knockouts. Kavindu taking the attack to the captain Mavindu, and once again a no ball now, a second no ball in this over. Definitely just getting a bit of his run up wrong. It's still his first over, so just needs to get back into his rhythm. But Kavindu in the 90s going on the attack as well. Once again a similar shot previously, and that goes the distance as well, and that's the 100 up for Kavindu Hettiarachchi, and what a way to bring it up. Oh, brilliant cricket this. Oh, he's played a magnificent knock. Just take a look at that, 166 balls, 7 fours. This is coming from the other batter. This is not Lithum Senuja. We are looking at Kavindu Hettiarachchi. 2 sixers to get to 100. The 4th 100 in the knockouts. There's the stats for you. 12 fours and 3 sixers, and from those 3 sixers, 2 sixers in the previous over and off the ace bowler of Mavindu Kumarasiri. And that's definitely how you want to bring up your century early on as well, and now it will give him a bit of freedom to build Wesley's lead now. See, this is the importance now. This is a live coverage. Division 1 Tier B final. We have seen some outstanding cricket here, and this one has been the real star. Good all-round performance. Kavindu Nimsara Hettiarachchi for Wesley. Must congratulate Sri Lanka Cricket, Sri Lanka Schools Cricket and the Papare for this live coverage. This is something for the boy and for the team to cherish for a long time. Lithum Senuja from the first ball itself has been a bit more watchful. 100th over of the innings, going at over 3 runs an over, which is very good. Methum pulling it back from the previous over. 13 runs in that over, and now Methum bowling a good line, and Lithum Senuja will have to manufacture a shot if he wants to get that boundary, but at the moment good pressure by Methum. Once again foolish delivery there compared to the previous ball. So this is the 6th over of the 3rd morning, and Wesley have moved from 281 to 309, so 28 runs so far. Good support play by his partner. End of 100 overs. Wesley in reply, 309 for 5. And this is Kavindu Hettiarachchi's century. He's made no mistakes whatsoever. He's built a calm and composed innings, and lovely couple of shots. That cover drive is definitely one to savor, but these 2 sixers in today's morning session to get to that century is definitely a sight to see, and he has been the ace player for Wesley College today and in this final of the Under-19 Division 1 Tier B. And he'll definitely want now to build on this innings. He has to start from run number 1 once again and try to
play a faster innings, maybe like a T20 innings even if you would like to call it, and build Wesley's lead where they can challenge Sri Sumangala and get that outright victory as well. You must appreciate his fitness levels too. He was there on the field for something like 82 overs on the first day. Batted for at least 3 hours yesterday. Yes, he did bowl 12 overs and batting 135 deliveries as well. Almost more than half a day yesterday in the middle. Definitely his fitness has been one to admire. But Lithum Senuja on the other end, like I said, bit more watchful, bit more careful, trying to get his eye in a bit from yesterday's innings. He'll also want to up the run rate a bit. They'll want to get to that 100 run mark definitely in terms of their lead. Little bit of a purchase, isn't it, Haritha, from yesterday? Little bit of turn for the spinners, and that will be encouraging for Wesley as well when they come out to bowl for the second innings. Senuja has been very watchful. 175 balls faced for his 59. Good support play. Lithum Senuja is also closing in on completing 800 runs for the season. If he scores another 10 runs or so. Yeah, that's 4 of them. Nobody in that area. Well, if you drop it short like that with the mid-wicket region wide open, the batsman of Senuja's caliber, he'll exploit that pretty easily. And that is freebies for Wesley College. And their total keeps on rising. This is pretty ominous. They can get into a tangle. Sumangala, they don't watch out very carefully how you set your field and how you keep bowling to your field. Now they've got a mid-wicket into the 30-yard circle or so. At the moment, 75-run lead for Wesley College, and they've gone about the morning with quite a lot of aggression, but also a couple of bad deliveries from Sri Sumangala have resulted in boundaries that have come about today. Good comeback, and that's the end of the 101st over. Wesley College 315 for 5. යනේන ගමන් මගතොටේදී IPL මොබයිල් එකෙන් බලන්න. Dialog Play App එක ඩවුන්ලෝඩ් කරන්න විතරයි ඕන. ඔයා Dialog TV තියෙන කෙනෙක් නම් ඔයාගේ Dialog TV ගිණුම් අංකය හරහා Dialog Play App එකට ලොග් වෙන්න. කිසිම අමතර ගාස්තුවක් නැහැ. Dialog Play තුලින් IPL බලන්න. It's the second highest team total in the knockouts this year in the 3-day format. The previous best was 314 all out for St. Anne's against Malyadeva in 83.5 overs. In that match, it was a high scoring game, 432 all out Malyadeva, 119.1 overs. This is the pitch early on today morning. Just a bit of a rough with a bit of a footing off the batsman, but similar to yesterday's pitch. And a good batting wicket for the batsman. And as you can clearly see how Wesley are going about today's business, it's definitely a good pitch. Yeah, when you consider that over 1,000 runs were scored
between Trinity and Royal in the semi-final Division 1 Tier A. So a lot of positives for Wesley. Individual players, team performances against a very good side, mind you. Sri Sumangala. These two players do have another season to play. If I'm not mistaken, have I think Lithum has 2 more seasons to play. So goes to show how much of maturity these two players have before their final year as well, and that will speak leaps and bounds in terms of their future careers as well for club cricket when they finish their final year next year or the year after. And they'll be licking their lips, the coaches for Kavindu Hettiarachchi especially. Yeah, I like the way he has approached the game. Aggressive, but not reckless. Play and a miss. Just close to that edge. But you can clearly see the intent by Kavindu. He's going to be the aggressor out of the 2 batsmen. And he will. And once again, that is not the best of deliveries. And Kavindu will capitalize on that. Finds the gap easily. And that's another boundary to his name. Can't straight down the leg side like that. As we've seen Hettiarachchi play a couple of sweep shots. Once again, easy pickings for him. Finds the gap easily. And another boundary to him. So 38 runs added so far in the morning session by the overnight pair. It's only the 8th over that's being bowled. Back-to-back boundaries for Kavindu Hettiarachchi, and takes him 213, but once again, lovely shot. Pierces the infield and finds the boundary. A bit of a misfield there. Could have done a bit better. Nevertheless, back-to-back boundaries for Wesley College and Kavindu Nimsara. That's the end of the 102nd over. Wesley College are 319 for 5. This is not just cricket. This is passion. This is pride. This is Pakistan's biggest T20 spectacle. Watch every boundary, every wicket, every unforgettable moment of the Pakistan Super League 2026. Live on the Papare 1 and the Papare 1 HD, Dialog Play App and ThePapare.com. ලකුණු 323යි කඩලු 5කට පන්දුවර 102ක් අවසන් බුදාසනක් ප්‍රිය හිතවතුනි නැවත අප හමුවන්නේ සරේ මග්ගොන සරේ විලේජ් ක්‍රීඩාංගණයේ සිට ඒ තුන්වන දිනේට පළමු පෙළ TB කාණ්ඩයේ අවසන් මහා තරගයේ ශ්‍රී සුමංගල විද්‍යාලය සහ වෙස්ලි විද්‍යාලය අතර මෙවිදු කුමාරසිරි පන්දුවන කාර්ය නිරත වී සිටින ඉතාගන වටිනා සම්බන්ධතාවයක් ජයග්‍රහී සම්බන්ධතාවයක් කවිදු හෙට්ටිආච්චි සමගින් ලෙතුම් සෙනුජ ලකුණු 325 දැන් කඩලු 5කට මෙවිදු කුමාරසිරි පන්දුවන මොහොතේ මා සමග විස්තර කතනේ චාමුදිත නිශාර සුබදසනක් චාමුදිත සුබදසනක් හැමිල වෙස්ලි විද්‍යාලය දැන් පැහැදිලි පෙරමුණක් ලබාගෙන තිබෙන්නේ අපට පේනවා අද උදෑසන වරුවේ සිටම උන්වරුන්ගේ තරග රටාව තරගකාරීත්වයකට රැගෙන යන්න තවත් වෙනස් අතකින් ලබාගෙන තිබෙන ආකාරයක් අපට පෙන්වන්න කරන්නේ මෙවිතු ලකුණු 186ක සමතුලිතතාවයක් දැන් දෙදෙනා අතර තවත් ලකුණු 14කින් ද්විත්ව ශතක සමතුලිතතාවයක් ලෙසින් නම් කරන්නට පුළුවන්. මේ තරගයේ ස්වභාවය අනුව නම් මම විශ්වාස කරනවා මේ අනිවාර්යයෙන්ම
විශාල මතකයක් බොහෝ දෙනා අතර තිබෙන සම්බන්ධතාවයක් බව විශේෂයෙන් ප්‍රමුඛ ඉනිම කවිදු හෙට්ටිආරච්චි ඔහු පන්දු 141ක දී ලකුණු 113ක් ඊට නොදෙවිනි සහායක් ලබා දුන්නා. තවමත් ලබා දෙනවා සෙනුච ඔහු පන්දු 183ක දී ලකුණු 63ක්. බෙවිද කුමාරසිරි ප්‍රහාරයකට ලක් වී තිබෙනවා 146 කඩලු 4යි. හොඳ පන්දුවකින් පන්දුවාරේ නිමාවට පත් කරන්න 103ක් අවසන් 323යි කඩලු 5යි. The tradition continues. From signature clashes to heart-stopping endings. Every pass, every tackle, every try writes a new chapter in Sri Lanka schools rugby history. Old rivals, new challengers, underdogs who rise with one dream. Dialog Schools Rugby League 2026. Live on Dialog Television, Dialog Play and ThePapare.com. 323යි කඩලු 5යි වෙස්ලි ඉනිම ඊයේ දවසේදී අප දුටුවා කමිල සුමංගල කණ්ඩායමට විටක තරගයේ ඔවුන් දෙස තබා ගන්න තිබූ අවස්ථා ගණනාවක් ගිලිහි ගිය ආකාරය ලබා ගන්නට තිබූ උඩපන්දු රාශියක් ඔවුන් අතින් ගෙලිහුණා. එහි උපරිම ප්‍රතිඵල ලබා ගත්තා. වෙස්ලි කණ්ඩායම විශේෂයෙන්ම අපි සඳහන් කරොත් මේ සම්මතතාවය තුළ එක උඩපන්දුවක් හෝ අපිට දැක බලා ගන්නට හැකියාවක් නොතිබුණත් රෂීඩ් නයන් ගේ ඉනිම තුළ යතරවාරේ මෙතුම් සෑහෙන ප්‍රමාණයක් අවස්ථා නිර්මාණය වුණා. ওই අවස්ථා ලබා ගැනීමේ හැකියාව ලැබුණා නම් ශ්‍රී සුමංගල විද්‍යාලය ක්‍රීඩකයන්ට තත්ත්වය බොහෝ විට වෙනස් වන්නට තිබුණා. ඊයේ උදෑසන කාල වකවානුවේ උඩපන්දු කිහිපයක් දුවදී දවා ගැනීමක් ඔවුන් අතින් මගහැරී ගියා. සෑහෙන බලපෑමක් ඇති කරා ශ්‍රී සුමංගල විද්‍යාලයේ මේ තත්ත්වය නිර්මාණය වීම සඳහා. දැන් ලකුණු 84ක් ඉදිරියෙන් සිටින්නේ වෙස්ලි විද්‍යාලය. ප්‍රථම ඉනිම වෙනුවෙන් කඩලු 5ක් අතතිව තවත් ඔවුන්ට පන්දුවාර මෙතනින් එහාට 16ක් ක්‍රීඩා කිරීමේ හැකියාව තිබෙනවා. තවත් ලකුණු 130ක් 150ක ඉදිරියක් සමගින් ඔවුන් ක්‍රීඩා කළොත් පැහැදිලිවම විශාල පීඩනයක් ශ්‍රී සුමංගල විද්‍යාලයට. අර එහිදී තවත් දෙයක් තමයි තනතිරුවේ තරම් සැලකිය යුතු සහයෝගයක් පන්දු යවන්නට නැහැ. මෙවැනි තනතිරුවක් තුර පන්දු යවන්නන් උපක්‍රමශීලී වන්නට අවශ්‍යයි අවස්ථා නිර්මාණය කරගන්න. එය එකාන්තයකින් විටක ඉතා හොඳින් ඉටු කරා මෙවිදු කුමාරසිරි. ඔහුට සහයෝගී පන්දු යෑම කනෙක් අන්තින් පැමිණියා නම් සෑහෙන දුරට තත්ත්වය වෙනස් වෙන්න තිබ්බා. මෙතුම් ඔහුගේ 24 වන පන්දු වාරය ක්‍රියාත්මක කරන්නේ ලකුණු 49ක් ලබා දී තිබෙනවා. සෑහෙන ගුණට ඔහු පන්දු ඊයේ දිනේත් මුසු කරන නමුත් පිටිකරුට පහර දෙන්නට අවශ්‍ය කරන සීමාවේ පන්දු පතිත කරනවාද කියලා තමයි සැකේ තිබෙන්නේ. සෑහෙන පිටින් ඉවත පන්දු කිහිපයක්ම පතිත කරන පිටිකරු වගේ වගක් නැතුව ඒව නිදහසේ යන්නට හරිනවා. මෙතුම් හොඳ පන්දුවක්. ඒ වගේම දැන් අර මෙතුම්ගේ පන්දු වේම තුල ඔහු එතරම් අපි දකින්නේ නැහැ සීමා ඉර හොඳින් භාවිතා කරනවා. විශේෂයෙන්ම අර මෙවිදු කුමාරසිරි විටක කඳුලට ආසන්නෙන් පන්දු යවනවා. තවත් විටක කඳුලෙන් සෑහෙන එපිටට පන්දු යවනවා. මෙහිත් විශේෂ වාසියක් තිබෙන පන්දු වේම තුල. පැහැදිලිවම ආහොද පන්දුවක් කෙවර තරමක් පිටිකරු වෙත දග කැවුණු පන්දුවක්. නමුත් පිටිකරු එතරම් පාසුවක ලක්වන්නේ නැහැ. හරියටම පිටේ මැද්දෙන් පන්දු ලබා ගන්නවා. ඔබ කිව් කාරණේ තා වැදගත් කාරණයක් මේ කතා කරමු මිලක පන්දු වාරයේදී පිළිබඳව ඩ්‍රයිව් කිරීම එක්ස්ට්‍රා කව කලාපයට එන්නේ ලකුණක් ලබා ගැනීමේ හැකියාවක් නැහැ. තවත් පන්දු වාරයක් නිමා වෙනවා 324යි කඩලු 5යි. Elevate your game with the Papare, Sri Lanka's ultimate sports destination. Together, we unite a nation through the love of sports. Tune in to the Papare, your home for all things sports. Live the action. Feel the excitement. තුන්සිය 24යි කඩලු 5යි. දැන් හොඳ ඉදිරියක් හොඳ අවසන් මහා තරගයක තත්වයක් නිර්මාණය කොට තිබෙනවා වෙස්ලි විද්‍යාල කණ්ඩායම. මේ පිටිකරුවන් දෙදෙනා පිළිබඳව බොහෝ දෙනා කතා කරાવી. ඉතින් ඔවුන් විශේෂයෙන් වෙස්ලි විද්‍යාල වෙනුවෙන් අවශ්‍ය කරන ඡායාග්‍රහණය සම්පාදනය කරන්නට බෙහෙවින්ම දායක වූ පිටිකරුවන් දෙපළ
මෙවිදු යලිත් වරක් පන්දුවේම වෙනුවෙන් පායිනට බරයි පහසුවෙන් අන්න දැන් මෙවිදු කඩුල්ලට ආසන්නෙන් පන්දු යවන්නේ. ඔව් අපි කතා කරමින් සිටි අර නවක ක්‍රීඩකයා මෙතුන් ප්‍රනාන්දු තවමත් ඔහු ඉගෙන ගනිමින් සිටින අවධියක්. ඔහු ප්‍රථම වතාවට තමයි අවුරුදු 19 15 මේ තරග ක්‍රීඩා කරන්නේ. ඔහු අත්දැකීම් එකතු කර ගන්න කාල සමයක තමයි සිටින්නේ. නිසාවෙන් ඔහු ඉගෙනගත යුතු පාඩම් තිබෙනවා මේ කඩුල්ලේ ඒ සීමා ඉර ඔහු කොහොමද තමන්ගේ වාසි සඳහා භාවිතා කරන්න කියලා පාද තැබීමේදී තව වැදගත් සාධකයක් කඩුල්ල ආසන්නෙන් පන්දු යවීම නැත්නම් අපි කියනවා රිටර්න් ක්‍රීස් එක පැත්තට බරව පන්දු යවනවා. ඉතින් මේ සියල්ල සෑහෙන වැදගත් කාරණයක් පන්දු යවීමේදී පිතිකරුවන් යම් ආකාරයකට මුලාවේ දැවීමක් සිදු කිරීමේ හැකියාව තිබෙනවා. ඒ වගේම අර වේගයේ සම්මිශ්‍රණය අපි කියනවා සමහරක් විට පන්දු වේගයෙන් යවනවා, සමහර පන්දු තරමක් හිමින් යවනවා. මේ සියල්ල තිබෙනවා අත්දැකීම් ලබා ගැනීම තමයි කළ යුතු වන්නේ දිනෙන් දින. 326යි කඳු 5යි වෙස්ලි නිම කවිඳු මේ මෙවිතු පිටිනට බරයි. දැන් අර මෙතුම් වගේ ලාබාල ක්‍රීඩකයෙක් සාමාන්‍යයෙන් අර අත්දැකීම් තිබෙන කණ්ඩායමක් ඇතුළට ගෙනේම සෑහෙන දුරට ඉදිරියට කරන විශාල ආයෝජනයක්. ඔව් පැහැදිලි ආයෝජනයක් එය. මොකද මෙතනින් එහාට ඔහුට වසර 4ක් පමණ ක්‍රීඩා කිරීමේ හැකියාව තිබෙනවා. ඉතින් විශාල කාල සමයක් මොකද ආරම්භයේම හොඳ ආරම්භයක් කඩලු 40 ගණනක් ලබාගෙන තිබෙන ඔහු. ඉතින් මෙවිදු කුමාරසිරි වැනි පන්දු යවන්නෙක් සමගින් අනිත් අන්තෙන් පන්දු ව්‍යවීම විශාල අත්දැකීමක්. ඒ වගේම ඔහුගේ ප්‍රථම තරග වාරයේදීම ශ්‍රී සුමංගල විද්‍යාලය ටීఐ ඒකාණි සඳහා සුදුසුකම් ලබනවා. ඉතින් ඔහුගේ පැත්තෙනුත් සෑහෙන මතක සටහනක් ගෙන දෙන තරගාවලියක්. ඒක වැදගත්. ශ්‍රී සුමංගල ඉතිහාසය තුළ මේ කණ්ඩායම සෑහෙන දෙයක් කරපු පාසල් කණ්ඩායමක් විදියට අනිවාර්යයෙන්ම ඉතිහාසය තුළ නම ලියවෙනවා. මෙවිඳු පිටිනට බරයි. පහසුවෙන්ම ලකුණක්. පන්දුවාරයේ අවසන් 328යි කඳුළු 5යි. The biggest spectacle in franchise cricket, Indian Premier League, is back for another thrilling season. Sri Lanka's finest stars and the global icons are ready to set the grandest stage of them all ablaze. Every six that shakes the stadium, every yorker that silences the crowd, every moment that stops your heart. Don't just watch it, feel it. Live on ThePapare.com. This happened. Oh, what an effort. Good technique. ශ්‍රී සුමංගල විද්‍යාලයේ පන්දු යැවීමේදී ක්‍රීඩකයන් දෙදෙනෙක් පමණයි භාවිතා කොට නැති පන්දු යැවීමේ කාර්යය සඳහා ඒ සංදීප් විජේරත්න සමගින් විදුර බාසුරෝ පමණයි භාවිතා කර නැත්තේ. ඉතින් අනිත් සියලු පන්දු යවන්නන් භාවිතා කොට තිබෙනවා. කියන්නේ කඩුළු රකින්න හැර අවස්ථානෝචිතව පන්දු යවන්නන් තෝරා බේරාගත යුතුයි. හැබැයි අර මෙවැනි සමනතාවයක් නිර්මාණය වන වටපිටාවක තියෙන සියලුම සම්පත් භාවිතා කරන්නටත් වෙනව නායකයාට. ඉක්මන් ලකුණක්. ඔව් අර සියලු අපි කියනවා කූට්ටමේ නම් තුරුම්පු ටික සියල්ල භාවිතා කොට තිබෙන්නේ. නමුත් අපි දන්නවා මෙවිදු කුමාරසිරි පමණයි දායකත්වය ලබා දුන්නේ කඩු ලබා ගැනීමේදී. අපි ඊයේ දිනේ කතා කළා පන්දියවන්න අතරත් හොඳ සමතතා තිබිය යුතුයි. අපි ලෝකෙ දැක තිබෙනවා එවැනි සමතතා රාශියක්. ඉතින් ආසන්නම සමතාවයේ මා විශ්වාස කරනවා ලංකාවේ අපි දැක්කේ රංගන හේරත් දිල්රුවන් පෙරේරා. ඉතින් එවැනි සමතතා තිබිය යුතුයි කඩු ලබා ගන්නට. එවැනි සමතාවයක් දුටුවේ නැහැ ශ්‍රී සුමංගල විද්‍යාලය. පැත්තෙන් උඩ පාන්දුවක් තරමක් ඉහළින් එන්නේ නමුත් හොඳ උත්සාහයක් දරනවා. ආසන්න අවස්ථාවක් කවිදු හෙට්ටිආරච්චි. එහිදී අර ඔබ කියු කාරණේට යමක් එකතු කළොත් ඒ සම්බන්ධතාවවල තියෙන වටිනාකම තමයි තරග දිනවපු සම්බන්ධතාව. මෙන්න පෙර අවස්ථාව හොඳ උත්සාහයක් ලබා ගන්න පුළුවන් නම් විශිෂ්ට උඩපන්දුවක්. විශිෂ්ට උඩපන්දුවක්. ඔගේ හිසට ඉහළින් පන්දු යන්නේ තරමක් ඈතින්. නමුත් මෙතුම්ගේ මේ පන්දු යැවීම සෑහෙන මා දුටුවා. ලකුණු 4ක් නැවතත් ලබා ගන්නවා. ඉතින්
සෑහෙන කෙටි පන්දුවක් පිටින් සෑහෙන ඈතින් පිතිකරවන්න පහසුයි මෙවැනි පන්දු සඳහා පහර දෙන්නට. තවත් දුර්වල පන්දුවක් මෙතුන් ප්‍රනාන්දුගෙන්. මෙවැනි කෙටි පන්දු ලද විගස විශේෂයෙන්ම කණ්ඩායමේ අත්දැකීම් තිබෙන ක්‍රීඩකයන් මේ නවයුන් ක්‍රීඩකයා ළඟට ඇවිල්ලා යම් පණිවිඩයක් ලබා දෙන්නට අවශ්‍යයි. පන්දුවේ මේ පතිතේ වෙනස් කරගත යුතු ආකාරය. මොකද කවිදුට හොඳින් දැන් පන්දුව පේනවා. විශේෂයෙන්ම අනිත් පිතිකරුවාටත් පන්දුව යනන් කියවා ගැනීම හොඳින් පවත්වා ගන්න පුළුවන්. එවැනි තත්ත්වයක් තුල මේ ක්‍රීඩකයාව හසුරුවා ගැනීම විශේෂයෙන්ම නායකයා ඇතුළු අත්දැකීම් තිබෙන ක්‍රීඩකයන්ගේ විශාල වගකීමක්. ඔව් දැන් අර සුමංගල විද්‍යාලය සමරක් විට සිතනවා ඇති කාසිවාසී ජයග්‍රහණය කළ ගත තීරණය හරිද වැරදිද කියලාට. ඒ වගේම වෙස්ලි විද්‍යාලයේ පැත්තෙන් ඔවුන් සිතනවා ඇති කාසිවාසී පරාජිතපත් වීමත් යම් සුබදායී තත්ත්වයක් ඔවුන්ගේ පැත්තෙන්. මොකද මෙවැනි තනතිරෝක ඇත්තටම කරන්නට මුලින්ම කරන්නේ මොකක්ද කියලා ඕනෑම නායකයෙකුට යම් ප්‍රශ්නයක් තිබෙනවා. ඉතින් එහි වාසියත් වෙස්ලි විද්‍යාලයේ ලැබුණා. පන්දුවාරයේ අවසන් 106 පන්දුවාරය ලකුණු 334යි කඩලු 5යි. හයේ පහරවල් දියුණු කඩුළු දවා ගැනීම මේ කිසිම දෙයක් මග හැරගන්න එපා. කොතැන සිටියත් ඕනෑම වෙලාවක සජීවීව IPL අත්දැකීම දැන් ඔබේ අතටම. IPL උන්මාදයට ඩයලොග් ප්ලේ සමග එක්වන්න. අදම ඩයලොග් ප්ලේ ඇප් එක ඩවුන්ලෝඩ් කර රුපියල් 278ක් රීලෝඩ් කරන්න. ස්ටාර් ස්පෝර්ට්ස් නාලිකා ඔස්සේ මුළු IPL තරගාවලියම සජීවීව නරඹන්න. ඒ වගේම තමයි කමිල අපි ගත්තොත් මේ අවසන් මහා තරගයට ලබා දී තිබෙන තනතිරුව සමබර තරගකාරීත්වය ඉතා හොඳින් පවත්වා ගැනීමට නිර්මාණය කරපු තනතිරුවක්. මොකද අර ඉතා ඉක්මනින් පිටිකරණය දෙන කණ්ඩායමේ කඳුළු ටික දඟපන්දු යනන්ට දැවී ගිහිල්ලා තරගය දින දෙකකින් වගේ ඉවර වෙන මට්ටමේ තනතිරුවක් නෙවෙයි. ඒ අතින් මේ අවසන් මහා තරගයට ලබා දී තිබෙන තනතිරුව ගැන අපිට කතා කරන්න බොහෝ දේ තිබෙනවා. ඔව් ඉතාම හොඳ තනතිරුවක් ක්‍රීඩකයන්ට අවශ්‍ය කරන ලකුණු ලබා ගැනීම සඳහා දෙපිලටම ඉතාම සමබර තනතිරුවක් ලබා දී තිබෙනවා. ඉතින් චමින්ද පෙරේරා තමයි මේ තනතිරු සකසන්න. ඒ අතර වාරයේදී කවිදු හෙට්ටිආරච්චි මැනවින් පන්දු ස්ථානගත කරනව නැවතත් ලකුණු දෙකක් ලැබෙනවා. ඉතින් චමින්ද පෙරේරා තමයි මේ තනතිරු සකසන්න. ඔහුට ස්තුතිය පළ කළ යුතුයි කණ්ඩායම් දෙකම හොඳ තනතිරුවක් ලබා දීම සම්බන්ධයෙන්. ශ්‍රීසුමක්ල විද්‍යාලයට අපි අර ඊයේ දිනේ කතා කළා 171යි කඩලු 3කට ඔවුන්ට තිබුණා පහසුවෙන් ලකුණු 350 400ක් මේ තනතිරුවේ ලබා ගන්නට. නමුත් එවැනි ලකුණු සංඛ්‍යාවක් ලබා ගත්තත් මෙවැනි පන්තියමකදී නම් වෙස්ලි විද්‍යාලය එයත් හඹා වෙන හැඩක් තමයි දක්නට ලැබුණේ. හැම අතින්ම කල්පනාකාරී විය යුතුයි මේ තරග රටාව තුළ මෙවිඳු මේ ද්විත්ව ශතක සමතාවය. ඉතාමානගේ ද්විත්ව ශතක සමතාවයක් විශේෂයෙන් කණ්ඩායම් වැටී තිබුණු තත්ත්වයේ 134 කඩලු 5ක් ඉන් අනතුරුව මේ සෙන්ජු සමගින් කවිදු එකතුව ලබාගත් මේ අනර්ග වාර්තාගත නොබිදුණු ද්විත්ව ශතක සමතාවය විශිෂ්ටයි, අති විශිෂ්ටයි. කණ්ඩායමට අවශ්‍ය මොහොතේදී තමයි මේ පිතිකරුවන් දෙදෙනා කඳුළට එකතු වුණේ. දැන් ඔවුන්ගේ මග තුල සෙරුජ හොඳ සහයෝගයේ ඉනිමක්. ඔව් පන්දු 196කට මුහුණ දෙන්න තමයි ලකුණු 70 ලබාගෙන තිබෙන්නේ. කවිදු පන්දු 150කින් තමයි මේ ලකුණු 120 ලබාගෙන තිබෙන්නේ. අර පෙර පන්දුවාරදී මා පවසා සිටියේ චමුදිත සමහර තනතිරු තියෙනවා නායකයා කැමති ඒ තනතිරුවේ කාසිවාසී පරාජයට පත්වන්න. ඔවුන්ට යම් තීරණාත්මක තත්ත්වයක් තියෙනවා මේකේ පන්දුට පහර දෙන්නට අවශ්‍යද නැත්නම් පන්දු යමුන් අවශ්‍යද කියන එක තෝරා ගන්නට බැරි තනතිරුත් තිබෙනවා. මම විශ්වාස කරනවා මේ තනතිරුවත් එවැනි තනතිරුවක් බොහෝ කැමති බොහෝ ක්‍රීඩකයන් මෙහි පන්දුට පහර දෙනවා. ඒ නිසාවෙන් පළමු ඉනිමේ කොපමණ ලකුණු සංඛ්‍යාවක් ලබාගත යුතුද කියලා තමයි ප්‍රශ්නය තිබෙන්නේ. ඉතින් හොඳ අවස්ථාවක් කණ්ඩායම් දෙකම ලැබුණා. මෙවිඳු ස්ථානගත කිරීම අලංකාරයි කාල්යල් බැනීම ඉතායිහරින් පැවති පහරක්. හොඳින් පිටතර ඇංගල් කරන ටිකක් ඩීප් තර්ඩ් මෑන් දෙසන හොඳ ස්ථානගත කිරීමක්. ලකුණු 341යි කඩලු 5යි පන්දුවාරය අවසන්.
New Zealand under-85 kilo warriors return to Sri Lanka for another double-header as the Tuskers prepare for thrilling challenges in Colombo and Kandy. Can Sri Lanka make an impact this time around, or will the visitors once again walk away with the trophy? Catch all the action live on the Papare 1 HD, the Dialog Play App, and ThePapare.com as the historic series unfolds for a second time. අවසන් පූර්ව තරගයේදී සුමංගල කණ්ඩායම මලිදේවයට එරෙහිව පළමුවෙනි මේ පියවරක් පිටුපසින් නැත්නම් පළමුවෙනි මේ පරාජයට පත් වෙනවා. නමුත් ඉන් අනතුරුව මෙවිදු කුමාරසිරිගේ ක්‍රියාත්මක වීම සම්පූර්ණයෙන්ම තරගය වෙනස් කරා. මේ අවසන් 4 පහර. ඔව් පන්දුවේ වේගය නිසි පරිදි භාවිතා කිරීමක් තමයි දක්වන්න ලැබෙන්නේ. සෑහෙන හිඩසක් තියෙනවා ස්ලිප් කලාපයේ සහ බෑක්වර්ඩ් පොයින්ට් කලාපයේ අතරින් තර්ඩ්මන් කලාපයෙන් තමයි පන්දු යන්නේ. පන්දුවේ වේගය තමයි භාවිතා කරන්න ඉතා හොඳින්ම සෙනුජ විසි. සුයි පහර. හොඳ පන්දු නතර කිරීමක් ලකුණු දෙකක් පහසුවෙන්. ඔව් දැන් ඕන දෙදෙනා අතරත් තරගයක් තිබෙනවා. ඒ වගේම කණ්ඩායම් පැත්තෙනුත් තරගයක් තිබෙනවා. කණ්ඩායම් පැත්තෙන් තිබෙන තරගය තමයි ලකුණු 400ක් ලබා ගන්නට. තවත් පන්දු වර 12යි පන්දු 5ක් ඒ සඳහා ඉතිරිව තිබෙනවා. ඒ වගේම සෙනුජට තරගයක් තිබෙනවා ශතකයේ කරා යන්නට. ඔහුටත් තවත් ලකුණු හරියට 26ක් අවශ්‍යයි. කවිදුට තවත් ලකුණු 28ක් අවශ්‍යයි. ලකුණු 150 සදා තරග කිහිපයක් තිබෙනවා දැන් මේ අවසන් පන්දු වාර 12යි පන්දු 5ේදී. මෙතුම් යලිත් වරක් පායනට බරයි පැඩල් ස්වීප් පහර. තරම් වේගයක් තිබුණේ නැහැ පහර තුල. ඔවුන් අර කෙටි සැලසුම් හදාගෙන තිබෙන්නේ. පළමුවෙන් සම්මුතාවයේ පිළිබඳ අවබෝධයක් ලබා ගත්ත ලකුණු 200ක සම්මුතාවයක් ආව. ඉන් අනතුරුව පියවරින් පියවර තමයි ලකුණු පූර්ව ඉදිරියට ගෙනෙන්නට මොහොන් දෙදෙනා කටයුතු කරන්නේ. හොඳ අවබෝධයක් මේ පිටිකරුවන් දෙදෙනා අතර. විශේෂයෙන්ම කඩළු අතර දිව්‍යාමේදී මේ පිටිකරුවන් දෙදෙනා පවත්වාගත්ත sannivedana. එතරම් අනවශ්‍ය අවස්ථා නිර්මාණය කරේ නැහැ. මෙතුම් හැකියාවක් තිබෙනවා නම් විශේෂයෙන්ම දැන් වමත් පිටිකරුවාට එරෙහිව අනෙක් කන්තෙන් දකුණත් පිටදක පන්දු යන්නක වගේ කැඳවීමක් ලබා ගන්න පුළුවන් නම් මෙවිදු කුමාරසිරිත් සමග සම්මතාවේ ඒ පන්දු යෑමේ බෝලින් පාර්ට්නර්ෂිප් එක ටිකක් ඔබ කියන දේ නිවැරදි. අපි කතා කරමු විහක සිල්වා තමයි සිටින්නේ පිටදක පන්දු යවන්න ලෙසින්. ඔහු පන්දු වාර 11ක් පමණයි යවා තිබෙන්නේ මේ තරගයේ මේ දක්වා. පන්දු වාර 11යි ලකුණු 36ක් ලබා දී තිබෙනවා. ඇයි ඔහු භාවිතා නොකරන්නේ කියලා මටත් ප්‍රශ්නයක් තිබෙනවා. පන්දු වාර 11යි යවා තිබෙන්නේ. පන්දු වාර 108 තමයි මේ ක්‍රියාත්මක වන්නේ සුසුමගල ඉනිමේ. ඔහු පන්දු වාර 11යි යවා තිබෙන්නේ. ඉක්මන් ලකුණක්. නිසි අවස්ථාව තුළ තිබෙන සම්පත් භාවිතා කරේ නැත්තම් තත්ත්වයේ සෑහෙන දුරට බැරෑරු වන එක තමයි දැන් අපි වෙස්ලි නිමේ මේ දක්වා දකින්නේ. මොකද 345 කඳුළු 5යි කියන්නේ පළමු ඉනිමක් තුළ තුන් දින තරගයක සෑහෙන විශාල ලකුණු පූර්වක්. ඔව් මේ කණ්ඩායමේ සිටින අත්දැකීම් තිබෙනම ක්‍රීඩකයන් කීප දෙනෙක් තමයි මෙවිදු කුමාරසිරි ඒ වගේ බිහක සිල්ලා වැනි අය. ඉතින් බිහකගේ පන්දු යැවීම සදා භාවිතා නොකිරීම තරමක මටත් ප්‍රශ්නයක් වී තිබෙනවා. පන්දු වාර 108කදී ඔහු පන්දු වාර 11ක් පමණයි යවා තිබෙන්නේ. සහයි වගේම මෙවැනි තත්වයක් තුළ අර අවස්ථානෝචිතව වේග පන්දයන්නෙකුගේ භාවිතයක් ලබා ගන්න පුළුවන් නම් එයත් සෑහෙන සාධනීය තීරණයක්. Hit off වෙතට පන්දු වාරයේ අවසන් 345යි කඩළු 5යි. This is not just cricket. This is passion. This is pride. This is Pakistan's biggest T20 spectacle. Watch every boundary, every wicket, every unforgettable moment of the Pakistan Super League 2026. Live on the Papare 1 and the Papare 1 HD, Dialog Play App and ThePapare.com. ඔව් තාම මනරම් ක්‍රීඩාංගණයක්
හරිම හරිත වර්ණය සහිත ක්‍රීඩා පිටියක්. වටේටම බැලුවොත් විශාල ගස් තිබෙන ක්‍රීඩා පිටියේ නවට ප්‍රදේශයේ සවස් කාලේ ඉතාම සෞම්‍ය තත්ත්වයක් තිබෙන්නේ මේ මග්ගුණ සරේ ක්‍රීඩාංගණයේ. ඕම දැකුම් කළු ක්‍රීඩාංගණයක් චම්ජිත. වැඩි වශයෙන් පළමු පෙළ තරඟ තුල තමයි මේ ක්‍රීඩා පිටිය භාවිතා වන්නේ. ලකුණු 203ක සමතුලිතතාවයක් පන්දු 348කදී. වගේම සරල ක්‍රීඩාංගණයේ අර දැකුම් කළු බව අප කතා කරන විට නමුත් අඩුපාඩු කිහිපයකුත් තිබෙනවා. අපි කතා කරමු ඒ පිළිබඳවත්. බලධාරීන්ගේ ඇස් ඇරවීම සඳහා අනිත් තමයි මෙහි ඇත්තටම පහසුකම් පැත්තෙන් බැලුවොත් ක්‍රීඩා ගාරවල පහසුකම් යම් මදකමක් තිබෙනවා. ඒ වගේම සනීප ආරක්ෂක තත්වයන් යම් ආකාරයක අඩුපාඩු කිහිපයක්ම දක්වන්න ලැබෙනවා. එවැනි තත්වයක් සහ ප්‍රේක්ෂකාගාර පිළිබඳ තත්වයක් තිබෙන අඩුපාඩුවක් ලෙසින්. ඉතින් එවැනි දේ ඉතා ඉක්මනින් සකසා දීම කළහොත් ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනය ඉතා හොඳ තත්වයක්, හොඳ ක්‍රීඩා පිටියක්, හොඳ තනතිරු තිබෙන ක්‍රීඩා පිටියක්. ඉතින් බොහෝ දිනා තරක නරඹාවීමෙහි ඒට යමක් එකතු කළොත් අර කොළඹින් එහාට ගිහිල්ලා ප්‍රේක්ෂකීනුත් කැමති ක්‍රිකට් තරගයක එකතු වෙන්න. විශේෂයෙන්ම මේ වගේ පැත්තකදී අපි දන්නවා ක්‍රීඩාවට බොහෝ කැමති ප්‍රේක්ෂකයින් ඉන්නවා. මොකද මේ අවසන් මහා තරගයක් පාසල් දිත්තුවේ තවත් මීටත් වඩා ප්‍රේක්ෂක ආකර්ෂණයක් අනිවාර්යයෙන්ම බලාපොරොත්තු වෙන්න පුළුවන්. ඒවර තරමක් පිටිකරුවා පිටින දෙසට යන්නේ. ක්‍රීඩාව ගත්තම පිටිය මැදට ගිහිල්ලා ක්‍රීඩාවේ නිරත වෙන එක නෙවෙයි කතාව තිබෙන්නේ. එතනින් එහාට තව බොහෝ දේ සැකස් වෙන්න තිබෙනවා. ඒවා නියමිත පරිදි සැකසුනොත් ක්‍රීඩාවේ අනාගතය ඉතා පැහැදිලි. 70 ලකුණ ලිතුම් සෙනජ්ගේ පිටෙන් යනවා 347යි දැන්. ඉතා හොඳින් එක ලකුණු වෙනුවෙන් මේ ක්‍රීඩකයන් දෙදෙනා සෑම මොහොතක් තුලම හොඳ ආරම්භයක් ලබාගෙන ඉන්නවා. තිබෙන ලකුණු ලබා ගන්න මැලිකමක් දක්වන්නේ නැහැ. සමතුලිතතාවයක් ගොඩනගා ගැනීමේදී ඒ තමයි අවබෝධයෙන් පවත්වා ගත යුතු දේ. විශේෂයෙන්ම මේ මැද පෙළ ප්‍රතිකරුවන් දෙදෙනා කඳුලට පිවිසි මොහොතේ ඉඳලම හොඳින් පන්දියවන් කියවා ගැනීම සිදු කළා. නියමයි පප්පා. හොඳ පතිදයක්. එම ලකුණු 200ක සමතුලිතතාවය කියන්නේ සමජිත ඔබ අර කිව් දේ ඔහුන් පැමිණෙන විට තිබුණේ සුමංගල විද්‍යාලයටත් වෙස්ලි විද්‍යාලයටත් හරියටම කිව්වොත් 50% අවස්ථාවක් තිබුණා මේ තරගයේ ප්‍රථම ජයග්‍රහණය කිරීම සඳහා. ඒ නිසාවෙන් මේ පීඩනයක් සහිත තත්වයේදී පීඩනය ඔවුන් මුදා හැර ජයග්‍රහණය ලබා ගත කිරීමක් ලෙස නම් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් එහි වැඩි වගකීම කවිදු ලබා ගත්තා. මේ ඉනිමට විශ්වාසය ගෙනාවා කවිදු. ඔහු ලකුණු 124ක් ලබාගෙන තිබෙනවා. පන්දුවර 109ක් අවසන් 347යි කඩලු 5යි. මේ ලකුණු 200ක සමතුලිතතාවය පස්වන කඩුල දෙවිගේ ලකුණු 137 දින අනතුරුව මේ පිටිකරුවන් දෙදෙනා ඉතින් හොඳින් අන්දයන්න් කියවා ගනිමින් පිටින් සිසාරාම පහරවල් එල්ල කරන පිටින් පායින්ෙන් සියලු දේන් අන්තර්ගත වෙච්ච දිත්ක ශතක සමතුලිතතාවයක් විදිහට අපිට සඳහන් කරන්න පුළුවන්. විශේෂයෙන්ම ප්‍රමුඛ පෙළේ රංගපන්දියන්නා වෙච්ච මෙවිදු කුමාරසිරිටත් පැහැදිලි අභියෝගයක් එල්ල කරමින් දැන් වෙස්ලි විද්‍යාලය මේ දක්වා හිස ඔසවා තරගයට රැඳී සිටින්නට මේ පිටිකරුවන් දෙදෙනාගේ සමතුලිතතාවය තමයි ප්‍රධානතම සාධකයක් බවට පත් වුණේ. බොහොම හැඩැති ඉනිම් නිර්මාණය වුණු සමතුලිතතාවයක්. ඉතින් දෙදෙනාගේම ඒ පහරවල් පිළිබඳව කතා කරන විට තාම තාක්ෂණයෙන් ඉහළ තත්ත්වයක් දක්වන්න ලැබුණා. නිරන්තරයෙන් දුර්වල පන්දු හමුවේ නම් කිසිදු අවස්ථාවක් පන්දු යවන්නට ලබා දුන්නේ නැහැ. ඒ වගේම පිටියේ සෑම ස්ථානයක්ම නිසි පරිදි ප්‍රයෝජනෙට ගැනීම විශාල ක්‍රීඩා පිටියක් ක්‍රීඩකයන් රැඳවීමේදී සෑහෙන පරතරයන් දක්වන්න ලැබුණා. ඒ පරතරයන් උපරිම ලෙස ප්‍රයෝජනට ගත් ක්‍රීඩකයන් දෙදෙනෙක් ලෙසින් නම් කරන්න පුළුවන්. දෙදෙනාම සෙනුජ සමගින් කවිදුව. සාමාන්‍යයෙන් අර කණ්ඩායමක මැද පෙළ කියන්නේ එක්කන්තයක දිගින් දිගටම කඳුළු බිඳ වැටුනොත් ඉනිමක් ආරක්ෂා කරගෙන ඉදිරියට යන්න පුළුවන් ක්‍රීඩකයන් සිටින ස්ථානයක්. ওই මැද පෙළ ගැන කතා කරද්දී අපිට ඉහළින්ම මතක් වෙන නමක් තමයි තිලාන් සමරවීර. තිලාන් පිළිබඳව කතා කරනකොට බොහෝ දෙනා කියන්නේ අර තිලාන් බැට් කරන එනකොට කොට්ට පැදුරු අරගෙන එන්නේ. මොකද තිලාන් අවුට් කරන්න ලේසි නෑ.
ඔහු අර මැද පෙළ ආරක්ෂා කරන්නේ. නමුත් තාක්ෂණය සමහරක් විට බොහෝ දෙනා අතර ඔහුගේ තාක්ෂණය යම් වෙනසක් තිබෙනවා. නමුත් ඔහුව දවා ගන්නට තරම් පහසු නෑ. අතිශයම මැද පෙළ ශක්තිමත් කළ ලංකාවේ මම හිතන්නේ ප්‍රබලම ප්‍රතිකාරවල සින්නම් කරන්න පුළුවන් ටෙස්ට් තරගවලදී තිලන් සමරවීර. එවැනි ක්‍රීඩකයින්ගෙන් බොහෝ දේ ඉගෙන ගන්න තිබෙනවා. මෙතුම් විශේෂයෙන්ම දැන් වර්තමානයේ තාක්ෂණයේ දියුණු වෙලා තියෙන්නේ අපි කියන අර YouTube අවකාශය තුල මේ ක්‍රීඩකයින් ක්‍රීඩා කරපු පැරණි තරඟවල අපිට බලා ගන්න පුළුවන් ඒ විකාශයන්. ඒවා නරඹනවා නම් ඒ ක්‍රීඩකයින්ගේ තාක්ෂණය කොහොමද තරඟ වෙනස් කරේ මේ පාසල් ක්‍රීඩකයින්ට බොහෝ දේ ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. මෙතුම් තවමත් කඩුළු නැහැ. සෙනුච පන්දු 210කට මුහුණ දී තිබෙන ඔහුගේ ඉනිමේ මේ දක්වා යනුව පන්දුවර 110ක් අවසන් දැන් ලකුණු 348යි කඩලු 5කට පළමු ඉතුරු පන්දුවර 10 දී කවිදුරු ලකුණු 150ත් සෙනුචට ලකුණු 100ත් වෙස්ලි විද්‍යාල ලකුණු 400ත් ලබා ගන්න පුළුවන් වේවිද කියා. යන්නේන ගමන් මගතොටේදී IPL මොබයිල් එකෙන් බලන්න. Dialog Play App එක ඩවුන්ලෝඩ් කරන්න විතරයි ඕන. ඔයා Dialog TV තියෙන කෙනෙක් නම් ඔයාගේ Dialog TV ගිණුම් අංකය හරහා Dialog Play App එකට ලොග් වෙන්න. කිසිම අමතර ගාස්තුවක් නැහැ. Dialog Play තුලින් IPL බලන්න. Epic rivalries reignited. The big match season is here. Iconic showdowns from Colombo to Kandy, from Mathura to Jaffna. Battle of the Blues, Maroons, Saints, Brothers, and so much more. Witness history as the future stars clash for glory. Big Match Season 2026. Big Match Season 2026. Live on Sri Lanka's #1 sports channel. Sri Lanka's #1 sports channel. Elevate your game with ThePapare, Sri Lanka's ultimate sports destination. Experience every heartbeat and every goal like never before. From cricket to football, rugby to athletics, we capture the spirit of every sport that ignites our passion. Relive legendary moments, exclusive interviews and expert commentary, all in one place. Join us for live coverage of thrilling matches and events, bringing you closer to the action. Together, we unite a nation through the love of sports. Tune in to ThePapare, your home for all things sports. Live the action. Feel the excitement. යන්නේන ගමන් මගතොටේදී IPL මොබයිල් එකෙන් බලන්න. Dialog Play App එක ඩවුන්ලෝඩ් කරන්න විතරයි ඕන. ඔයා Dialog TV තියෙන කෙනෙක් නම් ඔයාගේ Dialog TV ගිණුම් අංකය හරහා Dialog Play App එකට ලොග් වෙන්න. කිසිම අමතර ගාස්තුවක් නැහැ. Dialog Play තුලින් IPL බලන්න. Well, the players having a well-deserved water break. That's been a fantastic effort by Wesley College here on day 3. The partnership continues. Senuja has moved to 76. And Kavindu 125 not out of just 156 deliveries. A fantastic 100 to the youngster. Came into bat when they were in not a very good position. And they needed a good partnership at that time. Senuja and Kavindu joined hands. And they have put up a masterclass performance at this level. 110 overs overall, 348 for 5. 10 overs remaining in this innings. To remind all our viewers, 120 overs maximum on the first innings per team.
So they have 10 overs remaining. Depends to see how much. We'll have to wait and see that Wesley will go on to make 4 wickets for Kavindu. Is Toilard, the captain. He picked up those 4 wickets yesterday. 41 overs he's bowled in this hot, humid conditions. Not easy. Bianga just 11 overs. Expected him to bowl much more. Sias 9 overs. Sadika 7 overs. Methum, the other left arm spinner, has bowled 27 overs. And Pansilu 6 overs. They haven't had the success, the support Kavindu wanted in this bowling effort for Sri Sumangala. 2 others also have bowled, and one is Iddamalgoda, who bowled just 1 over. Somebody else also bowled 1 over. You can't fill it into this. Yes, Neksha bowled with the new ball yesterday as well. He in fact bowled more than he bowled, I think, about 4 overs. I remember him bowling 2 to 3 overs with the new ball. Neksha Iddamalgoda. Officially played, but that's 4 runs. Can't even think of stopping that one. Floated up there. And that's Iddamalgoda, who is operating at the moment. We just spoke about him. And the first ball has been dispatched to the boundary. Crack shot. Go fetch the ball. Nobody moved. Right into the gap. Kavindu Hettiarachi is playing a dream innings. See, this partnership now is 215 runs. It's been a fantastic innings by the left-hander. He's played some fearless cricket. From the time he came to the crease, he knew it was a good batting track. He didn't really take on that pressure. He absorbed the pressure really well and played his natural game. He was always looking for runs, and that's what has helped him. He was not there just to block out and play defensive cricket. He played his shots, used his feet, played the sweep shot well, attacked the spinners, and that's why he's been very successful. Most of the time it has been risk-free cricket by these two, and that has been their success story. But all eyes now on this man, the Wesley vice captain. He has 10 overs, including this one, to get those 24 runs. It's very possible. I hope so that he goes for it and keeps rotating the strike, try to find the boundary, because he deserves this 100 as well as Kavindu. So Senuja, he needs to just look at the scoreboard, ensure and know how many overs are remaining and go about his work. Yeah, the Sri Sumangala opener Vidura Basuru missed out on a well-deserved century. He was out for 97. All around, we knew that this is going to be a good batting track over the 3 days. The same track was used 10 days ago for that Royal Trinity game. It was a high-scoring affair with over 800 runs scored in the first 2 innings itself. And there were runs to gallow. So we knew it was going to be a good track. Sri Sumangala will rue the opportunity. Winning the toss, batting first. They didn't get enough runs on the board. One of the few occasions that Lithum Senuja has found himself in a spot of bother. Yeah, open spaces on the onside. 2 deep on the boundary, 3 deep on the boundary. Nobody in that 30-yard circle. So he's just trying to work it through the onside. There you go again. That's good batting though. Went deep in his crease, took it from outside off stump, finds the single, keeps the strike. End of the over, 357 for 5. Haye paharwal. Tiyunu kadulu dawa ganeem. Me kisima deyak maga hera ganne epa. Kotana sitiyat ඕනෑම වෙලාවක සජීවීව IPL අත්දැකීම දැන් ඔබේ අතටම. IPL උන්මාදයට Dialog Play සමග එක්වන්න. අදම Dialog Play app එක download කර රුපියල් 278ක් reload කරන්න. Star Sports නාලිකාව ඔස්සේ මුළු IPL තරගාවලියම සජීවීව නරඹන්න.
Wesley are playing their 19th game this season. 3 of them have been 3-day cricket. Yeah, I think Kavindu Hettiarachi now will have to play a support role to his vice captain. If he is going to push for a 3-figure score, should be the story. 9 overs remaining. Yes, he must not play rash cricket, but just try to be a bit more positive. He definitely needs to get to that 100. I wish he does. Now that's good cricket. Eases it into the offside. He will get a couple of runs and a misfield. Sri Sumangala College, their fielding has not been good right throughout this innings from yesterday onwards. That's why they are in this situation. There were 5 chances that went to begin yesterday. 4 catches, 1 run out. And they have had their mishaps in the outfield as well. Oh. Spare thought for him in tired bodies. Sihas Netdino, they are slow medium bowler. Yeah, he's been one of the culprits in the field. Dropped a chance yesterday as well. Resolute batting, this really is. He's moved into the 80s, getting closer. There are 17 more required for Senuja. See, a very distinguished old boy of Wesley, Navin De Silva. Should say Captain Navin De Silva because he's a flight deck professional. He had inspired this team with cricket equipment to the value of 1 million rupees. I think the school will be grateful to Captain Navin De Silva, who had been a former Sri Lanka Under-19 captain. And Navin himself will be grateful that the school has done so well with the equipment that he has provided them with. Most certainly. I mean, can't doubt it that they would have made full use of what was provided to them, you know, and results to show, and that's what matters. See, these two sides met earlier, and Sri Sumangala won that comprehensively. But when it came to the crunch game, with the live coverage, Wesley have delivered. In the important game, pressure situation, pressure game, Wesley have come on top. And that's where Sri Sumangala, I thought, as I mentioned earlier, those drop chances cost them pressure movements, important catches, and they let go of the grip they had on the game. They fought hard, no doubt about it, shown full commitment. But fallen short. The game is still not over. Still we have 2 sessions and something to play. Eased away through the offside. He's picked up another boundary. Senuja is getting there. He's probably heard us saying he must get to 100. He's picked up 2 boundaries in the last 2 overs. 112 overs done. 369 for 5. යනේන ගමන් මගතොටේදී IPL මොබයිල් එකෙන් බලන්න. Dialog Play App එක ඩවුන්ලෝඩ් කරන්න විතරයි ඕන. ඔයා Dialog TV තියෙන කෙනෙක් නම් ඔයාගේ Dialog TV ගිණුම් අංකය හරහා Dialog Play App එකට ලොග් වෙන්න. කිසිම අමතර ගාස්තුවක් නැහැ. Dialog Play තුලින් IPL බලන්න. Well, he was diving over the ball on that occasion. Yeah, missed chances. That run out. Oh. No mistake for this. Yeah. Yeah, those drop chances, the one in the slip, one at silly mid-off, one at mid-off. Sadiqa Damiuru lost that comfortable catch at mid-off.
There you go again. Usually they stick. Yeah, they had the opportunities, and no doubt about the bowler to suffer most was their skipper. Yeah, he should have had a fifer by now, easily 5 to 6 wickets under his belt. See, there have been two good comebacks by Wesley. At 171 for 3, Sri Sumangala. They got those last 7 wickets for the addition of 68 runs. And then at 137 for 5, they put up an almost 250 partnership for the 6th wicket. Yeah, and I think the huge difference also has been the fielding, Harvita. When you mentioned Wesley, Sri Sumangala were 170 odd for 3 at that stage. They took some very good catches, particularly in the outfield. They held on to their catches. They got a run out as well, a very important run out towards the latter part of the innings. That's in there. He takes it. That's a good catch. Brilliant catch. On the boundary is not easy. And that was what was needed. I believe that was Bihanga Silva. He is a tall chap. So Kavindu Hettiarachchi going for his fourth hit to clear the boundary. Falls. Yeah, that's what we were talking about, the fielding. We were talking about the catching. How Sri Sumangala haven't been good in the field yesterday. But he pulls off a very good catch on the boundary. It was going over his head. He was in the air for a while. Above the ground level. 2 hands. Takes it inside the boundary line. Very well done. Comes to an end. A fantastic innings. Brilliant effort. Outstanding play by Kavindu Nemsara. 134 of 164 deliveries. He's really put Wesley on top. The tradition continues. From signature clashes to heart-stopping endings. Every pass, every tackle, every try writes a new chapter in Sri Lanka schools rugby history. Old rivals, new challengers, underdogs who rise with one dream. Dialog Schools Rugby League 2026. Live on Dialog Television, Dialog Play and ThePapare.com. 232 run partnership for the 6th wicket. So Senura Lakshan is out there. Now the interest will be about the 100. Senura Lakshan, the wicket keeper. 28 catches, 8 stumps. He's been good with the bat too. Now he should give the strike over to Senuja. Yeah, that wicket to fall. It was a short delivery, went for the pull and intentionally played in the air. He thought he had enough of it to clear the ropes. He knew there was a fielder there. I think that's why he wanted to hit it over his head, but just did not have enough power. Good catch though, under pressure. Holds on to it. Yeah, Bihanga Silva was the fielder. So, an unlikely wicket for the Sri Sumangala Vice Captain Neksha Iddamalgoda to dismiss the top scorer of the match. Annari Bata. End of the over, 371 for 6. Elevate your game with the Papare, Sri Lanka's ultimate sports destination. Together, we unite a nation through the love of sports. Tune in to the Papare, your home for all things sports. Live the action. Feel the excitement. Senura Lakshan scored 27 in the first innings and 37 in the second innings in the quarterfinal against Devapati Raja. So he can bat.
Yeah, most certainly coming in at number 10. Nowadays, the wicket keepers need to be good batters as well. Unlike in the years gone by, get the specialized wicket keepers only for that duty. So Senator on 89, 11 runs away from 100. Still have 7 overs to go. The strong offside field, and he's going to bowl outside the off stumper Kavindu. What he's asking Senuja to do is, if you want runs, you have to work me through the onside. Nobody cutting off the single on the onside. Only the fielders deep on the boundary. There you go. That's exactly what he does. Just a soft nudge, and we'll pick up a single. Gets him into the 90s. I would believe the first time he's into the 90s this season. $39. 131 lead. Yeah, 134 runs lead now here for Wesley with 7 overs to go. So they'll be looking to get to that 150 mark or just above that. It will be a superb lead. And it will be almost the lunch break when these overs are bowled out. So the second and third session are going to be very interesting. Sumangala will have to bat really well. If they bat poorly, then Wesley are in again the game, no doubt about it. It's going to be a very interesting session, that session after the lunch break. Senuja unable to get that into the gap. So he has one more delivery to try and keep the strike, get a single for the next over. Walks across his stumps, sliding down the leg side, says the umpire. End of the over, 373 for 6. Over. යනේන ගමන් මගතොටේදී IPL මොබයිල් එකෙන් බලන්න. Dialog Play App එක ඩවුන්ලෝඩ් කරන්න විතරයි ඕන. ඔයා Dialog TV තියෙන කෙනෙක් නම් ඔයාගේ Dialog TV ගිණුම් අංකය හරහා Dialog Play App එකට ලොග් වෙන්න. කිසිම අමතර ගාස්තුවක් නැහැ. Dialog Play තුලින් IPL බලන්න. So next the wicket taker will operate. Coming round the wicket to the right hander. Senora eases it away. That's a good thing to do. Support your senior partner who is heading towards a well-deserved century. He's also the senior partner. Litum Senuja, I only hope that he wouldn't do anything rash. So far he's batted so well. But he said the same thing about Vidura Basuru. Then he played himself out. Yeah, similar names, just Senuja and Senura. Plays it very late. Still unable to pierce that gap on the offside. So this time they have a mid-wicket there, saving the single. So he doesn't have that free run on the onside. And he's coming round the wicket. He has to be very careful because he's trying to pierce the gap on the onside. He's walking across his stumps. He has to make sure that he doesn't miss one. He did this one. It was going to miss the off stump by a long way.
just going on, sliding on. He has to be very careful here. He's seeing the ball well. It's just that he should bat sensibly. Yeah, he'll get a single. That's good batting. So what is needed is that those runs, the non-striker should take a start, call early, call loud. The response should be good. On the other hand, with 4 wickets in hand, also Harita and just 5 overs to go, I won't mind Senura playing a few shots. Trying to get maximum number of runs. Nothing to lose here, because 120 overs maximum. There's still opportunity for Senuja to get 100. They have the wickets in hand. So he's the one should probably take the chance to try the fight in the boundary. 115 done, 375 for 6. The tradition continues. From signature clashes to heart-stopping endings. Every pass, every tackle, every try writes a new chapter in Sri Lanka schools rugby history. Old rivals, new challengers, underdogs who rise with one dream. Dialog Schools Rugby League 2026. Live on Dialog Television, Dialog Play and ThePapare.com. National Super League second week matches are ongoing. So is the Sri Lanka women's game between Sri Lanka women and Bangladesh women. Kavindu Kumarasiri is a difficult customer to put away. With outside the off stump, it's another single. Yes, just to add on to that, Arthur, Sri Lanka women doing quite well. 158 for 3 after 37 overs, after choosing to bat first. Good, good. So they are going well there, with Hansima Karunaratne having got a half century, unbeaten on 54. She did a comeback innings, comeback tour for her. Well, certainly getting the opportunity. Yeah, Senura must try to be a bit proactive. He should try minimum to get a runner ball, if not to try and find the boundary. He has nothing to lose here, but every run that Wesley gets adds up to their lead. There is no reason, in fact, for him to play very defensive. Because whether you're 6 wickets or whether you're all out at 120 overs does not matter. It's the number of runs end of the day. Well bowled. Now this is starving Senuja of the strike. Yes, it's putting him under pressure as well from the non-strikers end, because every dot ball is going against him. Yeah, very well bowled by Kavindu. Just a 1 run off that over. 116 done, 376 for 6. යනේන ගමන් මගතොටේදී IPL මොබයිල් එකෙන් බලන්න. Dialog Play App එක ඩවුන්ලෝඩ් කරන්න විතරයි ඕන. ඔයා Dialog TV තියෙන කෙනෙක් නම් ඔයාගේ Dialog TV ගිණුම් අංකය හරහා Dialog Play App එකට ලොග් වෙන්න. කිසිම අමතර ගාස්තුවක් නැහැ. Dialog Play තුලින් IPL බලන්න. So 4 overs left in this innings. Next show will continue. Now it's very important that Senuja try and keep the strike. He's on 92. If he could, he must try to get back on strike, find the boundary. Because he gets a single off the very first ball of the over. And now it's the job for Senura. He cannot be playing dot balls.
Needs to rotate the strike, get a single, get to the non-strikers end. If not, at least find the boundary, get runs for his team. So here's interest now in this match to prevent the Wesley vice captain from getting into three figures. But I think Senro will be a lot more comfortable against Nekshade the Malgoda. So the captain and vice captain for the Panadura school operating from the two ends. There you go. That was the pressure telling him, go for it. That's exactly what he needs to do. I won't blame him even if he gets out. But I think his main concern was to get his partner on strike. That's good. I think the wicketkeeper, with a few words, is putting a bit of pressure on him as well. The wicketkeeper was reminding him that he's playing a lot of dot balls. Again through the offside. He'll get another single. He's been doing that for the last few overs. Since he hit that boundary, it has been all ones for Senuja. 90 to 94, it has been singles. Yeah, but from 82 to 90, he was helped by two boundaries that should have been cut off. Much better by Senura. So last ball of the over. Crucial delivery for Senujaya. He must try to get a single, keep the strike. Wicketkeeper telling him keep the ball, don't throw. Keep him off strike. 117 done, 380 for 6. Elevate your game with the Papare, Sri Lanka's ultimate sports destination. Together, we unite a nation through the love of sports. Tune in to the Papare, your home for all things sports. Live the action. Feel the excitement. තුන්සිය කඩුළු 6යි වෙස්ලි නිම එවන විට උන්ට තිබෙනවා හොඳ ඉදිරියක් එවරත් අවස්ථාව තිබෙනවා 4 පාරක් වාර්තා කර ගන්නට පන්දු ඈදී යනවා 4 සීමාව පසු කරමින් මේ මොහොතේ තවත් ලකුණු 4ක් ඒ සෙනුරගේ පිටෙන් ඔහුගේ අවශ්‍යයි ඉක්මන් පාරවල් කිහිපයක් ලකුණු 145ක දැන් ඉදිරියක් එම 4 පාරත් සමගින් දැන් හොඳ ඉදිරියක් අසංක ලකුණු 150ක බලාපොරොත්තු වුණා ඉදිරියක් ඒ ඉතා පහසු තත්ත්වයක් දැන් තිබෙනවා ශතකයක් සෙනුජගේ අත තිබෙනවා ඒ වගේම ලකුණු 400 සීමාව කරා යෑමේ හැකියාවක් තිබුණොත් හොඳ ප්‍රථම මේ ලකුණු ලබා ගැනීමක් ඒ වගේම තනතිරුව පිළිබඳව හොඳ පණිවිඩයක් මෙන්න ඉහළින් පාරක් වේගෙන් ඇදී යනවා දැන් පසු කරනවා 4 සීමාව තවත් 4 පාරක් පිට දෙවැනි 4 පාර කුමාරසිරිට එරෙහිව ඔව් කුමාරසිරි වාර්තාවක් සඳහා යන ආකාරය පෙන්වන්න තියෙන්නේ ලකුණු 200ක් ඔහුට එරෙහිව ලබා ගත්තොත් ඔහු මේ ක්‍රියාත්මක කරන්නේ 45 පන්දුවාරය 50ක් සෑහෙන අමාරු කාර්යයක් පන්දුවර 50ක් යීමේ හැකියාවක් නැහැ තවත් පන්දුවාර දෙකයි පන්දු කිහිපයක් පමණයි ඉතුරු තිබෙන්නේ මේ ඉනිම නවතාලීමට ඉතින් පන්දුවර 50 යීමේ හැකියාවක් නැහැ හැකි උපරිමය සිදු කර තිබෙනවා මෙතෙක් දැන් අද දිනය තුලදී ක්‍රියාත්මක කරන 24 වැනි පන්දුවාරය තුලදී 388යි. නැවතත් වේගවත් පහරකට උත්සාහය. නමුත් පිටේ හරියට වදින්නේ නැහැ. කඩළු පහ ලබා ගැනීම සඳහා හොඳ උත්සාහයක් දරනවා මේ විදු කුමාරසිරි. කඩළු පහේ අවස්ථා 13ක් ලබාගෙන තිබෙන බව තමයි සඳහන් වුණේ. ඉතින් සෑහෙන හොඳ අවස්ථාවක් තවමත් තිබෙන ඔහුට කඩළු පහ ලබා ගැනීම සඳහා. මේ තරගය තුලදීත් එය දුරින් නොවේ තිබුණේ ඔහුට. නමුත් ලැබුණු අවස්ථාවන් බාරගත්තේ නැහැ සුමංගල පන්දු රකින්න. නැවතත් හොඳ ස්ථානගත කිරීමක්. ඉතාම හොඳ ස්ථානගත කිරීමක්. තවත් ලකුණු 4ක් සෙනුරගේ පිටෙන්.
පන්දු 4කදී වාර්තා වුණු 3/4 පහර විශ්වාස කරන්නට බෑ ඔහු මෙවිදුට එරෙහිව මේ පහරවල එල්ල කරાવી කියලා. ඉතින් නමුත් තාම හොඳ පහර දීම් තාක්ෂණයෙන් හැබි පහර දීම් යනු ලකුණු 12ක් දැන් පන්දු 4කදී. දැන් කුමාරසිරිගේ ඉලක්කයත් ගිලිහි යනවා බොහෝ අවස්ථාවන් වලදී. මේ වෙහෙස මානසිකවත් ශාරීරිකවත් සුමංගල විද්‍යාලයට දැනෙනවා ඇති. ඔවුන්ට මේ තරගය පිළිබඳ සෑහෙන පීඩනයක් දැන් ගොඩනැගී තිබෙනවා. අතත් ඉදිරියට පියවර කිහිපයක් තබමින් ඒ පහරත් ලකුණු 4ක් බවට පත්වනවා මේ මොහොතේදී. සෙනුර මේ පන්දුවාරය තුලදී එල්ල කරන 4වැනි 4 පහර. මේ විදුට එරෙහිව දැන් එම 4 පහරවල 4 මෙල්ල කොට තිබෙන 188ක් මේ විදුට එරෙහිව ලබාගෙන තිබෙනවා. මේ 118 වන පන්දුවාරය යවන්නේ 120 වන පන්දුවාරය එහෙම සදා මේ විදුට අවස්ථාවක් තිබෙනවා. පළමු ලකුණු 400 සීමාව නම් දැන් අත ළඟ තිබෙන්නේ. ඒ වගේම කුමාරසිරිට එරෙහිව ලකුණු 20ක් වාර්තා කිරීමේ හැකියාවක් තිබෙනවා. ඔහු ඊළඟ පන්දුවාරයත් යවුවොත් ආරක්ෂිතව පිළිගන්නවා. ඉතාම කල්පනාකාරීව දැන් අවස්ථාව තිබෙනවා අනෙක් අන්තයේ සෙනුජට. පන්දුවාර 118ක් අවසානයේදී වෙස්ලි ප්‍රථම ඉනිම 396යි කඩුළු 6යි. The biggest spectacle in franchise cricket, Indian Premier League, is back for another thrilling season. Sri Lanka's finest stars and the global icons are ready to set the grandest stage of them all ablaze. Every six that shakes the stadium, every yorker that silences the crowd, every moment that stops your heart. Don't just watch it, feel it. Live on ThePapare.com. This happened. Oh, what an effort. Good technique. දැන් ලකුණු 157ක ඉදිරියක් තිබෙනවා වෙස්ලි විද්‍යාලයට. ඒ අතරතුර සෙනුජ ඔහුගේ ශතකයට ලකුණු 6ක් පිටුපසින් ක්‍රීඩා කරන්නේ. මේ පන්දුවාරයේදී බොහෝ විට උත්සාහ ගනීවි පිටතක පන්දුයන්ට එරෙහිව විශාල පහරක් එල්ල කරමින් ශතකය ලබා ගන්නට. කවිදු ශතකය ලබා ගත්තෙත් 6 පහරකින්. පසුපාදයට යමින් 1 ලකුණයි. ඔහුගේ පෞද්ගලික ලකුණු සංඛ්‍යාව 95යි දැන්. වෙස්ලි විද්‍යාලයේ ලකුණු 397යි දැන්. සෙනුර දැන් විශාල පහරක් කරා යා යුතු නැහැ. මාගේ විශ්වාසය හැටියට නම් 1 ලකුණක් ලබාගෙන අන්තය බාර දී යුතුයි සෙනුජට. පැඩල් කිරමින් එවර තවත් 4 පාරකට අවස්ථාව සපයා ගන්නවා සෙනුර. වේගවත් පහරක් නොවේ එල්ල කළේ. නමුත් කල්පනාකාරී පහරක්. තවත් ලකුණු 4ක් එත් සමගින් ලකුණු 400 සීමාව පසු කරනවා වෙස්ලි ප්‍රථම ඉනිම කඩුළු 6කට පන්දුවාර 118යි පන්දු 3ක් තුලදී. විශිෂ්ට කණ්ඩායම් ඉනිමක් ලෙසින් නම් කරන්න පුළුවන් වෙස්ලි විද්‍යාලයේ ප්‍රථම ඉනිම ලකුණු 400ක් ලබා ගැනීම. තාමානික ඉනිම් කිහිපයක් දක්වන්න ලැබුණා. ඒ කිහිපය තුලින් තමයි මෙහි වැඩි වාසි ලබා ගැනීම හැකියාව ලැබුණේ. දැන් විශ්වාස නොකරන ඉනිමක් ක්‍රීඩා කරන්නේ සම්පූර්ණයෙන්ම සෙනුර. දැන් 1 ලකුණක්. දැන් අනෙක් අන්තයේ පිතිකරු සෙනුජ පිතිකරන අන්තයට ලකුණු 95යි. ඔහු තවත් ලකුණු 5යි අවශ්‍ය ඔහුගේ ශතකය සඳහා. ඉතාම හොඳ ඉනිමක්, හොඳ සහයෝගයක් ලබා දුන්නා අනෙක් අන්තයේ සිටි කවිඳුට. කවිඳු ලකුණු 130කට දැවී යාමත් සමග දැන් අවස්ථාව සෙනුජට. එවරත් පැඩල් කරමින් පන්දුව හරවා යවනවා ෆයින් ලෙග් වෙත. පන්දුව ඇදී යනවා 4 සීමාව පසු කරමින් මේ මොහොතේදී දැන් ලකුණු 99 දක්වා ඉහළ යනවා ලකුණු තත්වය සෙනුජගේ. තවත් 1 ලකුණයි ශතකය සඳහා. ඊතා අන්නගේ ස්ථානගත කිරීමක් ඔහු දුටුවා. සෙනුර මෙම ස්ථානයෙන් ලකුණු 4ක් ලබා ගන්නවා. සෑන් හිඩසක් තිබුණා මේ ස්ථානයේ. ඊතා හොඳින් පන්දු ස්ථානගත කරනවා ලකුණු 4ක්. දැන් ශතකයේ අභිමුව සිටින්නේ සෙනුජ. සියල්ල ලැබුණු ඉනිමක් වෙස්ලි විද්‍යාලයේ තිබෙන්නේ ශතකයක්, තවත් ශතකයක්, ලකුණු 400ක් නියමයි. අනිවාර්යෙන්ම ශ්‍රී ලංකා පාසල් ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාව තුල අප දකින්නට කැමති මෙවැනි දර්ශන, මෙවැනි ඉනිම්. ඉතාම හොඳ ඉනිමක් සෙනුජ 1 ලකුණක් පිටුපසින් ඔහුගේ ශතකයට. තවත් 1 පන්දුවක් තිබෙනවා මේ පන්දුවාරය තුල. ඒ වගේම උන්ට ප්‍රථම ඉනිමේ පන්දුවට පහර දෙන්නට තවත් 1 පන්දුවාරයක් පමණයි ඉතිරිව තිබෙන්නේ මේ පන්දුවාරයෙන් පසුව. සියල්ල ඉතාම තීරණාත්මකයි.
මෙන්න ඒ ලකුණ. ශතකය වාර්තා කරගන්නවා සෙනුජ. ලිතුම් සෙනුජ කණ්ඩායමේ උපනායකයා අනර්ඝ ඉනිමක් කණ්ඩායමේ ස්ථාවරත්වය වෙනුවෙන් ඔහුගේ පිත්ත ක්‍රියාත්මක කළා. දැන් පසු කළා ශතකය වෙස්ලි විද්‍යාලය වෙනුවෙන්. පන්දු 236කින් වාර්තා වුණු ශතකයක් ඊටාම අනගි ශතකයක්. කවිදු හෙට්ටිආරච්චිට පමණක් දෙවනි වන ශතකයක් ලෙසින් නම් කරන්නට පුළුවන්. ඒ අනුව 4 පහරවල් 13ක් සමගින් එල්ල කළ ඉතා විශිෂ්ට ශතකයක්. ඒ අනුව වෙස්ලි ප්‍රථම ඉනිම 407යි කඩුළු 6යි දැන්. මෙන්න සෙනුජ වාර්තා කළ ශතකයේ විශේෂ පහරවල් ඔහුගේ ටොප් හෑන්ඩ් එක ඉතාම අනර්ඝයි. ඔහු සෑහෙන හොඳින් භාවිතා කළා. ඒ වගේම පිට ඉන්නේ පහරවල් රැසක්. පායිනට පන්දුව හැරවීමටත් හොඳ අවස්ථාවක් තිබුණා ඔහුට. කාලය ලබාගෙන එල්ල කළ පහරවල් ඒ වගේම ලකුණු 90 පසු වුණාට පසු 1-4 පාරක් සහ 1 ලකුණක් ඔහු වාර්තා කළේ ශතකයේ පසු කරමින්. ඒ වගේම ඔහු කවිදුරු ලබා දුණු සහාය විශේෂයෙන් අගය කළ යුතුයි. අසංක මං හිතන්නේ එහිදී ඔහු කවිදු පිළිබඳව විශ්වාස කළා. කවිදුත් ඔහු පිළිබඳව විශ්වාස කළා. ඒ නිසාවෙන් තමයි ලකුණු 234ක ද්විත්ව ශතක සබඳතාවයක් නිර්මාණය වුණේ. ඉතින් අර දෙදෙනාටම තිබෙන ගෞරවය ඉතා මැනවින් පෙන්වුම් කළ අවස්ථා කිහිපයක් දක්වන්න ලැබුණා. ඒ නිසාවෙන් සෙනුජ ගිනිමත් ඉතාගෙන ඉනිමක්. එවර හෙලින්ම පහර. දැන් සෙනුජ නොවේ සෙනුර. කෙලින්ම ක්‍රීඩාංගණයෙන් ඉවතටයි පහර. හිසෙහි දෑත් තබා ගන්නවා ප්‍රේක්ෂකයින්. ලකුණු 6ක්. වෙස්ලි බස් රථය තරමකින් බේරුණු අවස්ථාවක් දක්වන්න ලැබුණේ. මොකද සෙනුරගේ පිත්ත තිබුණේ හරියටම වෙස්ලි බස් රථයේ දිශාවට. නමුත් පන්දුව තරමක් ගුවනේ එහාට මෙහාට විහිම නිසා වෙස්ලි බස් රථයේ බේරුණා. නමුත් අපියා වෑන් රථය තමයි එතන තිබුණේ. මා හිතන්නේ අපේ සම්බන්ධී කරන නිලධාරියට සිදුවනවා පොඩ්ඩක් සොයා බලන්න වෑන් රථයට කුමක්ද සිදුවුනේ කියා. ඉතාම ආසන්නෙන් ගමන් කළේ. දැන් මෙවිදු ලකුණු 195ක් ලබා දී තිබෙනවා. කඩලු 5ද ද්විත්ව ශතකයේද? පන්දුවෙන් ද්විත්ව ශතකයක් වාර්තා කිරීමේ අවස්ථාව. ඉතාම හොඳ ඉනිමක්. ඔබ සඳහන් කළා වගේ සියලු දේ අන්තර්ගත ඉනිමක් වෙස්ලි ප්‍රථම ඉනිම. ද්විත්ව ශතක සබඳතාවයක් ශතක 2ක්. නැවතත් ඉදිරියට පැමිණ ඉහළින් පහර එල්ල කරන්නේ සෙනුර. එවර අවස්ථාවක් විය හැකි. නමුත් රැක ගැනීමට අවස්ථාවක් නැහැ. 1 ලකුණක් පමණයි. අවසන් පන්දු වාරයේ ක්‍රියාත්මක වන්නේ වෙස්ලි විද්‍යාලය ඉනිමේ මේ තරග කොන්දේසි අනුව එක් ඉනිමක් විශේෂයෙන් පළමු ඉනිම පන්දු වාර 120ක් පමණ ක්‍රීඩා කර කිරීම සඳහා අවස්ථාව ලබා දී තිබෙන්නේ. දැන් තවත් පන්දු 3ක් ඉතිරිව තිබෙනවා. දුර්ලභ ගණේ නිලකුණු පන්දුවක් මේ අවසන් පන්දු වාරයේ කිහිපය සැලකිල්ලට බඳුන් කිරීමේදී ශතකලාභියා සෙනුජ පිටිකරණන්තේ තවත් පන්දු 2ක් තිබෙනවා ඔහුට මේ ඉනිම අවසන් කරන්නට. කඩුළු රකින්නාට ඉහළින් යවන්නට උත්සාහ කළේ. නමුත් උඩ පන්දුවක් හැටියට රැක ගන්නවා කඩුළු රකින්න උමන්ත ආකාශ විසින්. ඒ අනුව සෙනුජගේ ශතක ඉනිම මේ මොහොතේ අවසන් වනවා. නමුත් හානිය සිදු කර අවසන් ඔහු ප්‍රතිවාදීන්ට ඉතාම හොඳ ඉනිමක්. මේ 7 වැනි කඩුල වශයෙන් දැවියන්නේ සෙනුජ. කඩලු 5 ලබා ගන්නවා මෙවිදු කුමාර සිරි. ඒ අනුව ඔහු බලාපොරොත්තු වුණු අවස්ථාවක් කෙසේ හෝ කඩලු 5ක් ලබා ගැනීම සඳහා සෑහෙන වෑයමක් දැරුවා, ප්‍රයත්නයක් දැරුවා මෙවිදු කුමාර සිරි. නමුත් ඒ කඩලු 5ට වැඩිය මෙම ඉනිම ඉතාගෙන ඉනිම බව කියන්නට අවශ්‍යයි. ලිතුම් සෙනුජ පන්දු 239කදී ලකුණු 101කට අනගි බවනී ඉනිමක් ක්‍රීඩා කරමින් ක්‍රීඩාගාරයට. යනේන ගමන් මගතොටේදී IPL මොබයිල් එකෙන් බලන්න. Dialog Play App එක ඩවුන්ලෝඩ් කරන්න විතරයි ඕන. ඔයා Dialog TV තියෙන කෙනෙක් නම් ඔයාගේ Dialog TV ගිණුම් අංකය හරහා Dialog Play App එකට ලොග් වෙන්න. කිසිම අමතර ගාස්තුවක් නැහැ. Dialog Play තුලින් IPL බලන්න. මෙවිදු කුමාරශ්‍රී
120 වැනි පන්දුවාරය සම්පූර්ණ කිරීමට යවන අවසන් පන්දුව. එහිදී එක් ලකුණක් වාර්තා වෙනවා සෙහඳුගේ පිත්තෙන්. ඒ අනුව වෙස්ලි ප්‍රථම ඉනිම ලකුණු 416 දී අවසන් කරනවා. ඔවුන් ඉතාම ජයග්‍රාහී මානසිකත්වයකින් දැන් ඔවුන්ගේ පරතරය ලකුණු 177ක්. මේ ලකුණු 177 පානදුර ශ්‍රී සුමංගල විද්‍යාලයේ ප්‍රතිකරුවන්ට දැවැන්ත කන්දක් හැටියට පෙනේවි. ඔවුන්ගේ දෙවැනි ඉනිමට ඔවුන් පන්දුවට පහර දීමට පැමිණීමේදී තරගයේ දැන් මේ වෙනට සමස්ත ආධිපත්‍ය තහවුරු කරන අවසන් වෙස්ලි විද්‍යාලයේ ලකුණු 177ක් යන විශාල ඉදිරියක් ප්‍රථම ඉනිම වෙනුවෙන් වෙස්ලි විද්‍යාලය ලබාගෙන තිබෙනවා. ඉතින් අර ඔබ කියූ පරිදි සියල්ල පිරි පළමු ඉනිමක් තමයි වෙස්ලි විද්‍යාලය ක්‍රීඩා කළේ. ඔවුන්ගේ ශතක දෙකක්, ද්විතීය ශතක සමදතාවයක්, අර්ධ ශතකයක් සියල්ල තිබුණු ඉනිමක් ඉතාම අගනා ඉනිම් කිහිපයක් දක්වන්න ලැබුණා අද දිනේදී වගේම ඊයේ දිනේදීත්. ඉතින් වැඩි ඉදිරියක් සමගින් පළවෙනි ජයග්‍රහණය සමගින් බොහොම සතුටින් තමයි වෙස්ලි විද්‍යාලය දැන් මේ ක්‍රීඩාගාරයට එන්නේ. දැන් මෙතනින් එහාට නැවතත් ශ්‍රී සුමංගල විද්‍යාලයේ පන්දුවට පහර දිය යුතුයි. මේ අභියෝගය ඔවුන් භාරගත යුතුයි. මේ තරගය අත්හරින්නට බෑ ඔවුන්ට. මේ අවසන් තරගයක් ඔවුන් මෙතෙක් පැමිණ තිබෙනවා මේ තරගාවලිය පුරාම ජයග්‍රාහී කණ්ඩායමක් හැටියට. මෙන්න වෙස්ලි ප්‍රථම ඉනිමේ ලකුණු පුවරුව, දැවැන්ත ලකුණු පුවරුවක්. රෂීඩ් නයාන් ලකුණු 78ක් වාර්තා කළා ඊයේ දිනේදී. ඉන්පසුව සෙනුජ සහ කවිඳු අතර ලකුණු ද්විත්ව ශතකයක සබඳතාවය කැපී පෙනෙනවා මේ පිතිකරණ ලැයිස්තුව තුළ. කවිඳු තමයි ඉනිමේ විශිෂ්ටම ලකුණු ලාභියා. ලකුණු 134ක් වාර්තා කළා පන්දු 164ක් තුළදී. තරගය සම්පූර්ණයෙන්ම ඇදගෙන ගියා වෙස්ලි විද්‍යාලයේ පැත්තට. සෙනුජ අවසන් වශයෙන් දැවී ගිය පිතිකරු ලකුණු 101ක් ඔහු වාර්තා කළා පන්දු 239ක් තුළදී. සෙනුර අනගි සහයක් ලබා දුන්නා අවසන් වශයෙන් සෙනුජට ලකුණු 32ක් වාර්තා කළා පන්දු 24කින්. මේ විශාල ඉනිම ලකුණු 416යි කඩුළු 7කට වෙස්ලි ප්‍රථම ඉනිම. පන්දු යැවීමේදී මෙවිදු කුමාර සිරි තමයි කියන්න තිබෙන එක පන්දු යවන්න දක්ෂතාවයන් පිළිබඳව. ඔහු පන්දුවර 46ක්, නිලකුණු පන්දු 193ක්, ලකුණු 197ක්, ඔහුගේ තවත් කඩුළු 5 දස්කමක් දැක්වුවා. එක් කඩුල්ලක් ලබාගත් සදික ඊයේ උදෑසන ප්‍රථම කඩුල්ල ලෙසින් අනිත් පන්දු යවන්නන්ගේ සහාය නොලැබීම විශාල පාඩුවක් බවට පත් වුණා ශ්‍රී සුමංගල විද්‍යාලයට. වෙස්ලි විද්‍යාලයේ සියලු ප්‍රතිකරුවන් දවාලන්නට විශාලම ඉනිම ලෙසින් සඳහන් කරන්නට පුළුවන් 6 වෙනි කඩුල්ල වෙනුවෙන් ලකුණු 234ක සමතුලිතතාවය. මෙන්න මෙතෙක් තරග සාරාංශය මේ අවසන් මහා තරගය තුළ ශ්‍රී සුමංගල විද්‍යාලය ප්‍රථම ඉනිමට ලකුණු 239යි සියලු දෙනා දැවී. විදුර 97යි, නේක්ෂ ඉදමල්ගොඩ 54යි. ශ්‍රීරාම් කඩුළු 3ක් වාර්තා කළා වෙස්ලි විද්‍යාලය වෙනුවෙන්. කවිදු කඩුළු 2යි, මෙත්නුල කඩුළු 2යි. වෙස්ලි ප්‍රථම ඉනිම 416යි, කඩුළු 7යි. කවිදු ශතකලාභියෙක් 134ක් වාර්තා කළා. සෙනුජ ලකුණු 101යි. රෂීඩ් නයාන් 78යි. මෙවිදු කඩුළු 5යි, ලකුණු 197කට. දැන් ඒ ඉනිම අවසන් වෙද්දී ලකුණු 177ක ඉදිරියක් සමගින් වෙස්ලි විද්‍යාලය තරගයේ ඉදිරියෙන් අපි නැවතත් පැමිණෙනවා ඉක්මනින්ම මීළඟ පන්දුවාරය සඳහා මීළඟ ඉනිමේ. Hello there and welcome to Sri Lanka's #1 sports channel, ThePapare. Today we are here with the iconic Sugadasa swimming complex as we welcome you to witness the second leg day of 32nd Dr. R.L. Heyman Trophy water polo encounters fought by Royal College versus St. Thomas's College.
Let's end the second leg of 32nd Dr. R.L. Heyman Trophy between Royal College and St. Thomas College. Royal College has managed to retain the victory after 2 thrilling encounters. You've been watching with Sri Lanka's #1 sports channel, ThePapare. I'm Shahana Dimel, and until next time. The biggest spectacle in franchise cricket, Indian Premier League, is back for another thrilling season. Sri Lanka's finest stars and the global icons are ready to set the grandest stage of them all ablaze. Every six that shakes the stadium, every yorker that silences the crowd, every moment that stomps your heart. Don't just watch it, feel it. Live on ThePapare.com. This happened. Oh, what an effort. Good technique. Epic rivalries reignited. The big match season is here. Iconic showdowns from Colombo to Kandy, from Mathura to Jaffna. Battle of the Blues, Maroons, Saints, Brothers, and so much more. Witness history as the future stars clash for glory. Big Match Season 2026. Big Match Season 2026. Live on Sri Lanka's #1 sports channel. Sri Lanka's #1 sports channel. හොඳයි ඔබ නැවතත් මග්ගුණ සරේ ක්‍රීඩාංගණය සමගින් සජීව ලෙසින් සම්බන්ධ වන්නේ 19න් 15 අන්තර්පාඨශාලීය ක්‍රිකට් තරඟාවලියේ පළමු කොටසේ ටියර් B අවසන් තරඟය තමයි මේ ක්‍රියාත්මක වන්නේ. 3 වැනි දිනට වෙස්ලි විද්‍යාලය සහ ශ්‍රී සුමංගල විද්‍යාලය අතර දැන් සුමංගල විද්‍යාලය ඔවුන්ගේ දෙවැනි ඉනිමට ක්‍රීඩා කිරීමට පිටියට පැමිණ තිබෙනවා. ඔවුන්ට එක් පන්දුවාරයක් තිබෙනවා දිවාහාරයට පෙර මුහුණ දීමට. මේ පන්දු 6 ඉතාම තීරණාත්මකයි ඔවුන්ගේ ඉනිමේ. කඩුළු ආරක්ෂා කරගෙන පන්දුවට පහර දිය යුතුයි. ප්‍රතිවාදී වෙස්ලි කණ්ඩායම ඔවුන්ගේ ප්‍රථම ඉනිම සඳහා ලකුණු 416ක් වාර්තා කළ කඩුළු 7කට. ඉතින් ඔවුන්ගේ ඉනිමේ ලකුණු 177ක ඉදිරියක් සමගින් තමයි මේ මොහොතේ තරගයේ රැඳී ඉන්නේ. කමිල? ඔව්. එක් පන්දුවාරයක්ද දග පන්දුවන්නේ කැවුවොත් විනාඩියක් ඉතුරු වුණත් තවත් පන්දුවාරයක් කැවීමේ යාවිය යුතුයි. බලමු. තුරු පන්දුව. හොඳ ආරම්භයක් නොවේ. තරගයේ පැහැදිලි ඉදිරිය පැහැදිලි ජයග්‍රාහී මානසිකත්වයේ තිබෙන්නේ ඔවුන්ගේ අතේ. නමුත් ආරම්භය එතරම් සුබදායක නැහැ. ලකුණු 4ක්. ඔව් එතරම් ඔහු දිවෙන්නේ නැහැ පන්දු යවන්නට. එක තැන සිටගෙන තමයි පන්දු යවන්නේ. ඉතින් පැහැදිලිවම දුර්වල පන්දුවක්
සියලු දෙනා විශ්මයටපත් වූ පන්දුවක්. ආරම්භක පිතිකරුවා ශ්‍රී සුමංගල විද්‍යාලය වෙනුවෙන් පන්සිලු. ප්‍රථම ඉනිමේදී තරම් සාර්ථක වුණේ නැහැ. තනතුරුවේ පසුපස ක්‍රීඩකයන් 30 දෙනෙක් පන්දු රකින්න ස්ලිප් ක්‍රීඩකයන් 2 දෙනෙක් එක් ලෙග් ස්ලිප් කලාපී ක්‍රීඩකයෙක් ඒ වගේම සිලි පොයින්ට් ෆෝර් ෂෝට් ලෙග් කලාපී ක්‍රීඩකයන් පන්දු රකින්න තනිකර වලල්ලක් මෙන් පිතිකරුවට අසන්න අවස්ථාවක් පිතිකරුවා හොඳ විශ්වාසයකින් පන්දුව නිදැල්ලේ හැරියේ නමුත් අවදානම අවස්ථාවක් දිනුජගේ උස ඉතා වැදගත් සාධකයක් ඔහුගේ පන්දුවේම සඳහා ඉතින් අර පිට ඉන්න ලගින් පන්දුව යන්නේ පිතිකරුත් පිත්ත නොදැමීම හොඳ දෙයක් නමුත් ආසන්න අවස්ථාවක් දිනුජ සමරරත්න වමත් දඟ පන්දු යවන්නා වෙස්ලි විද්‍යාලය වෙනුවෙන් පන්සිලු රශ්මිත පිතිකරණාන්තේ එවරත් පිත්තයොමන්නේ නැහැ කිසිම අවදානමක් භාරගන්නේ නැහැ අර කතාවට කියන දිව ඇවිත් පන්දු යවනවා කියලා කියන්න බෑ. ඇවිත් පන්දු යවුවා කියලා තමයි කියන්න වෙන්නේ. එවලත් ආරාධනය ඉතාම හොඳයි. ගෝනට මුසු කරමින් ආරාධනා කරනවා පිතිකරුට පන්දුව හඹා යන්න. නමුත් ඔහු ඒ සිදු කරන්නේ නැහැ. තවත් එක් පන්දුවක් තිබෙනවා. කඩුල්ල වටාම පන්දු රකින්නන් රැඳී සිටිනවා උඩ පන්දුවක් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. එවලත් ඉලක්කය සාර්ථක නැහැ. පහසුවෙන්ම හරවා යවනවා ෆයිනල් එක කරා 4 සීමාව පසු වෙනවා මේ මොහොතේ. පිත්තෙන් වාර්තා වන ප්‍රථම ලකුණු වාර්තා වන්නේ සුමංගල විද්‍යාලයේ දෙවැනි ඉනිමේ. දුර්වල පන්දුවක් නිසි ප්‍රතිචාර දක්වන පන්සිලු විසින්. ඒ අසවාරේ නිපන්දුවක් ලෙසින් නම් කොට තිබෙනවා. එනිසා තවත් පන්දුවක් ඉතිරි මේ පන්දුවාරය තුළ. හැබැයි තවමත් 11:58යි. 11:59 වේවි මේ පන්දු යවන විට ඒ නිසා වෙන්නේ හරියට විනාඩියක් අපේ වේලාවෙන් ඉතුරු වෙනවා. එහෙම වුණොත් තවත් පන්දුවාරයක් යවිය යුතුයි. එවර ලකුණක් නැහැ. ප්‍රථම පන්දුවාරය තුළ ලකුණු 9යි ශ්‍රී සුමංගල විද්‍යාලය. අතිරේක ලකුණුකුත් සමගින් ප්‍රථම පන්දුවාරය අවසන් වන්නේ. බොහෝ දුරට තවත් පන්දුවාරයක් ඉතිරිව තිබෙනවා මා හිතන්නේ දිවාහාරයට පෙර. හයේ පහරවල් දියුණු කඩුළු දවා ගැනීම මේ කිසිම දෙයක් මග හැරගන්න එපා. කොතැන සිටියත් ඕනෑම වෙලාවක සජීවීව IPL අත්දැකීම දැන් ඔබේ අතටම. IPL උන්මාදයට ඩයලොග් ප්ලේ සමග එක්වන්න. අදම ඩයලොග් ප්ලේ ඇප් එක ඩවුන්ලෝඩ් කර රුපියල් 278ක් රීලෝඩ් කරන්න. ස්ටාර් ස්පෝර්ට්ස් නාලිකාව ඔස්සේ මුළු IPL තරගාවලියම සජීවීව නරඹන්න. 9යි කිසිවෙකු නොදැවි දැන් ඔවුන්ගේ දෙවැනි ඉනිමට ක්‍රීඩා කරන්නේ ශ්‍රී සුමංගල විද්‍යාලයේ විදුර පිතිකරණාන්තයේ ඔහු ප්‍රථම ඉනිමේදී ලකුණු 97ක් වාර්තා කළා. අවසන් මොහොතේ ඔහුගේ ඉවසීම ගිලිහි ගියේ. ඔහුගේ ඉනිම තුල ශතකයට ලකුණු 3ක් අඩුවෙන් දැවී ගියා. රශ්මික පැමිණ තිබෙනවා පන්දු යවන්නට වෙස්ලි විද්‍යාලීය නායකයා. විදුර බාසුර ශ්‍රී සුමංගල විද්‍යාලයේ වැඩිම ලකුණු ලාභියා ප්‍රථම ඉනිමේදී ලකුණු 97ක්. තරමක් වෙනස් පිතිකරන රටාවක් පෙන්වු කරන පිතිකරුවෙක් විදුර බාසුර. එක තැන සිටගෙන බොහෝ විට පන්දුට පහර දෙන්නේ. ඔහුගේ අර පෙරපාදේ ඩ්‍රයිව් පහර නම් බොහොම අලංකාර පහරවල්. ඉතින් මම දකින්නේ ස්ක්වයර් කට් පහරවල් ස්වීප් පහරවල් විතරම එල්ල කරන පිතිකරුවෙක් ලෙසින්. උතරම් පෙරපාදේ ඉදිරියට කැඳවන්නෙත් නැහැ. ටිකක් හාෆ් ස්ටෙප් එකක් තමයි තබන්නේ. ආරංචි වුණ විදියට ඔහුගේ පාදයේ යම්කිසි තාක්ෂණික අඩුපාඩුවක් තිබී තිබෙනවා. අය නිවැරදි කරගෙන තමයි පන්දුවට පහර දෙන්නේ මේ වන විට. ඔහුට ඉන්නවා වැඩිමහල් සොහොයුරෙක්, ඒ වගේම බාල සොහොයුරෙක් දෙදෙනාම ක්‍රීඩා කරන වැඩිමහල් සොහොයුර ආසුස්මක්ල විද්‍යාලය නියෝජනය කළා. සචින ඩේමියන් ඔහු ඉන්න අනතුරුව වේල්ස් කුමාර විද්‍යාලයට යනවා.
තාම දක්ෂ ක්‍රීඩකයෙක් වමත් පිටිකරුවෙක් ඔහුගේ වැඩි මහත් සොයුරා. නැවතත් රශ්මික. හොඳින් ගෝනට මුසු කරනවා පන්දුව. නමුත් විදුරගේ කිසිම කලබලයක් නැහැ. අපි මේ තත්ත්වය දුටුවා ප්‍රථම ඉනිම තුලදීත් විදුරට කිසිම කලබලයක් නැහැ. කලබලේ තිබුණේ අවසන් අවස්ථාවේ. ශතකය දකිද්දි තමයි ඔහුගේ කලබලය ඇති වුනේ. දිවාහාරයට පෙර අපිව දැනුවත් කළේ එක් පන්දුවාරයක් තිබෙන බවට. නමුත් දැන් දෙවැනි පන්දුවාරය ක්‍රියාත්මක වෙනවා. නමුත් මේ අවසන් පන්දුවාරය වන්නට තමයි තිබෙන්නේ දිවාහාරයට පෙර. රශ්මික අමරරත්න පහසුවෙන් අසුරුවා ගන්නවා විදුර බාසුර. යනුව කාඩුලු ලබා නොදී දිවාහාරයට පෙර සැසිය අවසන් කරගන්නවා ශ්‍රී සුමංගල විද්‍යාලය. ඔවුන්ගේ දෙවැනි ඉනිම වෙනුවෙන් ලකුණු 9යි. නමුත් ඔවුන්ට දැවැන්ත අභියෝගයක් තිබෙනවා. ඔවුන් ඉදිරියේ තවත් සැසි දෙකක් ක්‍රීඩා කළ යුතුයි කඩුලු ආරක්ෂා කරගෙන මේ තරගයේ රැඳී සිටින්නට නම්. නමුත් වෙස්ලි විද්‍යාලය පැත්තෙන් ඔවුන් අද දිනය තමන්ගේ කරගෙනයි ක්‍රීඩා කරන්නේ. ලකුණු 168ක් තවමත් පසුපසින් සිටින්නේ. ඔවුන් ඒ නිසා වෙන්න මේ දෙවන සැසිය ඉතාමත් තීරණාත්මක සැසියක් ශ්‍රී සුමංගල විද්‍යාලය පැත්තෙන් අර පූර්ණ පරාජයක් ලැබීමේ ඔවුන්ට තිබෙන අවදානම බේරා ගැනීම සඳහා හොඳ සටනක් දිය යුතු සැසියක් ලෙස නම් කරනවා මේ දිවාහාරෙන් පසු සැසිය. ඉතින් සම්පූර්ණ ආධිපත්‍ය දිනේ වෙස්ලි විද්‍යාලයේ දිනේදීත් ඔවුන් එසේමයි. ඉතින් ඔවුන් තමයි මෙහි දැන් සම්පූර්ණ තහවුරුකම ජයග්‍රහණය ලබාගෙන තිබෙන්නේ මේ දක්වා. හොඳ සැසියක් වෙස්ලි විද්‍යාලයට ඔවුන් පිතිකරණයෙන් සෑහෙන ලකුණු වාර්තා කළා මේ ඉනිම තුලදී. අද දිනේ තුලදී ලකුණු 134ක් ඔවුන් පිත්තෙන් වාර්තා කළා. දැන් සුමංගල දෙවැනි ඉනිම ක්‍රියාත්මකයි. පන්සිලු නොදැවි ලකුණු 4යි විදුර නොදැවි ලකුණු තවමත් වාර්තා කරගෙන නැහැ. අතිරේක ලකුණු 5ක් තිබෙනවා මේ ගෙවුණු පන්දුවාර දෙක තුල. ලකුණු 9යි සුමංගල දෙවැනි ඉනිම. පන්දු යැවීමෙන් වෙස්ලි විද්‍යාලය පන්දුවාර දෙකක් යවනු ලැබුවා. දිනුජ සමරරත්නයේ පන්දුවාරයක් ලකුණු 9ක් වාර්තා වුණා. එහිදී රශ්මික නිලකුණු පන්දුවාරයක් යැව්වේ. දැන් අපි යොමු වෙමු ප්‍රථම සැසියේ විශේෂ අවස්ථාවන් සඳහා. ශතක දෙකක් ආසන්නයේ පිතිකරුවන් දෙදෙනෙක් රැඳී සිටියා. එක්කෙනෙක් කවිඳු හෙට්ටිආරච්චි. ඔහු ඉතාම විශ්වාසයෙන් පන්දුවට පහර දුන්නේ මේ එක් 6 පහරක් ලකුණු 90න් පසුව. මීළඟ 6 පහරත් සමගින් ඔහු ශතකය පසු කළා. අද උදෑසන අනර්ඝ ඉනිමක් ලකුණු 134ක් වාර්තා කළා. ඔහුට මනා සහායක් ලබා දුන් ලිතුම් සෙනුජ අනෙක් අන්තයේ සිට පහරවල් එල්ල කරා. නමුත් කවිඳුගේ ඉනිම තමයි මේ තරගය වෙනස් කළ ඉනිම. වේගවත් පහරවල් රැසක් තිබුණා. කිසිදු බියකින් තොරව පන්දුවට පහර දුන්නේ කවිඳු. වගේම අනෙක් අන්තයේ ලිතුම් සෙනුජ ඉතාම සුන්දර පහරවල් එල්ල කළ ක්‍රීඩකෙක්. මේ තමයි අවදානම බහරගත් ආකාරය සඳහා ඉතා හොඳ උඩ පන්දුවක් රැකගත් ආකාරය. විහංග තමයි උඩ පන්දු රැක්ක. ලකුණු සෑහෙන ප්‍රමාණයක් වාර්තා වුණා. උන්ට තිබුණු කාලය තුලදී ලකුණු වාර්තා කළ යුතු වුණා. ලකුණු 400 සීමාව පසු කළා උදෑසනදී වෙස්ලි විද්‍යාලය. මේ අවසන් භාගයේදී සෙනුර වාර්තා කළ 4 පහරවල් හොඳ සහයෝගයක් ලබා දුන්නා අනෙක් අන්තයේ සිටි සෙනුජට ශතකය පසු කර යන්නට. මෙන්න මේ ආකාරයෙන් ශතකයට ළඟා වුණා සෙනුජ. එය ඉතාම හොඳ ශතකයක්. ඔහුගේ කණ්ඩායම පැත්තෙන් සහයෝගය ලබා දුන් ශතකයක්. අවසන් පන්දුවාර කීපය තුලදී දැවැන්ත 6 පහරක් එල්ල කළා සෙනුර. ඉන්පසුව සෙනුජ දැවී ගියා. මේ ඉනිම තුලදී ලකුණු 416ක් වාර්තා කළා වෙස්ලි විද්‍යාලය. ඉන්පසුව ශ්‍රී සුමංගල දෙවැනි ඉනිම ආරම්භ වුණේ. ඔවුන්ට පන්දුවාර දෙකක් තිබුණා ඔවුන්ගේ කඩුළු ආරක්ෂා කරගන්න. ඒ අභියෝගය සාර්ථකයි. දැන් තිබෙන්නේ දෙවැනි සැසියේදී ඔවුන්ගේ උපරිම දස්කම් දැක්වීමයි. දිවාහාරය සඳහා තරගය නතර කරන විට අපි තරගයේ සාරාංශය දකිමු. ශ්‍රී සුමංගල විද්‍යාලය ප්‍රථම ඉනිමට ලකුණු 239යි විදුර 97යි. නේක්ෂ ඉද්දමල්ගොඩ ලකුණු 54යි. වෙස්ලි විද්‍යාලය 416ක් වාර්තා කළා ඔවුන්ගේ ප්‍රථම ඉනිමට. කවිදු හෙට්ටිආරච්චි 134යි. සෙනුජ ලකුණු 101ක් වාර්තා කළා. මෙවිදු කුමාරසිරි කඩුළු 5ක් වාර්තා කළා ලකුණු 197කට. ශ්‍රී සුමංගල විද්‍යාලයේ දෙවැනි ඉනිම දැන් ක්‍රියාත්මකයි. පන්දුවාර දෙකක් තුලදී දිවාහාරයට පෙර ඔවුන් ලකුණු 9ක් ලබාගෙන තිබෙනවා. දිවාහාරෙන් පසු සැසියේදී නැවතත් ඔබ හමු වෙනවා සජීව ලෙසින් ThePapare ඔස්සේ. එතෙක් රැඳී සිටින්න.
Hello there, and welcome to Sri Lanka's #1 sports channel, ThePapare. Today we are here with the iconic Sugadasa swimming complex as we welcome you to witness the second leg day of 32nd Dr. R.L. Heyman Trophy water polo encounters fought by Royal College versus St. Thomas's College. That's the end of second leg of 32nd Dr. R.L. Heyman Trophy between Royal College and St. Thomas College. Royal College has managed to retain the victory after two thrilling encounters. You've been watching with Sri Lanka's #1 sports channel, ThePapare. I'm Shahana Dimel, and until next time. The biggest spectacle in franchise cricket, Indian Premier League, is back for another thrilling season. Sri Lanka's finest stars and the global icons are ready to set the grandest stage of them all ablaze. Every six that shakes the stadium, every yorker that silences the crowd, every moment that stops your heart. Don't just watch it, feel it. Live on thepapare.com. This happened. Oh, what an effort. Good technique. Epic rivalries reignited. The big match season is here. Iconic showdowns from Colombo to Kandy, from Mathura to Jaffna. Battle of the Blues, Maroons, Saints, Brothers, and so much more. Witness history as the future stars clash for glory. Big Match Season 2026. Big Match Season 2026. Live on Sri Lanka's #1 sports channel. Sri Lanka's #1 sports channel.
The tradition continues. From signature clashes to heart-stopping endings. Every pass, every tackle, every try writes a new chapter in Sri Lanka schools rugby history. Old rivals, new challengers, underdogs who rise with one dream. Dialog Schools Rugby League 2026. Live on Dialog Television, Dialog Play and ThePapare.com.
Elevate your game with the Papare, Sri Lanka's ultimate sports destination. Together, we unite a nation through the love of sports. Tune in to the Papare, your home for all things sports. Live the action. Feel the excitement. හයේ පහරවල් දියුණු කඩුළු දවා ගැනීම මේ කිසිම දෙයක් මගහැරගන්න එපා කොතැන සිටියත් ඕනෑම වෙලාවක සජීවීව IPL අත්දැකීම දැන් ඔබේ අතටම IPL උන්මාදයට Dialog Play සමග එක්වන්න අදම Dialog Play App එක ඩවුන්ලෝඩ් කර රුපියල් 268ක් රීලෝඩ් කරන්න Star Sports නාලිකාව ඔස්සේ මුළු IPL තරගාවලියම සජීවීව නරඹන්න ලොව අංක එකේ ක්‍රිකට් සැනකෙළිය නැවතත් තියුණු තරගකාරීත්වයේ උණුසුම දැන් ඔබේ නිවසටම IPL උන්මාදයට Dialog Television සමග එක්වන්න රුපියල් 397කට IPL පාස් එක සක්‍රිය කරගෙන මුළු IPL සීසන් එකම Star Sports නාලිකා ඔස්සේ නරඹන්න සක්‍රිය කිරීමට ඔබේ දුරකථනයෙන් on හිස්තැන DTV හිස්තැන ඔබේ ගෙනුම් අංකය හිස්තැන 2026 ලෙස ටයිප් කර 0770 679 679ට SMS කරන්න Elevate your game with the Papare, Sri Lanka's ultimate sports destination. Experience every heartbeat and every goal like never before. From cricket to football, rugby to athletics, we capture the spirit of every sport that ignites our passion. Relive legendary moments, exclusive interviews and expert commentary, all in one place. Join us for live coverage of thrilling matches and events, bringing you closer to the action. Together, we unite a nation through the love of sports. Tune in to the Papare, your home for all things sports. Live the action. Feel the excitement. අයිබෝන් මම නිපුන් මදුරංග මාස්ටර්කාඩ් මර්කන්ටයිල් රග්බි සෙවන්ස් ටූර්නමන්ට් එකත් එක්ක මම ඉන්නේ CRN FC ක්‍රීඩාංගණේ අපි ගිහින් බලමු මේ සැරේ මාස්ටර්කාඩ් මර්කන්ටයිල් රග්බි සෙවන්ස් ටූර්නමන්ට් එකේ සුවිශේෂී අවස්ථා මොනවද කියලා What do you think about this event? Really, really big event.
we don't hear about Sri Lankan rugby in England, so it's surprising to see how many people are here and how many players there are. It's really well organised, yeah. So Dan, any thoughts of level in rugby in Sri Lanka? Really good. Surprisingly, again, we don't hear much about Sri Lankan rugby, so it's good to come over here and see how high quality the Sevens rugby is. Yeah. මුලින්ම මම කියන්න ඕනේ මේකේ ටයිටල් ස්පොන්සර් මාස්ටර්කාඩ් මර්කන්ටයිල් රග්බි සෙවන්ස් ඉතින් තමයි ටූර්නමන්ට් එක අපි යන්නේ. ඉතින් මාස්ටර්කාඩ් මුලින්ම තෑන්ක් කරන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ අපේ සමගාමී වෙන්න ඉතුරු සියලුම ස්පොන්සර්ස්ලා අපේ මීඩියා Papare සුප්‍රීම් TV සුප්‍රීම් SFM වගේ කට්ටිය ඒ හැමෝම මම විශේෂයෙන් මතක් කරන්න ඕනේ. ඒත් එක්කම මේ ටීම්ස් වලට විශේෂයෙන් කියන්න ඕනේ. ඒගොල්ලෝගේ ටීම්ස් එක ඒගොල්ලෝගේ පාර්ටිසිපේෂන් එක නැත්නම් අපිට ටූර්නමන්ට් එකක් කරන්න විදිහක් නැහැ. ඒතකොට ඒගොල්ලෝ තමයි මේ ඉවෙන්ට් එකේ මේන්ම පාර්ට් එක. So ඒගොල්ලන්ට especially thank කරන්න ඕනේ and my committee. So they done a wonderful job here. ඒගොල්ලෝ මේ organize කරන හැම දෙයකම කරපු විදිහට especially thank කරන්න ඕනේ. එතන කිව්වොත් මේ ශ්‍රී ලංකාව අපි වැඩි practice sessions තිබ්බේ නැහැ. අපි සති දෙකක් විතර එකට ඇවිල්ලා පොඩි sessions ටිකක් තියලා මේ video sessions ටිකක් අපි ඔක්කොම එකට හිටියා. මේ tournament එක මම හිතන්නේ ගොඩක් මේ වගේ tournament එකක් ගහන එක අපිට ඒ වගේ ඒෂියා රග්බි සීරීස් එකක් යන්න මේ ගොඩක් උදව් වෙනවා. මම හිතන්නේ players ලා ඔක්කොම against ඉදපු එකේ දැන් අපි ඔක්කොම එකතු වෙලා මේ ලංකාව වෙනුවෙන් හොඳ මේ සුදාමයක ඉන්නවා. ඒ කියන්නේ අපිට ඒෂියා සෙවන්ස් රග්බි ටූර්නමන්ට් එකක් ගැන ලොකු බලාපොරොත්තුවක් ශ්‍රී ලාංකිකයෙක් විදිහට අපිට තියාගන්න පුළුවන්. අනිවාර්යයෙන්. ගොඩක් සතුටුයි හැමෝටම ලොකු chance එකක්. ඉතින් මම හැමෝගෙම ඉල්ලනවා ඊළඟ පාර ගොඩක් අය අපට තරගයක් වෙන්න එන්න කියලා. දේශීය සත් සමාජික රග්බිටියේ උද්වේගකර උණුසුම් සත් සමාජික රග්බි තරගාවලිය මාස්ටර්කාඩ් මර්කන්ටයිල් රග්බි සෙවන්ස් 2025 තරගමාලාව මේ අයුරින් කොළඹ ලන්ඩන් ප්ලේස් CRNFC ක්‍රීඩාංගණයේදී නිමාව දකිනවා. මම නිපුන් මధుරංග ශ්‍රී ලංකාවේ අංකයේ ක්‍රීඩා නාලිකාව ThePapare සමග. Elevate your game with ThePapare, Sri Lanka's ultimate sports destination. Together, we unite a nation through the love of sports. Tune in to ThePapare, your home for all things sports. Live the action, feel the excitement. New Zealand under 85 kilo Warriors return to Sri Lanka for another double-header as the Tuskers prepare for thrilling challenges in Colombo and Kandy. Can Sri Lanka make an impact this time around, or will the visitors once again walk away with the trophy? Catch all the action live on the Papare 1HD, the Dialog Play App, and thepapare.com as the historic series unfolds for a second time. Folks, and welcome to the Sugatadasa Swimming Pool Complex as we are joining you for the 32nd annual Royal Thomian Water Polo Encounter played for the Dr. R.L. Heyman Memorial Trophy, and we are here to go around and ask our fans a few interesting questions.
predictions for this year's clash on aggregate? I don't think I'll be able to tell you the scores, but I think we'll definitely see St. Thomas's on top. Hopefully we win. Definitely we're going to win this. I'm pretty sure about that. Can you tell me what the current tally of the Hayman is? The current tally, I think, is 21-10. So can you tell me what the current tally of the Hayman is? I have no idea. And what are your predictions for this year's aggregate? Thomas is gonna win. Thomas is gonna win it. STC will win. So can you tell me the current tally of the Hayman? St. Thomas is 17 and Royal 10. Right, and what are your predictions for this year's aggregate? I think St. Thomas's will get 20 and Royal 15. Predictions for this year's edition? I think Royal will win. Can you tell me what the current tally of the Hayman is? 17-10 for Tura. What are your predictions on aggregate for this year's clash? On the score, 22-19 again for Royal this time. Tell me what the current tally for the Hayman is. I'm not sure. I think it's 15 or 16. What is your prediction on aggregate for this year's clash? It will be a draw. Both teams brought the intensity here at the Sugadadasa at the 32nd Dr. R.L. Heyman Memorial Trophy as Royal College secured a comfortable 18-9 victory in the first leg and will take a 9-goal cushion into next week's action. With that being said, folks, this has been Nathan Coggins. Thank you so much for joining us on Sri Lanka's #1 sports channel, ThePapare. This is not just cricket. This is passion. This is pride. This is Pakistan's biggest T20 spectacle. Watch every boundary, every wicket, every unforgettable moment of the Pakistan Super League 2026. Live on the Papare 1 and the Papare 1 HD, Dialog Play App and thepapare.com. Here at the CRNFC, it's all about speed, spirit, and having fun today. I'm Chahanchai Surya, and I'm here at the Swim America Sumangala 2025, organized by the Killer Whale Aquatic Foundation, powered and sponsored by First Capital, and brought to you to your doorstep by the #1 sports media channel in Sri Lanka, ThePapare. Today, over 600 participants will be taking part in this competition, some as young as 2.5 years old. Let's take a dive and see how it goes.
An event such as Swim America Sumangala 2025 will not be possible without our generous sponsors. Now I have with me Mr. Randinit Madanayaka, Head of Marketing of First Capital, who happens to be the title sponsor for Swim America Sumangala 2025. Mr. Madanayaka, can you tell us a little bit about First Capital's vision behind contributions of this sort? What do you feel, how do you view contributions of this sort to the youth of Sri Lanka and the place they hold in the future of Sri Lanka? Thank you. So actually our vision is to empower all Sri Lanka, improve the lives of all Sri Lankans through financial solutions. While having said that, we also look at improving the overall lives of people. Part of that is to contribute to sports. If you take in the recent past and also back in the past, we've been empowering certain sports in Sri Lanka, including tennis, rugby, as well as golf. And especially swimming has been the new area that we got into. And we've seen the competition in swimming. And we've seen swimming as one of the sports that has made really good results of Sri Lanka has in the international level. And especially if you take this particular platform, Swim America Killer Whale Academy, they produce really great swimming champions back in the days. They're probably the only academy that produce most of the Olympians. So wherever sports is concerned, performance is concerned, First Capital would like to be part of that, and we are really glad to be part of this event. I think today we saw and it's really glad to see the parents, everybody coming together, cheering for their children, cheering for the young swimmers. And of course, the senior swimmers has been inspirational for the young swimmers. So it's a platform, it's a place that everything is happening, and we are more than happy to be a part of here. Mr. Madanayaka, obviously your contributions go a long way. This is an event with more than 1,000 people on board, and we have seen nothing but smoothness all throughout its operation. So we hope to see you more with sporting events in Sri Lanka, your contributions, and thank you very much for supporting the youth of Sri Lanka. Thank you so much. Thanks a lot. Now I'm joined by a must-know name and a legend in the Sri Lankan swimming and sporting arena, a multiple-time Olympian, Matthew Abesinghe. Matthew, thank you very much for taking time off. I know it's a very busy day for you. Yeah, absolutely. Very busy day, but no problem at all. I'm glad to talk to you. Matthew, Killer Whale Aquatics is where your journey started. It's your father's brainchild. It's where your brothers and yourself started your journey. It has come a long way since then, and now it's organizing events of this caliber. What have you got to say about that? I mean, now you're making me look down memory lane, because I still remember back in 2010 when the club first started, being one of only 3 swimmers in the pool, and the other 2 were my brothers. Now we have a huge Learn to Swim Academy, the best swimming team in the country, and we have come a very, very long way. It's 100%, as you said, due to my father, Manoj Abesinghe, the founder of Killer Whale Aquatics and Swim America. He built it up to such a huge thing that all I have to do at this point is just not mess it up. That's my job, really, just not mess it up. But it's very, very humbling to see how far we've come. And the crazy thing is that Manoj Abesinghe, my father, did everything that he did, built this business, built the team, had swimmers go to 7 Olympic Games by himself. And now I have myself and my 3 brothers to help me with everything that we want to do. So like I said, I think it's very humbling to see how far we've come. But I know for a fact that it's just the beginning for us, and we have a lot of plans for expansion in the near future. So this is just the beginning. Yeah. Wonderful. Like you said, started with 3 swimmers in the pool, now 7 Olympic Games, and today we have over 600 participants. Yeah. Matthew, like I said, 600 participants, some aged as young as 2.5 years. Obviously, it's not an easy task managing all of this. How are you getting on?
Well, it's not just me. We have a really big organizing committee, so I have to thank them. My brother, Kaila Besingha, is the brainchild behind this. He did everything from getting... He did everything. The KW Foundation, which has raised a lot of money for our swimmers and for the foundation, have done an excellent job organizing this. I just played my part, which is a small role in this. It's a huge machine. All the cogs, when they're moving in the right direction, we can do amazing things. Having an event like this with 600 participants is something that I think we never could have dreamed of a couple of years ago. I think we had 450 maybe participants last year. And so to up that and get to 600 participants, I mean, you've been around all day. As you've seen, it's a very crowded event. We have, I think, probably over 1,000 people on deck if you take parents, family members, and everybody into consideration. So it's been a huge task organizing this. We were here until 1:30 in the morning last night. Got here again this morning by 6:30, so we got about 4 hours of sleep. Came back and we've been here all day, and we still have another 4 hours to go, I think. So yeah, it's crazy, but it's really cool to be able to do something this big. Like I said, Matthew, a crazy amount of work going into this, and a crazy amount of creativity as well. You're a 3-time Olympian. Obviously, you must have a great vision for swimming in Sri Lanka. Can you tell us a little bit about the vision that you share with your father and your brothers, and how you bring it to life through events like this? Yeah. So one small correction: I'm a 2-time Olympian, but with Kyle in the. Once again, a good afternoon to all our viewers joining us on Sri Lanka's #1 sports channel, ThePapare, and currently it is the Under-19 Division 1 Tier B tournament final, and as things stands at the moment, it's a Wesley College who has managed to secure the first innings victory and scoring a mammoth 416 in their first innings, with Sumangala scoring 239 all out. And at the moment it is Sri Sumangala who's back in the middle for their second innings, and just 2 overs before the lunch break, as there was a couple of minutes of play remaining. And once again I welcome Haritha back into the comm box. Haritha, it's definitely poised in favour of Wesley if they want to go for the outright victory as well. I think it's going to be a difficult situation on this wicket to wipe off a deficit of almost 172 runs and then set a target. It's just that they'll have to bat without getting into too much difficulty. 60 overs have to be bowled in the remaining 2 sessions. Yes, the main thing for Sumangala now is that they do not lose their way and lose early wickets in their innings, as they do not want to give Wesley College a sneak into their batting lineup. Importantly to point out, in the morning Wesley College did bat 26 overs. They did score 135 runs off those 26 overs, going at almost 5.2 runs an over. It's definitely something to point out, and the 2 centurions, Lithum and Kavindu, definitely put on a show for us. They need to bat sensibly on this wicket without getting into too much difficulty. Yeah, that first session produced 144 runs for the loss of 2 wickets in 28 overs. That's the most productive session in this match, getting better of the 111 for 2 in the second session yesterday. That was scored by Wesley. You can hear the buzz from the Wesley fielders. They do have a couple of players around the bat. A slip and a forward short leg as well. 2 slips in for Dinuja. Just straight down the leg side a bit twice just before lunch, but want to get his lines right now. Dinuja Samaratna picked up a match bag of 10 for 111 against St. Benedict's, including a 7 for 75. That's the best individual bowling
in the 3-day segment of this tournament. So spin operating on both ends before lunch with the new ball, trying to pick up that wicket just before lunch, trying to get that first wicket. Over 70 wickets for Dinuja Samaratna in the Wesley cricket season. He's indeed been their ace bowler. At the moment, Sri Sumangala, 3 overs are completed, 11 runs for no loss. Haye paharabal. Diyunu kadulu dawa ganeem. Me kisima deyak maga heraganne epa. Kotana sitiyat ඕනෑම වෙලාවක සජීවීව IPL අත්දැකීම දැන් ඔබේ අතටම. IPL උන්මාදයට Dialog Play සමග එක්වන්න. අදම Dialog Play app එක download කර රුපියල් 268ක් reload කරන්න. Star Sports නාලිකාව ඔස්සේ මුළු IPL තරගාවලියම සජීවීව නරඹන්න. And we'll see pace introduced now into Wesley's bowling attack. And Sriram will have a go at the new ball. Love to see a bit of pace, and he definitely did pick up 3 wickets. And like we mentioned earlier on, either side of T in the previous days, in the first day session actually. And definitely he'll want to bring about that feistiness here. And pick up a wicket or 2 early on and put Sri Sumangala under pressure. Vidura and Pansilu, openers at the moment, will have to be very watchful against Sriram. This would be his last appearance for the Campbell Park team. The Sri Lanka under-19 international player. The wicketkeeper, Senuja Lakshan, who scored a brisk 30 plus in that 44-run partnership with Lithum Senuja in their batting, has had 36 victims, 28 catches and 8 stumps, in addition to the 4 run-out assists, 4 of them. Senator Lakshan at the end, a bit concerned how he was going about his first couple of deliveries, blocking out the ball and not going for that runs, as they wanted to extend the lead a bit more. But after that he did put on a show, 5 fours and a 6 as well for his 32 runs, like you mentioned, Harita, and he definitely helped Wesley's cause of extending that lead and trying to vie for that outright victory as well. Yeah, the 16 runs he took off Kumaraseri, Mevindu Kumaraseri, who nevertheless picked up a 5-wicket haul, is something to watch. Used his feet to get to the pitch of the ball. Very long run up. Sriram at the moment just operating on the shorter side a bit, trying to make the batsman play, bring those slips into play as well. And cut around backward point for a boundary, the first boundary after lunch. And can't bowl there, Sriram. The batsman will definitely punish you, and the caliber of Vidura goes to show that if you go about your line wrong, he'll punish you. Very well played off the back foot. He picked that line very well, outside off stump. Perfectly balanced, very well timed, and placed even better. Welcome boundary. That should ease a lot of concerns for the batter. The Vidura, initially just before the lunch break, just blocking out those 2 spinners
We're trying to get that wicket. Once again, driven on the on. Lovely shot. The fielder does well to limit it for a couple of runs. Once again, you can see Sriram. When he strays down his lines, batsman will use his pace. These were the 3 wickets on the first day. Bianca Silva, last ball. Then Kavindu Kumarasiri. Then Sadiqa. Brilliant catch by Kavindu. He just considered 6 runs. In fact, those 3 wickets fell either side of tee. That's the end of the 4th over. Sri Sumangala 17 for no loss. The New Zealand under 85 kilo Warriors return to Sri Lanka for another double-header as the Tuskers prepare for thrilling challenges in Colombo and Kandy. Can Sri Lanka make an impact this time around, or will the visitors once again walk away with the trophy? Catch all the action live on the Papare 1 HD, the Dialog Play App, and thepapare.com as the historic series unfolds for a second time. So they don't want to be just plugging around. They'll want to score some runs. That should be the right thing. Get ahead of the 170 plus first innings lead. They're more than capable to go past that and build a strong score as well. They'll be pretty disappointed with how they went about their first innings. Definitely 350 runs on the card for them. But unfortunately, falling short, getting bowled out for 239. Definitely was not the plan when they won the toss and elected to bat first. Also have to give credit to Wesley College's bowling, how they fielded as well, managing to restrict Sri Sumangala, who would say on paper is also the stronger side. Both teams coming in with a strong batting lineup, couple of ace bowlers as well. The skipper, Rashmi Kamarratna, is at first slip. Very good all-round. Over 700 runs, 48 wickets, 28 catches. Genuine all-round for Wesley. He's also been involved with 4 run-out assists. That's saying a lot about the Wesley skipper. Swapping places, forward short leg and a silly mid-off. So love to see the aggressiveness by Rashmika, constantly keeping the close fielders in for Dinuja and asking the batter to play those shots and try to get that wicket. Gets the batsman to step out, just getting the underside of the bat and goes towards that deep mid-wicket region for a single. But that's what Dinuja can do. Doesn't have much turn on the ball, but he has this knack of picking up wickets. Hence, he's got 70 plus wickets this season. Pansilu just taking the bait a bit. Lucky for him. No real chance created, but nevertheless, this is what Dinuja can do. And a dot to the end of the over. Sri Sumangala are 18 for no loss. This is not just cricket. This is passion. This is pride. This is Pakistan's biggest T20 spectacle. Watch every boundary, every wicket,
every unforgettable moment of the Pakistan Super League 2026. Live on the Papare 1 and the Papare 1 HD, Dialog Play App and thepapare.com. Warm and sunny at Maggona. I always enjoy the greenery around the ground. So this is the top scorer, Kavindu introduced into the attack. So interestingly enough, Sriram only given one over. Hopefully it's not an injury concern. He did have a bit of a niggle early on in the first day. Most likely it was a cramp, but he was carried out to the field. It is Kavindu now to open his account in the second innings as well. He's what you would call an impact player for Wesley College, both with the bat and the ball. He did drop a catch earlier on the first day. But, and an opportunity there. Was it off the bat? Yes, it was. And, Kavindu on the first ball itself causing a bit of trouble. You need to pick the line early. Yeah, he wanted to play on the onside, took the leading edge safely in the end. Kavindu maintaining a good shape and line. Just a bit of movement, isn't it, Haritha? Just a tiny bit of movement. Yeah, you will want to use whatever wear and tear on the pitch and hold the seam upright. He's enjoyed a superb game up to now. Kavindu Hettiarachchi. You can also tell he's oozing with confidence. Even when he's coming to bowl, he's enjoying the game as well. And what more can you ask when you play a game of cricket? You do score a century and also contribute for your team with the ball as well. So, would say the perfect match as well. Okay, nudged onto the leg side. Might be a couple of runs if the batsman do take it quickly, but just for a single. It is a good fielding side because Sehandu Atauda, unfortunately, with over 700 runs, didn't get a chance to come and bat. He's also one of the better fielders. In fact, he's held on to most catches, 34 catches in addition to 6 run-out assists. So, a good comprehensive fielding side, this Wesley. So Sehandu was the want to get Sriram's first wicket at silly mid-on or a rather short leg. Just glanced off and quick reaction. His position is that he's normally a close fielder as well, and hence why he does have that number of catches and ability to bring about value in the field is the most important thing. If you do manage to hold on to those catches, it will change the game entirely, and that's how Wesley College managed to get Sri Sumangala 239 all out. Again, the batsman does come down the wicket a bit, trying to show a bit of aggression off the last delivery. But Kavindu does well, just 2 runs off his first over. Sri Sumangala 20 for no loss. The tradition continues. From signature clashes to heart-stopping endings. Every pass, every tackle, every try writes a new chapter in Sri Lanka schools rugby history. Old rivals, new challengers,
underdogs who rise with one dream. Dialog Schools Rugby League 2026. Live on Dialog Television, Dialog Play and ThePapare.com. Did see on your screens as well in the previous advertisement, the rugby season is coming up as well, starting on the 23rd of April. So after the March Madness and the cricket season coming to an end, it's the rugby season that starts, and that's also going to be exciting. I think the New Zealand 85 kilograms team and Sri Lanka will play around each other in Colombo and Kandy 2 games. It's international rugby coming into Sri Lanka once again as well for the second consecutive year. Yeah, the other big story is that the National Olympic Committee of Sri Lanka having that election for office bearers for the new term. Plenty happening in the social media. Quite exciting for Sri Lanka sports all around. And, definitely going to be an interesting couple of months. It's great to see that we do have some sort of sports season every single month. And the ability for you to view it is thanks to the Papare. They managed to bring every sort of coverage all across the country as well. And at the moment it is the Division 1 Under-19 two-day tournament Tier B final, and it is in Maggona, in a beautiful ground, I would say, Surrey village ground. I think Harita, you would know more about the ground better than I would. Deft touch by Vidura Basuru. Good to see him play some shots. Decent partnership this for the first wicket. Right behind it. Didn't try to overhit, just tapped it into the gap. Well timed. Yes, just dropped a bit short. Vidura, after that first boundary, seems to be growing in confidence. And just playing it tad bit late and managing to get between those two fielders. Better delivery by Dinuja. And that brings the end of the 7th over. Sri Sumangala 24 for no loss. Elevate your game with the Papare, Sri Lanka's ultimate sports destination. Together, we unite a nation through the love of sports. Tune in to the Papare, your home for all things sports. Live the action, feel the excitement. So 7 overs completed. At the moment, Sri Sumangala are sitting pretty on 24 runs. And they'll look to bat out the 2 sessions and have some sort of dignity in aspect of their season. They've had a great season, and just because they've lost first innings here in the final, they do have a stunning side in terms of batting as well. Just taking the edge a bit, they're dropping short off the field on the off. Yeah, other than Dinuja Samaratna, was picked up over 70 wickets, and whom we've seen bowl, there's been Metnula Mayadunna, almost 60 wickets. Yeah, he has 60 now with the 2 he took in the first innings. Then Adyan Zain, 56 wickets. And Rashmika Amarratna, 48 wickets. So good spin options for Wesley.
Just straying down that off bit, and the keeper once again caught lacking for the second time. Now he's let Bice go just before lunch, and now once again through the legs as well. Fortunately, the ball just bouncing in front of him. I would say just a bit of a lazy effort there by the wicket keeper. I don't blame him. I don't blame him. It is awkward. Well, he has the gloves in. You've got to cover everything. But there was an extra bounce in front of him. And interesting by Pansilu. Looking to attack Kavindu. We did see earlier on as well in the previous over. And Kavindu bowled his first over. There's a bit of aggression shown by Pansilu, but he's got to keep in mind that his side need to stay in contention without losing those wickets. And giving your wicket away with a rash shot like that will not be the way to go. They'll try to work on the patience of Pansilu Rashmita. It would have been worthwhile having a forward short leg or maybe a silly mid on. Good leave, educated leave, they say. 2 slips and a gully for Kavindu. Get that outside edge. Rashmika also in second slip. The captain. Marching orders from him on a close range, but does have continuously has been attacking in terms of his field for the spinners and the fast bowlers as well. It is the new ball for the fast bowlers, so it is expected. Once again an opportunity and a wonderful catch there. Just mentioned that there are 2 slips and a gully, and Pansilu seemed a bit uneasy at the crease. Yeah, I thought they were working very well on his patience. He was uncomfortable. He was trying to get on top of everything. Yeah. Good catch. It was dropping in front of him, but he kept his eyes on the ball. Pansilu Rashmita has to walk out early, 7 runs off 25 balls, but Metnula Mayadun, lovely catch at first slip. The biggest spectacle in franchise cricket, Indian Premier League, is back for another thrilling season. Sri Lanka's finest stars and the global icons are ready to set the grandest stage of them all ablaze. Every 6 that shakes the stadium, every Yorker that silences the crowd, every moment that stops your heart. Don't just watch it, feel it. Live on ThePapare.com. This happened. Oh, what an effort. Good technique. Sandeep Vijayaratne is the new batter, and Kavindu Hettiarachchi cleaned up Pansilu Rashmita and Vijayaratne. Sandika Vijayaratne in the first innings. The openers put on 28 runs. More than the runs, it's about making sure that you don't lose your wickets, and they've given an early advantage to Wesley College. If you look at it from Wesley's point of view, it's 9 more wickets for a victory in terms of the outright victory. And Vidura Basura, apologies, who got 97 in the first innings, agonizingly falling short of that 3-figure mark.
will look to once again play that important role for Sri Sumangala. Pansil Silva now back-to-back innings. He's failed, not being able to register a double figure mark. Again, this was the previous wicket, taking the edge, and a lovely catch by Methnula Mayaduna just in front of him. And, getting his fingers under the ball, managing to take a clean catch, handing Wesley College their first wicket. And now they'll definitely feel a bit more motivated and a bit more spring in their step, trying to get the remaining wickets and vie for that victory. And Kavindu, the impact man once again. Good to have those close catches. Again, Sehandu Atauda is the one I said earlier, who had held on to 34 catches in addition to 6 run-out assists. So he's one of those close catchers. Good to see them all around. Just a tad short once again, Dinuja. So Vidru Basura go to the non-striker sense of Sandeep. Beyond strike, the left-hander. Will want to take his first innings woes of getting a duck out. Want to get off the mark in this final. Blocked out solidly, so that will bring an end to the 9th over. Sri Sumangala 29 for the loss of 1 wicket. Haye paharabal. Diyunu kadulu dawa ganeem. Me kisima deyak maga haraganne epa. කොතැන සිටියත් ඕනෑම වෙලාවක සජීවීව IPL අත්දැකීම දැන් ඔබේ අතටම. IPL උන්මාදයට Dialog Play සමග එක්වන්න. අදම Dialog Play App එක ඩවුන්ලෝඩ් කර රුපියල් 268ක් රීලෝඩ් කරන්න. Star Sports නාලිකා ඔස්සේ මුළු IPL තරගාවලියම සජීවීව නරඹන්න. විසිනමේ කඩුලයි සුමංගල නිම පන්දුවර 9ක් නිමාවට පත් වී තිබෙන්නේ. විදුර සමගින් සංදීප් දැන් පිටිකරණයේ යෙදෙන පිටිකරුවන් යුගලේ යරිත් වරක් පන්දුවේම වෙනුවෙන් කවිඳු පැමිණ තිබෙනවා. මේ දක්වා දවාගත් එකම කඩුලේ හිමිකාරීත්වය කවිඳුගේ නම ඉදිරියේ වී තිබෙන්නේ. අසංක හදිරම් පැල මාත් සමගින් ඉන්නවා. අසංක අයිබුවන් සුබ මධ්‍යහනක්. සුබ මධ්‍යහනක් චමුදිත. කවිඳු ඔහුගේ උපරිම දස්කම් වලට ළඟා වෙමින් තිබෙන්නේ. තාම හොඳ ඉනිමක් ක්‍රීඩා කළා පිත්තෙන් ලකුණු 134ක. දැන් පන්දුවෙන් ප්‍රථම කඩුල්ලක් දවා ගන්න සමත් වුණා. පන්සිලුගේ කඩුල්ල තමයි දවා ගත්තේ. සුමංගල විද්‍යාලයේ තවත් ලකුණු 146ක් පිටුපසින් ප්‍රථම ඉනිමේ වෙස්ලි විද්‍යාලයේ වාර්තා කළ ලකුණු 416ට වඩා. දැන් කෙනෙක් ප්‍රශ්නයක් ඇති වෙන්න පුළුවන් ලකුණු 29ක් වාර්තා කරලා කොහොමද 416ට 146ක් අඩු වෙන්නේ කියලා. නමුත් ක්‍රිකට් නරඹන ප්‍රේක්ෂකයන් ඉතාම හොඳින් දන්නවා මේක. ඉනිම දෙකේම එකතුව තවත් 146ක් පිටුපසින්. විශාල රාජකාරියක් තිබෙනවා සුමංගල විද්‍යාලීය පිටිකරුවන් මේ ඉනිම තුළ උන්ගේ ස්ථාවරත්වය රිද්මය හොඳින් සොයාගත යුතුයි. විශේෂයෙන්ම නේක්ෂ ඉද්දමාගොඩ වෙන පිටිකරුවන් උන් තේරුම් ගත යුතුයි කණ්ඩායම කොතරම් බැරෑරුම් තැනකද ඉන්නේ. වගකීම් සහගත ඉරිමක් මෙවැනි තත්ත්වයක් තුළ අවශ්‍යයි. හොඳ පන්දුවක් කාවිඳුගේ ක්‍රියාත්මක වීම දෙවන කඩුලත් හිමිවන්නේ. ඔහුගේ විශ්වාසය මැනවින් කැපී පෙනෙනවා මේ පන්දු යැවීම තුළ. ඔහුගේ
ලකුණු මල්ලේ ලකුණු තිබෙනවා. දැන් කඩුළු මල්ල පිරවීමයි සිදු කරමින් තිබෙන්නේ. ඉතාම හොඳ විශ්වාසයක් දෙවැනි කඩුල්ලක් දවා ගන්නවා ප්‍රතිවාදී කණ්ඩායමේ. මෙන්න මේ ආකාරයෙන් කිසිම සේකින් බලාපොරොත්තුනේ නැහැ පිතිකරු විදුර එවැනි පන්දුවක් කෙලින්ම කඩුල්ලේ. හොඳ පන්දුවක්. පැහැදිලිවම මේ ඉන්දිය පන්දුව හමුවේ ආයි සිතන්නට දෙයක් නැහැ. පළමු ඉනිමේ වැඩිම ලකුණු ලාභියා දැවියන්නේ විදුර බාසුරු ලකුණු 13කට ක්‍රීඩාගාරයට. The New Zealand under 85 kilo Warriors return to Sri Lanka for another double-header as the Tuskers prepare for thrilling challenges in Colombo and Kandy. Can Sri Lanka make an impact this time around, or will the visitors once again walk away with the trophy? Catch all the action live on the Papare 1HD, the Dialog Play App, and ThePapare.com as the historic series unfolds for a second time. ප්‍රබල පීඩනයක් කවිදු හෙට්ටිආරච්චිගේ පන්දු යැවීම මේ දක්වා නිර්මාණය කර තිබෙනවා ශ්‍රී සුමංගල විද්‍යාලය පිටිකරන බලෑනියට. වැඩි වැඩක් කරන්න නැහැ අසංක. දැන් තිබෙන්නේ සම්පූර්ණයෙන්ම ඉනිම ආවරණය කිරීම. ඔවුන්ට යම් විදියකින් දිගින් දිගටම කන්ලු බිඳ වැටෙන්න ගත්තොත් තත්ත්වය තවත් බැරෑරුම් වෙනවා සුමංගල කණ්ඩායමට. ඔව් සෑහෙන පන්දුවාර ප්‍රමාණයක් තිබෙනවා අද දිනේ අවසන්. මුත් කඩුල්ල විසිකර යන්නට තමයි ඔහුට සිදු වුණේ ප්‍රථම ඉනිමේදී. මේ ඉනිමේදී ඔහුගෙන් බලාපොරොත්තු වෙනවා ලකුණු පමණක් නොවේ කඩුල්ල ආරක්ෂා කර ගැනීමත්. ලකුණු 1178යි. තරඟ වාරය තුල අර්ධ ශතක 7ක්, ශතක 2ක් සහ එක් ද්විත්ව ශතකයක් ඔහුගේ නම ඉදිරියේ. කෙටි පන්දුවක් ස්ථානගත කිරීම සාර්ථකයි. ලකුණු 4ක්. හොඳ ප්‍රතිචාරයක්. ඔහු අර අපි දන්න විදියට ස්වභාවික පිතිකරුවෙක්. ඔහුට පන්දුව ලැබුණොත් ඔහු දෙවරක් හිතන්නේ නැහැ පහර දෙන්න. ඔහුගේ zone එකේ නැත්නම් ඔහුගේ කලාපයේ පතිත වුණොත් ඔහු පහරවල් වලට යනවා. ඉතින් නැවතත් ප්‍රථම පන්දුවේදීම 4 පාරක් සමගින් ලකුණු වාර්තා කිරීම ආරම්භ කරනවා ඉද්දමල්ගොඩ. කණ්ඩු ලබා ගන්නා පන්දු යවන්නාට මේ විදිහේ ප්‍රතිචාරයක් දැක්වීම ඉතා හොඳ දෙයක්. මොකද ඔහු තමයි දැනට වැඩියෙන්ම කණ්ඩු ලබාගෙන තිබෙන්නේ. මේ පහර ගැන සඳහන් කරොත් ඒ පතිතය ඔහුට හුරු පුරුදුයි. සාමාන්‍යයෙන් ඔහු පහරවල් ක්‍රීඩා කරන ප්‍රදේශයක්. සාර්ථකයි නේක්ෂ ඉද්දමල්ගොඩ. නේක්ෂට සෑහෙන දෙයක් ඉටු කරන්න පුළුවන්. මොකද අනිත් පැත්තෙන් ඉන්නෙත් හොඳින් ලකුණු අතර සිටින ලකුණු ලබා ගන්න පුළුවන් ක්‍රීඩකයෙක් සංදීප් විජේරත්න. මෙවර තරඟ වාරය තුළ ලකුණු 685ක්, ශතක 3ක් සහ අර්ධ ශතක 2ක් සංදීප්ගේ නම ඉදිරියේ තිබෙනවා. කවිඳු හොඳ පන්දුවක් එවර. ඉක්මන් ලකුණක් වාර්තා කරගන්නේ පිතිකරුවන් යුගලය. ඒ ලකුණ සම්පූර්ණයි. අවදානම් සහගත ලකුණක්. නමුත් සංදීප් හොඳ සූදානමකින් සිටියා අනෙක් අන්තේ. මෙන්න පෙර පුනරූපණය ඉතා ඉක්මනින් කැඳවීම ලබා ගත්තේ කෙලින්ම කඳුළු වෙතට. ඉතා හොඳ ලබා දීමක්. අඟල් ගණනක වාසියක් තමයි පිතිකරුට තිබුණේ. මේ තමයි අවශ්‍ය යාර 30 සීමාව ඇතුලේ පන්දු රකින්නන්ගෙන් ඉක්මන් ප්‍රතිචාරය ලදෂණයෙන් ක්‍රියාත්මක වෙන්නට අවශ්‍යයි. හැබැයි පිටියේ තත්ත්වය ගැන හොඳින් සලකා බලා. දැන් සංදීප් පිතිකරණාන්තේ ප්‍රථම ඉනිමේදී ඔබට මතක ඇති චමුදිත කවිඳු හොඳ පන්දුවක් යවුවා කෙලින්ම කඩුල්ලේ වැදුනේ. සංදීප් දැවි ගියා ලකුණු බිඳුවකට. ඔහු ඉන්නේ ගෝල්ඩන් ඩක් එකක් අභියස. පන්දුවර 10ක් අවසන් ලකුණු 34යි කඩුළු 2යි. This is not just cricket. This is passion. This is pride. This is Pakistan's biggest T20 spectacle. Watch every boundary,
every wicket, every unforgettable moment of the Pakistan Super League 2026. Live on the Papare 1 and the Papare 1 HD, Dialog Play App and ThePapare.com. 34යි කඳුළු 2යි පන්දුවර 10ක් නිමාවටපත් වී තිබෙන්නේ නේක්ෂ ඉද්දමල්ගොඩ සමගින් සංදීප් විජේරත්න මෙන්න යලිත් වරක් ජීවහන් ශ්‍රීරාම්ගේ කැඳවීම පළමු ඉනිමේදී කඳුළු 3ක් අවශ්‍ය කඳුළු 3ක් දවාගත්ත ශ්‍රීරාම් මේ තමයි විදුර බාසුරගේ කඩුල්ල. ඉතාම හොඳ පන්දුවක් පිටිකරු තුලට දෝලණය වුණේ. ඔහු බලාපොරොත්තු වුණේ නැහැ පන්දුවේ තරම් දෝලනයක්. නමුත් බලාපොරොත්තු නොවූ මොහොතක කවිඳුවේ දෝලනය ලබා ගැනීම තුල කෙලින්ම කඩුල්ලේ වදින්නේ පන්දුව. පෙර ඉනිමේදී සාර්ථකම සුමංගල විද්‍යාලයේ පිටිකරුවා. නමුත් ඔහු අද මේ ඉනිමේදී අසාර්ථකයි. මුල් ඉනිමේදී ආරම්භක පිටිකරුවා වශයෙන් පිටියට පිවිස අවසානයේ වන තෙක්ම අවසන් පිටිකරුවා තෙක්ම ඔහුගේ සම්බන්ධතා නිර්මාණය කරා. දැන් ශ්‍රීරාම් ඔහුගේ දෙවැනි පන්දුවාරය සඳහායි මේ ක්‍රියාත්මක වන්නේ. ශ්‍රී ලංකා 19න් පහළ සංචිතයේ අත්දැකීම් සහිත වේග පන්දු යවන්නෙක්. හොඳ පන්දුවක්. පන්දුව එක ලකුණක් වෙනුවෙන් දැන් මේ පන්දුවේ මේ සංයෝජනය එක් අන්තයකින් ශ්‍රීරාම් අනෙක් අන්තයකින් කවිඳු හෙට්ටිආරච්චි. කවිඳු කඳු ලබා ගන්නකොට ශ්‍රීරාම්ට හැකියාවක් තිබෙනවා නම් තවත් ඒ පීඩනය වැඩි කරන්න අනිවාර්යයෙන්ම තවත් කඩුල්ලක් හෝ දෙකක් ඉක්මනින් ලබා ගන්න පුළුවන්. ඔව් දැන් දැවිගේ කඩුළු දෙකත් ඉක්මන් කඩුළු දෙකක්. මොකද ප්‍රථම කඩුල්ලට අවස්ථාව ලැබුණු පසු තවත් කඩුල්ලක් දැවී යාමේ අභියෝගය තිබෙනවා. ඉතින් මේ පිටිකරුවන් දෙදෙනා ඉක්මනින් මේ ඉනිම නැවත ස්ථාවර කිරීම අවශ්‍යයි. ආරම්භක පිටිකරුවෙක් හැටියට පන්සිලු එල්ල කළ පහර කිසිසේත්ම හොඳ පහරක් නොවේ. ඉන් අවස්ථාවක් ලැබුණා තවත් කඩුල්ලක් දවා ගන්න වෙස්ලි විද්‍යාලයට. දැන් සංදීප් ඔහුගේ ප්‍රථම ලකුණ වාර්තා කර ගන්නවා. ඔහුගේ මනස සෑහෙන්න සැහැල්ලු වෙනට ඇති මේ ලකුණෙන් පස්සේ. මොකද ඔහු ලකුණු බිඳුවක් තමයි වාර්තා කළේ ප්‍රථම ඉනිමේදී. සාමාන්‍යයෙන් අවසන් මහා තරගයක් කියන්නේ පීඩනය සෑහෙන්නම තිබෙන අවස්ථාවක්. එවැනි තත්ත්වයක් තුළ ක්‍රීඩකයන් හැකිතාක් දුරට ඔවුන්වුන්ව කල්පනාකරණය කරගත යුතුයි. තේරුම් ගත යුතුයි. මෙවැනි තත්ත්වයක් තුළ ඊතරම් බැරෑරුම්ම නොසිතා තිබෙන ස්වාභාවික ක්‍රීඩා රටාව රැඳෙන්නට හැකියාවක් තිබෙනවා නම් ඒ ඔවුන්ට තිබෙන තත්ත්වය හොඳින් හසුරුවා ගැනීමක් මේ පෙර පන්දු යොමු කිරීම විනිසුරු සහ පන්දු රකින්න අතර හොඳ සාකච්ඡාවක් මා හිතන්නේ. පන්දුව යන මාවතේ විනිසුරු ඉන්නට ඇත්තේ. දැන් හොඳ සටනක් අප මේ දකින්නේ චමුදිත ශ්‍රීරාම් මම පෙර සඳහන් කළ පරිදි 19න් පහළ සංචිතයේ වේග පන්දු යවන්නේ. ඒ වගේම ඉද්දමල්ගොඩ පිටිකරණාන්තයේ ඉන්න පිටිකරුවා ශ්‍රී සුමංගල විද්‍යාලයේ සාර්ථකම පිටිකරුවා මේ තරඟ වාරේ. ඊටම ප්‍රහාරාත්මක පිටිකරුවෙක්. ඒ වගේම ප්‍රහාරාත්මක පන්දු යවන්නෙක් තමයි ශ්‍රීරාම්. හොඳ සටනක් පිටත් පන්දුවත් අතර අපට දකින්නට ලැබේවි. පසුපාදේ ඩ්‍රයිව් පහර පළමු ලකුණ වේගවත්. දෙවන ලකුණටත් කැඳවීම ඉතා හොඳයි. ඉක්මනින් ආපසු හැරුණා නේක්ෂ ඉද්දමල්ගොඩ. මා හිතන්නේ ඔහු ඒ සටන බහරගෙන තිබෙනවා Tamanගේ සටන හැටියට. මේ තමයි සිදුවිය යුත්තේ. ඔහු දන්නවා ප්‍රතිවාදී අන්තයේ ඉන්න හොඳම වේග පන්දු යවන්නාට Taman හමුවේ පන්දු යැවීමට අවස්ථාව ලබා දෙන එක ටිකක් හොඳ බව. අභියෝග බාර ගැනීමේ ශක්තිය තමයි එතනින් පෙන්වුම් කරන්නේ. අපි දැක්ක ප්‍රථම ලකුණ වාර්තා කළ වහාම නැවත හැරී දෙවැනි ලකුණට දිවාවා. මේ අභියෝගයේ ශ්‍රීරාමුත් හොඳින් බහරගත යුතුයි. ප්‍රතිවාදී හොඳම පිටිකරුට එරෙහිව තමයි ඔහු පන්දු යවන්නේ. ඒ තමයි අවශ්‍ය. ක්‍රීඩාවේ අර සැබෑ රසය සුවිශේෂී ලෙස ප්‍රේක්ෂකයාට දැක බලා ගන්නට හිමි වෙන අවස්ථාවක්. ඒ නිසා මේ ක්‍රීඩකින් දෙදෙනාගේ ගැටුම බොහෝ දෙනාගේ අවධානය නිර්මාණය වේවි. ශ්‍රීරාම් කෙටි පන්දුවක් යාලිත් වරක් පෙර පරිදිමයි. හොඳ පන්දු නතර කිරීමක්. නේක්ෂකේ පසුපාදේ ඩ්‍රයිව් පාර සෑහෙන සවිමත්.
ඉතින් හොඳින් කල්යල් මැනීම ඔස්සේ ස්ථානගත කිරීම අවස්ථා කිහිපයකදී සාර්ථක කරගත්තා. පසුපාදේ හොඳ ක්‍රීඩකෙක්, ඒ වගේම දඟපන්දු යවන්නන්ට එරෙහිව හොඳ ස්වීප් පහරක් තිබෙන ක්‍රීඩකෙක්. ඒ නිසා තමයි අපිට විශ්වාස කරන්නත් අපහසු වුණේ ප්‍රථම ඉනිමේදී ඔහු දෙවියන්ට එල්ල කළ පහර. එවැනි පහරක් එල්ල කළ යුතුව තිබුණේ නැහැ මේ මොහොතේ. නමුත් මා හිතනවා මේ ඉනිම තුලදී නේක්ෂ ඉද්දමල්ගොඩ එය තේරුම්ගෙන ක්‍රීඩා කරනවා ඇති කියලා. මොකද ඔහුගේ කණ්ඩායම පැත්තෙන් ඊටාම වැදගත් ඔහු කඩුල්ලේ රැඳී සිටීම. මොකද පරාජයෙන් බේරීමට තමයි සුමංගල විද්‍යාලයේ ක්‍රීඩා කරන්නේ. එවරත් ආසන්න අවස්ථාවක් බලාපොරොත්තු තරම් පන්දුවේ පිළීමක් තිබුණේ නැහැ. අඟල් කිහිපයක් ඉහළින් ගමන් කළේ කඩුල්ලට වඩා. කෙසේ වෙතත් වාසනාවන්තයි සංදීප්. පන්දු අර 11ක් අවසන් 39යි කඩුළු 2යි. The tradition continues. From signature clashes to heart-stopping endings. Every pass, every tackle, every try writes a new chapter in Sri Lanka sports rugby history. Old rivals, new challengers, underdogs who rise with one dream. Dialog Sports Rugby League 2026. Live on Dialog Television, Dialog Play and ThePapare.com. 39යි කඩුළු 2යි පන්දුයම වෙනුවෙන් යලිත් වරක් කවිඳු. වේග පන්දුවන්නේ කුණාමසංක සාමාන්‍යයෙන් අර මේ වයස් කාණ්ඩයේ බොහෝ වේග පන්දුවන ඔවුන්ගේ වේගය පවත්වා ගන්න 125ක් 137 අතර. එවැනි තත්ත්වයක් තුළ ඔහුට හොඳ හැකියාවක් තිබුණා හොඳ ස්ලෝ බෝල් එකක් යොමු කරන්න. ඒ වේගයත් එක්කම ප්‍රතිකරුවා මුලා කරන්නට හොඳ උපක්‍රමයක්. මෙවැනි තන තිල්ලක පන්දු යැවීමේදී ඔබේ වේරියේෂන්ස් නැත්නම් විවිධත්වය පාවිච්චි කළ යුතුමයි. මොකද ලකුණු ගොඩක් තිබෙන තන තීරුවක් කිසිම අභියෝගයක් පෙනෙන්නේ නැහැ. පන්දු යවන්නට කිසිම සහයෝගයක් පෙනෙන්නේ නැහැ. අපි දැක්කා වෙස්ලි විද්‍යාලයේ පන්දුවට පහර දෙද්දී ඒ සහයෝගයක් නොලැබීම පිළිබඳ කතාව. සුමංගල විද්‍යාලයේ කඩුළු ලකුණු 239ක් තුල දැවියන්න හේතු වුණේ ඔවුන් කඩුළු විසිකිරීම. ඔවුන්ගේ කඩුළු දවා ගත්තා කියනටත් වඩා කඩුළු ලබා දුන්නා කිව්වොත් හරි. මොකද ඊටාම වැදගත් අවස්ථාවලදී ඔවුන් කඩුළු ලබා දුන්නා වෙස්ලි විද්‍යාලයට. වෙස්ලි විද්‍යාලය ඒ අවස්ථාව ඊටාම හොඳින් ප්‍රයෝජනයට ගත්තා ඔවුන්ගේ ජයග්‍රාහී මාවත වෙනුවෙන්. ඒ වගේම අවශ්‍ය කඩුළු ඔවුන් පන්දුවවා දවා ගන්න සමත් වුණා. කපටි ලෙස ඔවුන් උපක්‍රමශීලීව ප්‍රතිවාදී පිටිකරුවන්ව උගුල් වලට හසු කරගත්තා. නමුත් මේ ඉනිමේදී එවැනි නිදහස් අවස්ථාවන් ලබා ගන්නට බැහැ සුමංගල විද්‍යාලයට. සුමංගල කණ්ඩායමේ පළමු ඉනිම ගැන සඳහන් කරොත් ඔවුන් එක් අවස්ථාවක කඩුළු 2කට ලකුණු 100යි. ඉන් අනතුරුව ඔවුන් ලකුණු 171ක් වන විට ඔවුන්ගේ කඩුළු 5ක් බිඳ වැටෙනවා. 6 වෙනි කඩුළු බිඳ වැටෙන ලකුණු 177 දී. ඔවුන්ගේ අර කඩා වැටීම පෙන්눔 කරන්නේ නේක්ෂ ඉද්දමල්ගොඩගේ දෙවියාමත් එක්ක. හැබැයි විදුර බාසුරු එක් අන්තයක ලබාගත් ආවරණය නිසා ඔවුන් ඒ දක්වා හෝ ගමනක් පැමිණියා 239ක් දක්වා. ඉතින් පිටිකරුවන්ට ලකුණු තිබෙන පාරාදීසයක් කිව්වොත් හරි මේ ක්‍රීඩාංගණය සහ තනතිල්ල. ඒ නිසා පන්දු යවන්නන් ඔවුන්ගේ වේරියේෂන්ස් නැත්නම් විවිධාංගීකරණය තරඟයට කැඳවාගෙන ආ යුතුයි. කවිදු මා හිතන්නේ එවැනි විවිධාංගීකරණයක් තිබෙන පන්දු යවන්නෙක් විය යුතුයි. නමුත් අප තවමත් දැක්කේ නැහැ තරම් විශාල වෙනස්කම් කරනවා පන්දු යවන්නන්, විශේෂයෙන් වේග පන්දු යවන්නන්. පසුපාදේ ආරක්ෂිතයි. ස්ලිප් ක්‍රීඩකයින් සමගින් පන්දු යවන නිසා හැකියාවක් තිබෙනවා නම් මේ පිටිකරුව හැකිතාක් ඉදිරිපාදේ ක්‍රීඩා කරන්න අන්න එතනින් හොඳ අවස්ථා කිහිපයක් නිර්මාණය කරගන්න පුළුවන්. ඔව් ඉදිරිපාදේ හෝ පසුපාදේ මේ අවස්ථා දෙකේදීම උඩ පන්දු ලබා ගන්න පුළුවන් කඩුල්ලෙන් පිටුපස. මොද පන්දුවක් පෙර ඉනිමේ වගේම තමයි දැන් රවුන්ඩ් ද විකට් අන්තයෙන් කඩුල්ල ඉලක්ක කරමින් පන්දු යවන්නේ කවිදු. අපි දැක්ක ප්‍රථම ඉනිමේදී ඒ උගුලට හසු වුණා සංදීප්. ඔහුට පන්දුවේ මාවත සොයා ගන්න බැරි වුණා. කෙලින්ම කඩුල්ලේ වැදුනේ පන්දුව. ඒ උපක්‍රමයේම තමයි දැනුත් හඹා යන්නේ කවිදු. මා හිතන්නේ වෙස්ලි විද්‍යාලයට හොඳ අවස්ථාවක් තිබෙනවා මේ තරඟයේ ඉදිරිය ලබා ගන්න. ඔවුන්ට තිබෙන ලකුණු ප්‍රමාණය ප්‍රයෝජනයට අරගෙන
කඩුල්ල වටා පන්දු රකින්නන් රදවා කඩුළු දවා ගැනීමට උත්සාහ කළ යුතුයි. හොඳ පන්දුවක් නැවතත් හොඳින් කළමනාකරණය කරගත්තා පිතිකරු සංදීප්. 1 ලකුණක් සමගින් අවසන් කරනවා 12 වැනි පන්දු වාරය. ශ්‍රී සුමංගල විද්‍යාලය කඩුළු 2ක් දැවී ලකුණු 41යි. Elevate your game with the Papare, Sri Lanka's ultimate sports destination. Together, we unite a nation through the love of sports. Tune in to the Papare, your home for all things sports. Live the action. Feel the excitement. මෙවර තරග වාරය තුල වෙස්ලි විද්‍යාලයේ උන් සහභාගී වූ තරග 10න් පූර්ණ තරග ජයග්‍රහණ 4ක්, පළවෙනි මේ ජයග්‍රහණ 2ක්, පළවෙනි මේ පරාජය 4ක්. සුමංගල විද්‍යාලයේ උන් සහභාගී වූ තරග 13න් පූර්ණ තරග ජයග්‍රහණ 5ක්, පළවෙනි මේ ජයග්‍රහණ 7ක්. එක් තරගයක් පමණයි පළවෙනි මේ පරාජයට මුහුණ දෙන්නේ. ඒ කඳානඩි මැසන විද්‍යාලයට එරෙහිව ශ්‍රී රාම්ගේ කැඳවීම නැවතත් ඔහුගේ ශරීරයෙන් සෑහෙන ඈතින් පන්දුවට පහර දෙන්නේ සංදීප්. ඔබ දකින්නට ඇති ඔහුගේ දෑත් තිබෙන්නේ ශරීරයෙන් එහා. ඉතින් පිත්ත ඔහු යොමනවා ශරීරය පිටුපස තබා නොගෙන පන්දුවට. ඒ හොඳින් හඳුනාගෙන තිබෙනවා වෙස්ලි විද්‍යාලීය පන්දු යවන්නන්. ප්‍රථම ඉනිමෙත් උන් භාවිතා කළේ මේ උපක්‍රමය තමයි. ශ්‍රී රාම් පිටිනට බරයි පසු පාදයට යොමු වෙන්නේ ස්ථානගත කිරීම සාර්ථකයි. ලකුණු 4ක්. පෙර සඳහන් කළ පරිදිම දෑත් පමණක් පිත්තෙන් යොදා ගන්නවා මේ පහර වෙනුවෙන්. බලන්න හොඳින් පුනරූපණය. පාද චලනය කරන්නේම නැති තරම් කෙලින්ම ලකුණු 4ක්. සංදීප්ටයි 4. සාමාන්‍යයෙන් අර සංදීප් වගේ පිතිකරුවෙක් මේ වගේ පතිතයක් තුල ස්ථානගත කිරීම සාර්ථක කරගන්න හොඳ රුචිකත්වයක් දක්වනවා. ඊට වැදගත් ඉනිමක් ඔහු මේ ක්‍රීඩා කරන්නේ. පළමු ඉනිමේ ඔහුට සාර්ථක වන්නට හැකියාවක් ලැබුණේ නැහැ. මේ සමෘද්ධතාවය සැලකිය යුතු සමෘද්ධතාවයක් බවට පත් වුණොත් සෑහෙන හොඳයි සුමංගල කණ්ඩායමට. හොඳ ආගමනයක්. වේගපන්දු යවන්නෙකුගේ නැවත ආගමනේ හොඳ උදාහරණයක්. 4 පාරක් හෝ 6 පාරක් එල්ලුණු පසුව උන් කෙලින්ම යනවා කෙටි පතිතයට. සාමාන්‍යයෙන් අර ශ්‍රී රාම් වගේ වෙනස්කම් කරන්න පුළුවන් පන්දු යවන්නකින් මෙවැනි පන්දු බලාපොරොත්තු විය හැකි. අපි මේ කෙටි පන්දු යවීමට කියනවානේ අර ටිපිකල් ෆාස්ට් බෝලර්ස් රෙස්පොන්ස් කියලා. 4 පාරක් 6 පාරක් එල්ලුණාට පස්සේ ටිකක් තරහින් පන්දු යවන්නේ වුන්. නැවතත් කෙටි පන්දුව ශරීරය තමයි ඉලක්ක කරන්නේ. පහසුවෙන් හරවා යවනවා සංදීප් විසින්. ඉතින් මේ තමයි ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාව. වේග පන්දු යවන්නේගේ සුන්දරත්වය ප්‍රේක්ෂකයන් හැටියට අපිට විඳ ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ මෙන්න මේ ආකාරයෙන් පන්දු යවද්දී. නමුත් හැම විටම ඔබ පෙර හඳුනාගත හැකි මට්ටමේ පන්දු යවිය යුතු නැහැ. සාමාන්‍යයෙන් ඔබ 4 පාරක් එල්ල කරාට පස්සේ කෙටි පන්දුවක් එවනවා කියලා දන්නවනම් පිතිකරුවා ඔහු ලෑස්ති වෙලා ඉන්නවා ඒකටත්. නමුත් මේ වන විට සුමංගල විද්‍යාලයේ තරම් ආක්‍රමණශීලී මට්ටමක නොවේ පන්දුවට පහර දෙන්නේ. ඔවුන් ආරක්ෂා වීම සඳහා තමයි පන්දුවට පහර දෙන්නේ. එහි වාසිය තිබෙනවා වෙස්ලි විද්‍යාලයට. දැන් නේක්ෂට අවස්ථාව. මේ වර ඔහුගේ පන්දුවේ මේ ධාවනය තරමක වෙනස් වූ ආකාරයක අප දුටුවේ. ශ්‍රී රාම්ගේ ධාවනය කෙතරම් රිද්මයානුකූලද කියලා ඇහුවොත් මට හිතෙන්නේ ඔහු එතරම් ධාවනයෙන් වේගයක් ජනනය කරගන්නේ නැහැ. ඔහුගේ ඉරියව්වේ තමයි වේගය තිබෙන්නේ. ඔහු ක්‍රීස් එකේ ඇක්ෂන් එකට එද්දි තමයි ඔහු වේගය ලබා ගන්නේ. සාමාන්‍යයෙන් වේග පන්දු යවන්නකොට හොඳ රිද්මයානුකූල ධාවනයක් තියෙනවා නම් ඔහුගේ වේගය නැචරලි නැත්නම් ස්වභාවිකවම ඔහුට ලබා ගන්න පුළුවන්.
අලංකාර පහරක් නමුත් කෙලින්ම පන්දු රකින්නාගේ අතටමයි 13 වෙනි පන්දු වාරය අවසන් වෙනවා කඩුළු දෙකක් දැවී ශ්‍රී සුමංගල විද්‍යාලය ලකුණු 46යි ඔවුන්ගේ දෙවැනි ඉනිමට. ලොව අංක එකේ ක්‍රිකට් සැනකෙළිය නැවත තියුණු තරගකාරීත්වයේ උණුසුම දැන් ඔබේ නිවසටම IPL උන්මාදයට Dialog Television සමග එක්වන්න. රුපියල් 397කට IPL පාස් එක සක්‍රිය කරගෙන මුළු IPL සීසන් එකම Star Sports නාලිකා ඔස්සේ නමමන්න. සක්‍රිය කිරීමට ඔබේ දුරකථනයෙන් on හිස්තැන DTV හිස්තැන ඔබේ ගෙනුම් අංකය හිස්තැන 2026 ලෙස ටයිප් කර 0770 679 679ට SMS කරන්න. හතලිස්හයයි කඳුළු දෙකයි. පන්දුවර 13ක් නිවාවට පත් වී තිබෙන්නේ පන්දුවේ වෙනසක්. රාෂිඩ් නයන් පන්දුවේම සඳහා කැඳවා තිබෙන්නේ. මම දැක්ක ඔහුගේ සහෝදර ක්‍රීඩකයන් ඔහුට කතා කරන්නේ නානා කියලා. අපි ආදරයට කතා කරන නමක් නයන්. මේ තරගය සඳහා ඔහුව විශේෂයෙන් භාවිතා කරන බව පෙනෙනවා. පන්දු යවන්නේ හැටියට පිත්තෙනුත් ලකුණු 78ක් වාර්තා කළා ප්‍රථම ඉනිමේදී වෙස්ලි විද්‍යාලය වෙනුවෙන්. යම් යම් අවස්ථා තිබෙනවා මුල් පෙළේ පන්දු යවන්නන්ට වඩා සමහරක් වෙලාවට මේ වගේ අර්ධකාලීන පන්දු යවන්නන්ගෙන් නොසිතූ ප්‍රතිඵල තරගයක අත් කරගන්න පුළුවන් මොහොතවල් ඔහු අවස්ථාව අනුව භාවිතා කරොත් හොඳ ප්‍රතිඵලයක් ලබා ගන්න පුළුවන්. රෂීඩ් හොඳ ආරම්භයක්. ඉතාම හොඳ ආරම්භයක්. මම හිතන්නේ සංදීප්ට එරෙහිව පන්දු යැවිය හැකි හොඳම ඉලක්කය තමයි මේ good length කඩළු ඉනි තුන ඉලක්ක කරමින් යවන පන්දු. මොකද ඔහුගේ පාද චලනයේ යම් කිසි ගැටලුවක් තිබෙනවා. ඔහු ඉදිරි පාදයට එන්නේ නැහැ. ඒ වගේම පාද චලනය වෙන්නේ නැහැ ඉක්මනට. අපි දුටුවා පෙර පන්දු වාරය තුල ඔහු ලකුණු වාර්තා කරද්දී දෑතින් තමයි ඔහු ලකුණු වාර්තා කරන්නේ. ඒ නිසා එය හොඳින් තේරුම්ගෙන තිබෙනවා වෙස්ලි විද්‍යාලීය පන්දු යවන්නන්. ඔවුන්ගේ good length එක හොඳින් ආක්‍රමණය කරමින් තිබෙනවා. පිටින්නට බරයි. අපි අර පෙරදීත් කතා කරා ගොඩක් මෑත කාලිනව දැන් පිටිකරුවන් අර පන්දු වෙතට ගිහිල්ලා පහරවල් එල්ල කරන්න ඒතරම් අවස්ථාවක් ලබා ගන්නේ නැහැ. පාර හදාගෙන ක්‍රීඩා කරන්න තමයි බලන්නේ. බොහෝ අවස්ථා තුල අපි දකිනවා මෑත කාලිනව පාසල් ක්‍රීඩාවෙත් ඒ වගේම ජාතික මට්ටමෙත් එතනින් එහාට ගියාම ජාත්‍යන්තර පිටිය තුලත් එවර පිටහැර යනවා පන්දුව. දැන් දිගුදින තරඟ රටාව තුලදී මෙවැනි තරඟ තුලදී පාද චලනය නොකිරීම ටිකක් අවාසි සහගතයි පිටිකරුවාට. මොකද පාද චලනය අවශ්‍යයි මේ රතු පන්දුවෙන් ක්‍රීඩා කරද්දී. මොකද පන්දුව එහා මෙහා ගමන් කරනවා. නමුත් කෙටි තරඟවලදී පන්දුවාර 50 නැත්නම් පන්දුවාර 20 පන්දුවාර 10 තරඟවලට පාද චලනය තරම් වැදගත් නැහැ. ඔබේ ඇස් දෙකත් ඔබේ දෑතත් හොඳින් වැඩ කරනවා නම් hand eye coordination එක නැත්නම් දෑතේත් සමායෝජනය හොඳින් තිබෙනවා නම් හොඳින් ලකුණු වාර්තා කරන්න පුළුවන්. අර ඉස්සර පාවිච්චි කරපු තාක්ෂණය තමයි චමුදිත පාදයේ පන්දුව පතිත වෙන ස්ථානයට අරගෙන ගිහිල්ලා දෑත් වලින් පහර එල්ල කිරීම. නමුත් දැන් කරන්නේ ගොඩක් දුරට හොඳ බේස් එකක් නැත්නම් හොඳ පාදමක් සකස් කරගෙන දෑත් තමයි පන්දුව හරහා යවන්නේ. ඒ වගේම හිස කෙලින් තබාගෙන හිස නොවෙනස්ව තබාගෙන. ඉතින් ඔබ ප්‍රහාරාත්මක පිටිකරුවෙක් වෙන්න කැමති නම් අලුත් තාක්ෂණය තමයි ඔබට ගැලපෙන්නේ. නමුත් දිගුදින තරඟවලදී තාක්ෂණය යම් ප්‍රමාණයකට හෝ තිබීම වැදගත්. මේ තරඟ රටාව තුළම මේ ආකෘතිය කියන්නේ ටෙස්ට්. ඔබ පරීක්ෂාවකට ලක් කරන්නේ. මූලික දේවල් හරියට ඉටු කරගන්න පුළුවන් නම් හරියට පිටිකරුවෙක් විදිහට ක්‍රීඩා කරන්න පුළුවන් නම් පන්දු යවන්නෙක් විදිහට භාවිතා කරන්න පුළුවන් නම් ඉතින් එහාට අර ක්‍රීඩාවේ තිබෙන නවතාවයත් එක්ක උඩ ඉස්සරහට එන්න පුළුවන්. මේ තවමත් 3 දින තරඟ ටෙස්ට් තරඟ නොවේ.
වරත් දෑත් යොමමින් පන්දුව තල්ලු කර හරිනවා බැක්වර්ඩ් පොයින්ට් වෙත ලකුණක් නැහැ. පන්දුව අර 14ක් අවසන්. ශ්‍රී සුමංගල විද්‍යාලය 46යි කඩලු 2කට. යන්නේන ගමන් මගතොටේදී IPL මොබයිල් එකෙන් බලන්න. Dialog Play App එක ඩවුන්ලෝඩ් කරන්න විතරයි ඕන. ඔයත් Dialog TV තියෙන කෙනෙක් නම් ඔයාගේ Dialog TV ගිණුම් අංකය හරහා Dialog Play App එකට ලොග් වෙන්න. කිසිම අමතර ගාස්තුවක් නැහැ. Dialog Play තුලින් IPL බලන්න. This is not just cricket. This is passion. This is pride. This is Pakistan's biggest T20 spectacle. Watch every boundary, every wicket, every unforgettable moment of the Pakistan Super League 2026. Live on the Papare 1 and the Papare 1 HD, Dialog Play App and thepapare.com. Epic rivalries reignited. The big match season is here. Iconic showdowns from Colombo to Kandy, from Mathura to Jaffna. Battle of the Blues, Maroons, Saints, Brothers, and so much more. Witness history as the future stars clash for glory. Big Match Season 2026. Big Match Season 2026. Live on Sri Lanka's #1 sports channel. Sri Lanka's #1 sports channel. Elevate your game with the Papare, Sri Lanka's ultimate sports destination. Experience every heartbeat and every goal like never before. From cricket to football, rugby to athletics, we capture the spirit of every sport that ignites our passion. Relive legendary moments, exclusive interviews and expert commentary, all in one place. Join us for live coverage of thrilling matches and events, bringing you closer to the action. Together, we unite a nation through the love of sports. Tune in to the Papare, your home for all things sports. Live the action. Feel the excitement. ලොව අංක එකේ ක්‍රිකට් සැනකෙළිය නැවතත් තියුණු තරගකාරීත්වයේ උණුසුම දැන් ඔබේ නිවසටම IPL උන්මාදයට Dialog Television සමග එක්වන්න. රුපියල් 397කට IPL පාස් එක සක්‍රිය කරගෙන මුළු IPL සීසන් එකම Star Sports නාලිකා ඔස්සේ නමමන්න. සක්‍රිය කිරීමට ඔබේ දුරකථනයෙන් on හිස්තැනක් DTV හිස්තැනක් ඔබේ ගෙනුම් අංකය හිස්තැනක් 2026 ලෙස ටයිප් කර 0770 679 679ට SMS කරන්න. දෙකක් යන එකක් නෑ. එකක් යනවා මචං සෙනග තියෙනවා මම එනකොට කිව්වේ. So as we come back after the water break, the players getting into positions. Coming to you live from the Surrey village grounds here. Sri Sumangala College in the second innings after 14 overs, 46 for 2. They lost their Centurion Vidura for 13. Pansilu once again out for 7. Sandeep on 7. Next shade the Maggona has got off to a good start once again. 10 off for 9 so far. 9 extras. Still a long way to go in this innings. They have to bat well here, Sri Sumangala College. 2 for 9 once again. Kavindu. He picked up the 2 wickets to fall in the first innings as well. The earlier 2 wickets. And he's had an outstanding game with the ball and bat. It's made a remarkable impression on this game for Wesley. The spinners will bowl a lot of overs from here onwards, going in to the tea break. Still not out of it. Sri Sumangala College, they had to make sure they bat well, not lose wickets, build up partnerships, and try and bat out the rest of the day.
as we say good afternoon to Haritha after the lunch break. Yeah. Lunch together with you, Ricky. Thank you. The final batting for these two senior players. Vice captain Neksha Iddamalgoda has scored over 1,000 runs this season, including a half century in the first innings. Sandeep Wijayaratne now has about 700 runs, including 3 centuries and 2 half centuries. So Sriram, it's a very loose delivery down the leg side. His final outing for Wesley as well. Sri Lankan under-19 cap. Will go on to play probably some under-23 cricket, continue his cricketing endeavours. I think the same will be there for the two batters. Most probably at Panadura. Some good talent, no doubt about it. Next Iddamalgoda, we have seen what is done with the bat. 1,000 runs this season. Sriram, we know how quick he is as an under-19 bowler. Appeal for a caught behind, short delivery down the leg side, going for that hook. He will play his shots, no doubt about it. He's not going to hold back Iddamalgoda. If it's there to be hit, he will hit it. This time just could not get bat on that one. Very close to the bat. Just missing. It has fine leg, deep backward square leg, and a fielder forward of the square leg umpire for the miscued hook. In fact, there are 3 on the boundary. No, the other one is at the... Goes to one of them at a very fine position. At the deep square leg boundary. I don't think he will go there. Miscued hook will be that fielder near the square leg umpire. So they're going to test next Iddamalgoda with the short ball. He pulled a lot of short deliveries in the first innings. Got some success as well. There was one instance where the batter was out caught at short leg. We only got the stats to say about Sandeep Wijayaratne, but obviously he would have been a prolific scorer and a consistent scorer for Sri Sumangala. 300s and 2 half centuries is a lot during his school season. Yeah, he's done his part to bring Sri Sumangala College to this final to ensure that they qualify for Tier A. A lot of hard work. Plays the pull shot. There is enough production. So he has the feel for these short deliveries. Played it well, kept it down. Rolled his wrist over that one. Sandeep. Well, Wesley have a lot to enjoy. Came back to dismiss Sri Sumangala for 239, picking up the last 7 wickets for just 68 runs. Then themselves in some difficulty at 137 for 5. And then, what? Yeah, Haritha, while you were going a very interesting field, that fielder was on the fine leg boundary, has come in about 20 yards. Not a short fine leg, in between. If you see him on the screen, he's in between the fine boundary rider and a short fine leg. Just outside the 30-yard circle. There are no circles here, mind you. It's a 3-day game. As you see, that's the look of the field. There you go. That's short fine leg, yes. Yeah, towards the left of the wicket keeper. Then we have another fine leg on the boundary. Yeah, that is a deep backward square leg, very fine indeed. So quite a different set here. The fielders moved around for the short delivery, hoping next year will take him on Sriram. Again down the leg side. Didn't have enough bounce. Neksha smart enough though. Left it alone. He knows there's a trap set. 15 done, 48 for 2. Haye paharabal. Diyunu kadulu dawa ganeem. Me kisima deyak maga haraganne epa.
කොතැන සිටියත් ඕනෑම වෙලාවක සජීවීව IPL අත්දැකීම දැන් ඔබේ අතටම. IPL උන්මාදයට Dialog Play සමග එක්වන්න. අදම Dialog Play App එක ඩවුන්ලෝඩ් කර රුපියල් 268ක් රීලෝඩ් කරන්න. Star Sports නාලිකා ඔස්සේ මුළු IPL තරගාවලියම සජීවීව නරඹන්න. Senura Lakshan, the regular wicketkeeper for Wesley, is off the field for the moment. So you can see somebody else is padding up. Slight hold up in play. But I would like to see Sandeep Wijayaratne and Nekshid Damalgoda bat together for some time. That's the left-hander, Wijayaratne. So 15 completed, 48 for 2. Rashid Nayan also final outing for Wesley. So ringing the changes. With his medium pace, Rashid Nayan will look to bowl wicket to wicket, hoping he will get a bit of swing away from the left hand. Still the two slips, gully out there for Sandeep. Yeah, the openers put on 28 runs and both have been dismissed by Kavindu Hettiarachchi now in the Sri Sumangala second innings. Goes for the second. Yeah, good batting. 50 on the board now. 50 for the loss of 2 in the 16th over. So the runs have come at a decent rate, just over 3 runs per over. So they have lost the 2 wickets. What they need is these two players, two senior batters, to build up a good partnership. 46 overs, mind you, 46 overs will have to be bowled after this one. So Rashmika walking up to the bowler and having a chat with him. I like to see him really put up a decent batting performance. Sandeep Wijayaratne looks quite a complete pair, compact, complete pair. Both have got into double figures. That's very well played on his pads.
Beautifully clipped away to the boundary for 4. That was a very good shot indeed, right on top of that one. Seems to be in good nick. 16 done, 54 for 2. The New Zealand under 85 kilo Warriors return to Sri Lanka for another double-header as the Tuskers prepare for thrilling challenges in Colombo and Kandy. Can Sri Lanka make an impact this time around, or will the visitors once again walk away with the trophy? Catch all the action live on the Papare 1 HD, the Dialog Play App, and thepapare.com as the historic series unfolds for a second time. Yeah, I mentioned that Sendra Lakshan is off the field. He almost came up to the boundary with reported difficulty, but he was sent back, so he's still keeping. They are the ground staff. They did a wonderful job. They have. Yeah, a lot of hard work behind the scenes. I'll tell you, to maintain this ground, have a very good surface here for a good cricket match. And a lot of hard work over the days. And especially when you have a lot of cricket played, there isn't much time, preparation time. But they have done their job to perfect. So, well done. So to you guys. This week, after all this, I think in about a couple of days' time, 10 days of under-19 provincial cricket. It's not going to be easy. Takes on the short delivery. There is a protection there. But to get a single. I like this battle. Small battles in the big picture. Yeah, certainly two quality players. Sri Ram bowling fast, running in, bowling the short delivery. Next, Shidda Malgoda is not going to back out. As you see, he's willing to take on the bowler. So far, he's shown good control. He's looked to play it down instead of playing it in the air. That was that boundary of the last ball of the last over. Beautifully clipped away. Sandeep, the left-hander. Perfect balance, good timing, great placement. Now this is where what I noticed even in the first innings, he got bowled through the gate. When he plays that drive through the offside, Haritha, his right foot doesn't go to the pitch of the delivery. There is a big gap between bat and pad. He got bowled in the first innings. The bowler came round the stumps. Now, is Sri Ram okay? He's down on the ground. Something is hurting him. We'll take a look. I don't think that was Sri Ram. Wasn't it the bowler or was it the fielder? Okay. Looks like, it's the fielder. Yeah, sorry. My fault there. It's the fielder. He got the ball on his face. Looking to field that. Yeah, there you go. We hope he's not hurt. A bit of awkward bounce there. Hit him right on his face. So we were talking about Sandeep. He got bowled in the first innings. The bowler coming round the wicket and that just a swinging back at him right through the gate. There was a big gap between bat and pad. And even that last ball, if you take a look again at the last ball to see when he played Sri Ram, there was a big, huge gap playing away from his body. He has to be careful. If one nips back, he can get clean bowled through the gate. Now that was that last boundary. That was perfectly played, which was on his pads. Still some attention to Dinuja. Spare a thought for the two umpires. They have been there right through play. Yes. It's not easy. I'll tell you that much. And there have been a couple of hold-ups due to these small injuries as well. They have shown a lot of patience. Yeah, the umpires are Chaminda Vijitha Kumara is the stockier one. Priyanta Abesekara is the other one. Yeah, and who is consulting the time now. Adding to that, they were there before play as well. You know, they come in early because there is no reserve umpire, fourth umpire here or third extra umpire. So they're looking after the wicket, making sure which rollers are going on, you know, talking to the ground staff. And then we go for other things like the pitch reports, but they are there always.
So that's additional work before the game, which generally is done by the reserve umpire. Then after play, we saw on day 1 and day 2, they were there again till the wicket is closed and giving instructions to the ground staff what has to be done. So it's not an easy job, I'll tell you. And they've done well in this game overall. So we'll have a short break. Yes, 16.2 overs, 55 for 2. The New Zealand under 85 kilo Warriors return to Sri Lanka for another double-header as the Tuskers prepare for thrilling challenges in Colombo and Kandy. Can Sri Lanka make an impact this time around, or will the visitors once again walk away with the trophy? Catch all the action live on the Papare 1 HD, the Dialog Play App, and thepapare.com as the historic series unfolds for a second time. Epic rivalries reignited. The big match season is here. Iconic showdowns from Colombo to Kandy, from Mathura to Jaffna. Battle of the Blues, Maroons, Saints, Brothers, and so much more. Witness history as the future stars clash for glory. Big Match Season 2026. Big Match Season 2026. Live on Sri Lanka's #1 sports channel. Sri Lanka's #1 sports channel. So, Samaratna will walk off the field probably for a short time. Yeah, the battle will continue. Sandeep, the left-hander on strike. Goes for the short delivery. In the air, but away from the field. Signal the boundary. Litum Senuja was there. Taking on that short delivery without any fear. Both the right hander and left hander. So I said, I want to see them bat for a while. Well struck. In the air, but well away from the field. This is still a very good batting surface, no doubt about it. The ball just sitting up. Even with the extra pace of Sriram, you could see that Sandeep had lots of time to play that shot. Still just one field on the boundary for the left-hander. He has 2 slips. Show us what you can do in the middle. Yeah, that one. Even better. Yeah, that's what he wanted you to see, Haritha. Yeah, I wanted to see him bat. That was even better than the first one, no doubt about it. Much more control, front of square as well. Beautifully played. So this is good batting by Sandeep. These live coverages are there to identify players of this nature. Okay, it's a dead batting track, but still got to play the shots. He missed out on the first innings, clean bowl by Kavindu. He's making a strong statement in this second innings. I like it. What I would like to see is Sriram change his angle. I would love to see him go around the wicket to the left hand. Again. This is not good bowling. This is poor bowling. Very predictable.
Sandeep just staying on the back foot and knows that Sriram is going to dig it in short. And no protection at a mid-wicket on the boundary as well. Just at a field, a deep square leg. Consecutive, now 3 consecutive boundaries. He needs to change his angle. If he's going to pull that short delivery, probably needs to come round the wicket and try to target his body. But at the moment, he's giving that bit of room for Sandeep to play with. He takes it from outside off stump and pulls it through mid-wicket. Four in a row. This is tremendous batting. This is not a repeat of the last shot. It's 4 different pull shots he's played. Wonderful over for Sri Sumangala. Sandeep moves up to 30, 17 done, 71 for 2. යනේන ගමන් මගතොටේදී IPL මොබයිල් එකෙන් බලන්න. Dialog Play App එක download කරන්න විතරයි ඕන. ඔයා Dialog TV තියෙන කෙනෙක් නම් ඔයාගේ Dialog TV ගිණුම් අංකය හරහා Dialog Play App එකට log වෙන්න. කිසිම අමතර ගාස්තුවක් නැහැ. Dialog Play තුලින් IPL බලන්න. Earlier we saw the Wesley wicketkeeper Senura Lakshan take 4 boundaries of the top wicket taker, the captain of Sri Sumangala, Kavindu Kumarasiri. This Sandeep Vijayaratna, brilliant pull shots of Sriram. This is that last over. That was the first one. That was a bit of a top edge. Went in the air, but the next 3 were really well controlled. Played it wide of that mid-on fielder through that mid-wicket region. First one. Second one was in the air too, but the first one rolled his hands over it, wrist over it, played it into the ground, repeat again in the 4th one as well. Excellent batting. 70 runs off that over ball by Jivan Sriram. Partnership is 42 runs for the 3rd wicket, and Sandeep Vijayaratna has got 30 of them. Maybe the next 12 for Nekshade Maggona in this partnership. There were 17 extras in the Wesley innings, including the penalty 5 runs. So Dinuja is there. He's back on the field. Was hit on the face, but he's out there now, going to do his bit of bowling. The left-arm orthodox spinner, leading wicket taker for Wesley. They need him on the field. Can he spin a bit of magic? Can he get a breakthrough here? 2 good players in the centre. You want a breakthrough. I want these 2 to bat till tea. Definitely, we would love to see runs, isn't it? Some good batting. But for Wesley's sake, can he get a breakthrough? Can he just, bring in a bit of excitement into the game? There you go, taking the risk, playing the sweep off the stumps. Next, Shade the Maggona. He will want to repeat what he did in the first innings. Played a very good knock to get to a half century, then threw it away. The 46th over of the day, or rather 2 for the changeover, but 44 overs after this over is completed. Still to be bowled today. Enjoy the live coverage from Surrey Cricket Village in Maggona. Samaratna into his 6th over has been economical. But wickets is what he's aspiring for now. Yeah, he's struggled to pick up wickets on the surface as well.
Very good bat in fact. Every time Sandeep looks to play through that offside, you know, I have that fear that one is going to go through the gate. Big gap between bat and pad. This time off the back foot. He's got settled in very well now. He shouldn't throw it away. Not a big crowd watching the cricket today. Yesterday was a much better appreciative crowd. Yeah, today Monday, schools once again have reopened after the holidays for the Sinhala and Tamil New Year. A bit of repair work to the ball by the umpire. Probably some threads coming out, just cutting that off. Slightly quicker, gets it back behind that fielder at backward point. So Idda Maggona picking up a boundary, very delicately played. Played a lot of those shots in the first innings as well. 18 overs done, 77 for 2. Haye paharabal. Diyunu kadulu dawa ganeen. Me kisima deyak maga haraganne epa. කොතැන සිටියත් ඕනෑම වෙලාවක සජීවීව IPL අත්දැකීම දැන් ඔබේ අතටම IPL උන්මාදයට Dialog Play සමග එක්වන්න. අදම Dialog Play App එක ඩවුන්ලෝඩ් කර රුපියල් 278ක් රීලෝඩ් කරන්න. Star Sports නාලිකාව ඔස්සේ මුළු IPL තරගාවලියම සජීවීව නරඹන්න. 77යි කඩුළු 2යි හරියටම වෙස්ලි ප්‍රථම ඉනිමට වඩා ලකුණු 100ක් පිටුපසින් ශ්‍රී සුමංගල විද්‍යාලය දැන් නමුත් ඉතාම හොඳ සමබරතාවයක් ගොඩ නැගෙමින් තිබෙනවා සංදීප් සහ නේක්ෂ අතර ප්‍රේක්ෂකයන්ට හොඳ ආකාර අත්දැකීමක් අප දුටුවා පහරවල් එල්ල කරන ආකාරය ඔවුන් ඉතාම ආක්‍රමණශීලී රශ්මික දැන් නැවතත් පන්දු යැවීමට සූදානම් නියම ගාන ෆුට්බෝල් බට්ටයියේ මාත් සමගින් විස්තර විචාරක කුටියේ කමිල ප්‍රනාන්දු අයබෝන් අයබෝන් අසංක මම කැමති මේ අන්තයෙන් ජීවහම් ශ්‍රීරාම් තවත් පන්දුවරයක් යවුවා නම් අභියෝගයක් එල්ල කරන්නට නමුත් ඔහුව අභියෝග ගන්නවා තිබෙනවා සෑහෙන ප්‍රහාරයකට ලක් වුණා පෙර පන්දුවාරය තුලදී ශ්‍රීරාම් දෙන්න එපා දානා දෙන්න එපා නියමයි නානා නියමයි හොඳ සටනක් ලබා දෙනවා ශ්‍රී සුමංගල විද්‍යාලය. උන් දෙවනි ඉනිම වෙනුවෙන් ඔබ කිව් පාඩි තවත් ලකුණු 100ක් පසුපසින් සිටින්නේ. ශ්‍රී සුමංගල විද්‍යාලයේ හොඳම පිටිකරුවන් දෙපළ තමයි මේ ක්‍රීඩා කරන්නේ. වරතරමක් ඉදිරියට පැමිණ පහර එල්ල කළේ සිලිමිඩෝෆ් පන්දු රකින්නාගේ වැදි උඩ පන්දුව රැක ගන්නවා රශ්මික අපි ඔවුන්ව අගය කරමින් සිටියා පමණයි කඩුල්ලක් දැවි යනවා අවාසනාව ශ්‍රී සුමංගල විද්‍යාලයට. අවසනාන්ත අවස්ථාවක් පැහැදිලිවම ඔහු එල්ලක පහර බූටේ වැඩි තමයි ඉහළ නැග්ගේ. ඉතින් තරම් අවසනාවක් සහිත අවස්ථාවක් සංදීප් විජේරත්නට ඔහු පැමිණෙනවා ඉදිරියට. හෙල්මටේ වැඩි පන්දුව ඉහළ නගින්නේ. උඩ පන්දුව ක්‍රීඩක රශ්මික විසින්ම අල්ලා ගන්නවා. වාසනාවන්ත අවස්ථාවක් සංදීප්ට වාසනාවන්ත අවස්ථාවක් රශ්මිකට. දැවි යනවා සංදීප් ලකුණු 31ක් වාර්තා කළා පන්දු 37ක් තුලදී දැන් 77යි කඩුළු 3යි. The New Zealand under-85 kilo Warriors return to Sri Lanka for another double-header as the Tuskers prepare for thrilling challenges in Colombo and Kandy. Can Sri Lanka make an impact this time around, or will the visitors once again walk away with the trophy? Catch all the action live on the Papare 1HD, the Dialog Play App, and ThePapare.com as the historic series unfolds for a second time. යනේන ගමන් මගතොටේදී IPL මොබයිල් එකෙන් බලන්න. Dialog Play App එක ඩවුන්ලෝඩ් කරන්න විතරයි ඕනේ. ඔයා Dialog TV තියෙන කෙනෙක් නම් ඔයාගේ Dialog TV ගිණුම් අංකය හරහා Dialog Play App එකට ලොග් වෙන්න. කිසිම අමතර ගාස්තුවක් නැහැ. Dialog Play තුලින් IPL බලන්න. එවනනම් මේ
මේ පැත්තේ ෂෝට් එක ඇදලා මෙහෙට පයින්. එතන මම පයින්. මම පයින්. මට ඕන මෙතන ඉඳන් අතනට ගෙන්න. නවක ප්‍රතිකරු පිහංග සිල්වා සන්දීප් විජයරත්න බොහෝ විට මේ නිමා කළේ ඔහුගේ පාසල් ක්‍රිකට් ජීවිතයේ ශ්‍රීසුමංගල විද්‍යාලය වෙනුවෙන් අවසානයේම විය හැකි. මා විශ්වාස කරන හැටියට තවත් තරග නැහැ. මෙතනින් එහාට ඔවුන්ගේ සාම්ප්‍රදායික තරගත් නැහැ. මහා තරගයත් අවසන්. සාවෙන් මේ අවසන් මහා තරගයත් ඔවුන්ගේ අවසන් තරගෙ වෙවි. අවාසනාවන්ත මතකයක්. දැවි අපු ක්‍රමය, දැවි ගිය ක්‍රමය. ඒ හෙල්මටේ නොවැදුනා නම් ලකුණු 4ක් එක්ස්ට්‍රා කවර් කලාපේ රඳවා සිටියේ නැහැ. නිසාවෙන් පැහැදිලිව අවාසනාව සන්දීප්ට. නමුත් මේ තරගයේ මෙම ඉනිමේ ඔහුට මතක තිබෙන පහරවල් 4ක් තිබුණ එකම පන්දු වාරයේ ශ්‍රී රාම්ට එල්ල කළ 4 පහරවල් 4. දැන් රශ්මික ඔහුගේ සුපුරුදු පන්දු කරණයට පැමිණ තිබෙනවා. පන්දුව ගුවන්ට මුසු කරමින් දඟ කැවීම ලබා ගන්නවා. ඒ කඩුලක් දවා ගත්තා. ලකුණු ලබා දුන්නේ නැහැ. ඒ පන්දු වාරය තුලදී ශ්‍රී සුමංගල විද්‍යාලයේ 77යි කඩලු 3යි. This is not just cricket. This is passion. This is pride. This is Pakistan's biggest T20 spectacle. Watch every boundary, every wicket, every unforgettable moment of the Pakistan Super League 2026. Live on the Papare 1 and the Papare 1 HD, Dialog Play App and ThePapare.com. පන්දුවර 19ක් අවසන් වී තිබෙනවා ශ්‍රී සුමංගල දෙවැනි ඉනිමේ. නේක්ෂ ඉදමල්ගොඩ ඉතාම හොඳ රිද්මයක ලකුණු 17යි නොදැවි. වෙස්ලි කණ්ඩායමේ දක්වා පන්දු යන්නන් 5 දෙනෙක් භාවිතා කොට තිබෙනවා. මේ පන්දුවර 19 තුල උපරිම උත්සාහය දරනවා හොඳ අභියෝගයක් එල්ල කරන්න ඉතා ඉක්මනින් කඩු ලබා ගන්නට. තවත් කඩු දෙකක් පමණ ඉතා ඉක්මනින් ලබා ගත හොත් විශාල පීඩනයක් ශ්‍රී සුමංගල විද්‍යාලයේ පිටිකරුවන්ට කණ්ඩායමට අධ්‍යයන් කැඳවා තිබෙනවා ඔහුගේ ප්‍රථම පන්දු වාරය සඳහා. මෙතෙක් පන්දු යවුවේ නැහැ මේ පන්දු වාර 19 තුලදී. ප්‍රථම ඉනිමේදී දුටු පරිදි එතරම් දඟ කැවීමක් ලබා ගන්නා පන්දු යවන්නෙක් නොවේ. ඔහු පළමු ඉනිමේදී ලකුණු 31කට එක් කඩුලක් ලබා ගත්තා. එවර දඟ කැවීමක් තිබෙනවා. එක් ලකුණක් වාර්තා කර ගන්නවා නේක්ෂ ඉදමල්ගොඩ. ශ්‍රී සුමංගල මෙවර තරග වාරයේදී කැපී පෙනෙන ප්‍රබලම පිටිකරුවන් දෙදෙනා තමයි ක්‍රීඩා කළේ. ඉන් සන්දීප් විජයරත්න දැවි ගියා. මොකද සන්දීප් සහ නේක්ෂ අතර තමයි විශාල ලකුණු සංඛ්‍යාවක් ලබා ගත්තේ. උන් දෙදෙනා ජයග්‍රහණ වෙනුවෙන් විශාල කැපකිරීමක් කරපු පිටිකරුවන් දෙදෙනෙක් එකයි තමයි සන්දීප් විජයරත්න. ශතකයක් අර්ධශතකයක් ලබා ගන්න හැකියාව ලැබුණා නම් තම වැදගත් අවස්ථාවක්. ඒ සඳහා නේක්ෂරත් විශාල අවස්ථාවක් තිබෙනවා. ඒවර හොඳ පන්දු රැකීමක් නොවේ. පන්දුව ගිලිහි යනවා. බලාපොරොත්තු නොවූ මොහොතක ලකුණු 4ක් බවට පත්වනවා. ලකුණක්වත් ලබා නොදිය යුතුව තිබුණු අවස්ථාවක් ලකුණු 4ක් බවට පරිවර්තනය වන්නේ. වෙහෙසට පත් වී තිබුණු ආකාරයක්ද දැකිය කියලා තමයි සැකයේ තිබෙන්නේ. තරම් පහතට නැමුනේ නැහැ පන්දු රකින්නා විසින්. බලමු. පන්දුවේ තරම් වේගෙන් එන්නේ නැහැ. තාක්ෂණයේ දුර්වලතාවයක් තිබෙන්නේ. ඇස් ඉවතට ගන්නවා පන්දුවේ. ඉතින් හැදෙලුම මූලික සිද්ධාන්තවල අඩුපාඩුවක්. හොඳ පන්දුවක් හොඳ ඉලක්කය සහ පතිතය සොයාගෙන තිබෙනවා අධ්‍යයන්. තේපානි සදා තවත් විනාඩි 20ක් පමණ ඉතිරිව තිබෙනවා. ඔවුන් කඩලු ලබා නොදී මේ ඉනිම දියත් කළ යුතු ශ්‍රී සුමංගල විද්‍යාලය පැත්තෙන්. වෙස්ලි විද්‍යාලය ඉතා ඉක්මනින් තවත් කඩලුක් දෙකක් ලබාගෙන තේපානයට යන විට කඩලු 5ක් ලබාගෙන සිටි හොත් තා හොඳ අභියෝගයක් ලබා දීමේ හැකියාව ලැබෙවි ශ්‍රී සුමංගල විද්‍යාලයට.
තරගය පවතින තත්ත්වයට අනුව සංදීප් විජේරත්නගේ කඩුල්ල ඉතාම වැදගත් වුන් මේ දවාගත් මොහොත. සහැල්ලු දෑතින් ක්‍රීඩා කරන්නේ පන්දු වාර 20ක් අවසන් 82යි කඩුළු 3යි ශ්‍රී සුමංගල විද්‍යාලය. The tradition continues. From signature clashes to heart-stopping endings. Every pass, every tackle, every try writes a new chapter in Sri Lanka schools rugby history. Old rivals, new challengers, underdogs who rise with one dream. Dialog Schools Rugby League 2026. Live on Dialog Television, Dialog Play and ThePapare.com. රශ්මික අමරරත්න නැවතත් පන්දවීමට සූදානම්. ප්‍රේක්ෂකාගාරය මේ වන විට විවිධාකාර ප්‍රේක්ෂකයන්ගෙන් පිරී තිබෙනවා. විදෙස් ප්‍රේක්ෂකාවක් ඔබේ දැක්කේ. ඊයේ දිනේදී සෑහෙන ප්‍රේක්ෂකාගාරයක් තිබුණා සවස් යාමයේ වන විට. මේ දක්වා ලකුණු 737ක් වාර්තා වී තිබෙනවා. තවත් සම්පූර්ණයෙන්ම කාල සමයක් ඉතිරිව තිබෙනවා. විශාල ලකුණු සංඛ්‍යාවක්. පෙර රූපරාමයක අපි දැක්කා ක්‍රීඩාංගන සහායකින් මේ ක්‍රීඩාංගනය හොඳින් පවත්වාගෙන යාම සඳහා ඉතාම හොඳ සේවයක් ඉටු කොට තිබෙනවා. තනතිල්ල ගැනත් ඒ අගය කිරීම ලැබිය යුතුයි. ලකුණු තිබෙන තනතිරුවක් ක්‍රීඩකයන්ට දස්කම් දැක්වීමේ අයිතිය ලබා දී තිබෙන තනතිරුවක්. ඒ නිසා ඒ පිළිබඳව අගය කිරීම ක්‍රීඩාංගනය භාර සියලු දෙනාටම. ඒ වගේම මෙහිදී පැසසිය යුතු කාරණයක් සහ අපි කතා කළ යුතු කාරණයක් තිබෙනවා. විනිශ්චයකරුවන් මෙවැනි උෂ්ණත්වයක් යටතේ දින 3ක් ඔවුන් මේ තරග විනිශ්චය කරනවා. ඊට අමතරව ඔවුන් උදෑසන සාමාන්‍යයෙන් 8ට පමණ මේ තනතිරු පරීක්ෂා කරනවා. ඔවුන් සිටිනවා තනතිරු ආසන්නයේ සෑහෙන වේලාවක්. තරගයේ අවසානයේදීත් ඔවුන් මේ තනතිරු වසනතුරු ප්‍රබල අවස්ථාවක් තරමක් පිටේ වැඩි පාදේ වැදුනාද කියලා සැකයක් තිබෙනවා. නමුත් ෆෝර් ෂෝල්ලෙක් ක්‍රීඩක තරමක් සිටියේ ස්ක්වාලෙක් පැත්තට වන්නට බරව බලමු. ඔව් පිටේ වැඩි පාදේ වදින්නේ. පන්දුරකින්නෙක් නෑ අසල. පැහැදිලි අවස්ථාවක් සහ ඉතාම වැදගත් කඩුල්ලක්. ඒ නිසා තවත් පියවරක් පමණ ඉදිරියට පැමිණෙන්න පුළුවන් ෆෝර් ෂෝට් ලෙග් පන්දු රකින්නාට. නැවතත් ෆුල් ටොස් පන්දුව උඩ පන්දුවක් වශයෙන් ඇදී යන්නේ අපහසු අවස්ථාවක්. රශ්මිකට රැක ගැනීමට අවස්ථාවක් නැහැ. හොඳ උත්සාහයක්. අවසන් පන්දු දෙකේදීම ආසන්න අවස්ථා දෙකක් නිර්මාණය වුණා. මේ අවස්ථාව තරමක් පහසුයි මා දකින ආකාරයට. ලුහු පන්දුවක් නේක්ෂකේ පැත්තෙන් බලද්දී නමුත් ප්‍රබල උත්සාහයක් දරනවා. නමුත් රැකගත්තා නම් විශිෂ්ට උඩ පන්දුවක්. ඔහුගේ මතකයට යන්නට තිබුණු උඩ පන්දුවක් අනිවාර්යෙන්ම උපරිම උත්සාහය දරුවා. අපහසුයි. සමහර හොඳ ප්‍රතිකරු උදවියන්නේ මෙවැනි ලුහු පන්දු වලින්. දැන් පන්දුවේ තර්ජනය කැපී පෙනෙනවා. විශේෂයෙන් පිටදඟ පන්දු යවන්නෙක් මේ ආකාරයෙන් පන්දු යවද්දී දකින්නට ටිකක් කැමති අපි හැමෝම. මායේ දිනේ මුළුල්ලේම කියපු දේ තමයි මේ තනතුරේ කඩු ලබා ගන්න බය වී යුතු නෑ. දඟ පන්දු යවන පන්දුව ගුණට මුසු කර යුතුයි. පිටිකරුවන් කැදවිය යුතුයි ඉදිරි පාදයේ. අප දිටුවේ නෑස් සුමංගල විද්‍යාලයේ පන්දු යවනන්ගේ එවැනි දස්කමක්, එවැනි හැකියාවක්, එවැනි පන්දු යැවීමක් නිසාවෙන් තමයි මේ තත්ත්වය උදා වුණේ. පන්දු වර 21ක් අවසන් ලකුණු 84යි කඩලු 3යි. Elevate your game with the Papare, Sri Lanka's ultimate sports destination. Together, we unite a nation through the love of sports. Tune in to the Papare, your home for all things sports. Live the action, feel the excitement. අධ්‍යයන් සූදානම් ඔහුගේ මීළඟ පන්දු වාරය යැවීමට බිහඟ ප්‍රතිකරණාන්තේ ලකුණු 5ක් ලබාගෙන නොදැවි. කෙටි පන්දුව නමුත් ස්ථානගත කිරීමට අවස්ථාවක් නැහැ. හොඳ පන්දු රැකීමක් ලිතුම් සෙනුජකින්.
අපි කතා කරපු කාරණේ ඉතුරු කෑල්ල මේ විනිශ්චයකරුවන්ගේ මේ ඔවුන් කරන රාජකාරිය පිළිබඳව අර තරගයේ අතරතුර රාජකාරිය අනතුරු කරන රාජකාරියත් පැසසිය යුතුයි. ඒ ඔවුන්ගේ රාජකාරියේ කොටසක් තමයි. නමුත් මා දකිනවා අසංක මෙවැනි තරගයක 3 දින තරගයක තව අතිරේක විනිශ්චයකරුවෙක් සිටියා නම් ඉතා වටිනවා. මොකද මේ තරගයේ ස්වභාවය සහ මේ උෂ්ණත්වය ඉතාම බැරෑරුම් තත්ත්වයක් තිබෙන්නේ. පහසු නෑ. අප විශ්වාස කරමු මේ එක් විනිශ්චයකරුවෙක් යම් අසනීපයකට භාජනය වුණොත් කවුද ඉතිරි අනිත් අන්තය විනිශ්චය කරන්නේ? අනිවාර්යෙන්ම අනික මේ අවසන් මහා තරගයක්. ඒ නිසා ඒ පිළිබඳව තවත් සලකා බැලුවා නම් වටිනවා. අනෙක් කාරණේ තමයි ඔවුන්ට තමයි සියලු චෝදනා එන්නෙත් තීරණ පිළිබඳව. ඒ නිසා එවැනි සේවයක් ඔවුන් ඉටු කරන්නේ අපහසු සේවයක්. මොකද ඔවුන් දිවාහාරයේදී එනවා ක්‍රීඩා විවේකාගාරයට විනාඩි 40යි ලැබෙන්නේ. එන්න විනාඩි 5යි යන්න විනාඩි 5යි යනවා. විනාඩි 10ක් එතන අඩු වෙනවා. ඉන්නතුරු පැය භාගයයි තිබෙන්නේ. තේ පාණ්ඩේ එනවා විනාඩි 20යි තියෙන්නේ. එන්න විනාඩි 5යි යන්න විනාඩි 5යි විනාඩි 10යි තියෙන්නේ. ඉතින් මම විශ්වාස කරනවා මෙවැනි අවසන් මහා තරගයක පාසල් ක්‍රිකට් සංගමයේ හෝ ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනය මින් ඉදිරියට තවත් එක් අතිරේක විනිශ්චයකරුවෙක් භාවිතා කිරීම ඉතාම වැදගත් කාරණයක් ලෙසයි මම දකින්නේ. ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවේ අනාගතය වෙනුවෙන් ඒ යෝජනාව ඒ අතරතුර 22 වෙනි පන්දුවාරය අවසන් වෙනවා 84යි කඩලු 3යි. The biggest spectacle in franchise cricket, Indian Premier League, is back for another thrilling season. Sri Lanka's finest stars and the global icons are ready to set the grandest stage of them all ablaze. Every six that shakes the stadium, every yorker that silences the crowd, every moment that stops your heart. Don't just watch it, feel it. Live on ThePapare.com. This happened. Oh, what an effort. Good technique. නැවතත් රශ්මික අමරරත්න කඩුල්ලක් ලබාගෙන පන්දු යවන්නේ. ලකුණු දෙකක් ලබා දී තිබෙනවා පන්දුවාර 3ක් තුලදී. හොඳ පන්දුවාරයක් යවුවා මින් පෙර. දැන් පීඩනයක් ගොඩනගෙනවා රශ්මිකගේ පන්දු යැවීම හමුවේ. හොඳ පන්දු යැවීමක්. විශේෂයෙන් ඔහු බයක් සැකක් නැතුව පන්දුව යොමු කරන ඉහළට ප්‍රතිකරු කැදවීම සඳහා පෙර පාදයට සෑම අවස්ථාවකම අප දකින ප්‍රතිකරු තරමක් දෙගිඩියාවෙන් පන්දුවට පහර දෙන ආකාරය. ස්විප්පහර සෑහෙන සාර්ථකව යොදාගෙන තිබෙනවා නේක්ෂිත් දමල්ගොඩ මේ තරග වාරයේ පුරාම. මේ තරගය තුලදීත් ප්‍රථම ඉනිමේදී ඔහු සෑහෙන හොඳින් ස්විප්පහර එල්ල කළා. එසදා වඩා ප්‍රියතාවයක් දක්වන පිටිකරුවෙක් ඔහුගේ ලකුණු සංඛ්‍යාව පිටුම ලකුණු 1000ක් ලබා ගත්තා නම් මා විශ්වාස කරනවා ලකුණු 500ක් පමණ ලබාගෙන ඇත්තේ ස්විප්පහර වලින් කියලා. ඒසාවෙන් දගපන්දු යවන්නන්ට සෑහෙන හිසරදයක් වන පිටිකරුවෙක්. තම දක්ෂ පිටිකරුවෙක් හුව මා විශ්වාස කරනවා ලංකාවේ ක්‍රිකට් අනාගත වෙනින් හොඳ ආයෝජනයක්. තාක්ෂණයෙන් හෙබි පිටිකරුවෙක්. ඒ වගේම පන්දු රැකීම අතින් ගත්තොත් මම විශ්වාස කරනවා ඔහු ඉතාම දක්ෂ පන්දු රකින්නෙක්. සෑහෙන වේගෙන් පන්දු බාර කිරීම පන්දු රැකීම මේ සියල්ල තිබෙන ක්‍රීඩකයෙක් නිසාවෙන් ඔහුව රැක බලා ගැනීම මෙතනින් එහාට සෑහෙන වැදගත් කාරණයක්. මේ ක්‍රීඩකයන් ඉදිරියට ගෙන යාම සඳහා වැඩ පිළිවෙලක් තිබිය යුතුයි. මෙන්න අවස්ථාවක්. උඩ පන්දුවක් නමුත් කිසිදු ක්‍රීඩකයෙක් නැහැ ඒ අන්තේ. පන්දු රකින්නන් සිව් දෙනෙක් මැද පන්දුව පතිත වෙන්නේ. පන්දු යවන්නාට වඩා ලෙහෙසි උඩ පන්දුවක් ලෙසයි මා දුටුවේ. පන්දු යවන්නා නැවතුණා. ඔහු මිඩ්විඩ් කලාපේ සිට ක්‍රීඩකයා එන තුරු බලාගෙන සිට හොඳින් බාන පන්දු යවන්නට එන්න තිබුණා තරමක්. ඔහු පසුව තමයි හු වෙන්නේ. නැත්තම් යන්න තිබ්බ ෆෝර් ෂෝට් ලෙග් ක්‍රීඩකයාට හු. ක්‍රීඩකයන් පන්දු රකින්න සියල්ල බලාගෙන සිටියා. කුමක්ද සිදුවන්නේ උඩ පන්දුව වැටෙන තුරු. උන් දිගු සාකච්ඡාවක නියැලුණා. උඩ පන්දුව රැක නොගැනීමෙන් අනතුරුව. නමුත් ඊට කලින් කතා කළ යුතු දෙයක්. නැවතත් උත්සාහ කරනවා පායින් ආක්‍රමණය කරන්නට බිහඟගේ. රශ්මික හොඳින් පන්දුව දගකවනවා. මම විශ්වාස කරනවා මේ තනතිරුවේ හොඳින්ම පන්දු යවන්න දග පන්දු යවන්න රශ්මික බව මේ වන විට. මොකද ඔහු බයක් නැහැ. බයක් නැතුව හොඳින් පන්දු යවනවා. ලකුණු තිබෙනවා තනතිරුවේ. නමුත් පිටිකරුවන්ට එන්න ආරාධනා කරන පහර දෙන්න කියා.
තවත් පන්දුවාරයක් අවසන් 85යි කඩලු 3යි. යන්නේන ගමන් මගතොටේදී IPL මොබයිල් එකෙන් බලන්න. Dialog Play App එක ඩවුන්ලෝඩ් කරන්න විතරයි ඕනේ. ඔයත් Dialog TV තියෙන කෙනෙක් නම් ඔයාගේ Dialog TV ගිණුම් අංකය හරහා Dialog Play App එකට ලොග් වෙන්න. කිසිම අමතර ගාස්තුවක් නැහැ. Dialog Play තුලින් IPL බලන්න. නැවතත් අපි තරගය සමගින් අපි කතා කළා රශ්මිකගේ දඟ කැවීම පිළිබඳව. සෑහෙන චෝදනාවක් තිබුණා පසුගිය සමය තුලදී ශ්‍රී ලංකා දඟ පන්දු යවන්නට මොකක්ද සිද්ධ වෙලා තියෙන්නේ කියන වග පිළිබඳව උන්ට පන්දුව දඟ කවන්න බැරි වීම පිළිබඳව. නමුත් මේ මෑත කාලීනව දඟ පන්දු යවන්නන් කිහිප දෙනෙක් කැපි පෙනෙනවා පාසල් ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවේ විශේෂයෙන් සෙත්රු ප්‍රනාන්දු එක්කෙනෙක්. ඒ වගේම රශ්මික අපි දැක්ක මේ තරගය තුලදී අනෙක් අන්තයේ සුමංගල විද්‍යාලයේ ඉන්නවා කුමාරසිරි. ඔහුත් හොඳින් පන්දුව දඟ කැවූ ක්‍රීඩකෙක්. ඔව් ක්‍රීඩකයන් අපි යම් අධ්‍යයනයක් කොට තෝරා ගැනීම ඉතාම වැදගත් කාරණයක්. ඔවුන් සංචිතගත කළ යුතුයි. උන්ගේ අඩුපාඩු නිවැරදි කර යුතුයි. ඉතින් එවැනි පිළිසතරක් පිළිබඳව මම හිතන්නේ බොහෝ දෙනා කතා කරාවිය ඉදිරියට එවැනි සංචිතය පිළිබඳව. ඉතින් එවැනි කතා බහක අවශ්‍යතාවයක් තිබෙන වකවානුවක තමයි අප මතක් කරන්නේ මේ සියල්ල. පන්දුව ඉහළින් ගමන් කරන්නේ හානියක් නැහැ. පිටිකරුට කෙලින්ම කඩුල්ලේ වදිනවා. පන්දුව නැවත ලබා දීමේදී තවත් ලකුණකට අවස්ථාව තිබෙනවා නේක්ෂට. තරමක් ඉහළ තිබුණ පන්දුව පිත්තේ අර උඩ අග්‍රේ වදින්නේ තරමක්. ඔහුගේ හරි පිත්තේ මැද්දි පන්දුව වදින්නේ නැහැ. සමේ තමයි ඉහළ තිබුණ. නමුත් ක්‍රීඩකයන් දෙදෙනාම හිටියේ 40 සීමාව ආසන්නී. සෑහෙන දුරක් දිවයිනට සිදු වුණා පන්දුව අල්ලා ගන්නට. උන්නේනට කලින් පන්දුව බිම වැටි තමයි උන්ගේ අතට එන්නේ. ඉතින් නේක්ෂ පන්දු 27කදී ලකුණු 21ක් ලබාගෙන තිබෙනවා. හොඳ රිද්මයේ සහිතව පන්දුට පහර දෙන ආකාරය තමයි පේන්නට තිබෙන්නේ. අධ්‍යයන් පෙර ඉනිම තුලදී අවසන් කඩුල්ල දවාගත්තා සුමංගල විද්‍යාලයේ. මේ ඉනිම තුලදී තවමත් කඩුළු නැහැ. ඒ වගේම අසංක වයස අවුරුදු 19න් පහළ පළමු කාණ්ඩයේ ටිය ඒ කොටසේ දැන් අවසන් මහතර සදහත් කණ්ඩායම් තේරීපත් වී තිබෙන්නේ කොළඹ රාජකීය විද්‍යාලයේ සහ මරදාන ශාන්ත ජෝසප් විද්‍යාලයේ. දින තරමක් එහාට මෙහාට වී තිබෙනවා. ඒ ශාන්ත ජෝසප් විද්‍යාලය සහ ශාන්ත පීතර විද්‍යාලය අතර එක් දින තරගයේ 25 වෙනිදා පවත්වන නියමිත නිසාවෙන් බොහෝ විට මීළඟ සතියේදී මේ තරග පවත්වාවි. ඉතින් ඊටම වැදගත් තරගයක් යත්. ප්‍රබල කණ්ඩායම් දෙකක් රාජකීය සහ ශාන්ත ජෝසප් කණ්ඩායම් දෙක. නැවතත් පෙර පන්දුවේම ෆොටෝකොපියක් කියන්නත් පුළුවන්. පන්දු අර 24ක් අවසන් 86යි කඩලු 3යි විනිසුරු පරීක්ෂා කරනවා ඔහුගේ ඔරලෝසුව. නමුත් අපිට යන්නට පුළුවන් විරාමයකට. The New Zealand under 85 kilo Warriors return to Sri Lanka for another doubleheader as the Tuskers prepare for thrilling challenges in Colombo and Kandy. Can Sri Lanka make an impact this time around, or will the visitors once again walk away with the trophy? Catch all the action live on the Papare 1HD, the Dialog Play App, and thepapare.com as the historic series unfolds for a second time. පන්දු අර 24ක් අවසානයේදී 86යි කඩලු 3යි නේක්ෂ ඉද්දමල්ගොඩ නොදැවි 21යි බිහඟ සිල්වා ලකුණු 5යි නොදැවි. ලකුණකට උත්සාහය නේක්ෂ ඉද්දමල්ගොඩ යම් කිසි මොහොතක් බලා සිටියා ලකුණ ලබා නොගෙන. නමුත් අවසන් මොහොතේදී තමයි ඔහු තීරණය කළේ ලකුණ කරා යන්නට. කෝල් එක තියෙන්නේ පිටිකරුවාගේ. පන්දුර පහර දුන් පිටිකරුවාගේ. ඒ නිසාවෙන් නේක්ෂට සිදු වෙනවා අනිත් අන්තයට දිව යන්නට. මොකද පන්දුර පහර දුන් පිටිකරුවා වේගෙන් පහර දුන් සැනින් එනවා. අපි කියනවා ඒක තමයි ඩේන්ජර් ඒරියා එක. ඔහු අන්තරෝදායක පැත්ත තමයි දිව එන්නේ. ඒ නිසාවෙන් පන්දු යවන අන්තිම සිටි පිටිකරුවා ඉක්මනින් අනිත් අතට දිව ආ යුතුයි. නැතිනම් පන්දු දිහා බලන් හිටියොත් වෙන්නේ
දුවදී දෙවියන්ට. හොඳින් ගුවනට මුසු කරනවා රශ්මික. උදුටුවා ඉදිරි පාදයට පැමිණෙන්න උත්සාහ කරන වග නේක්ෂ ඉද්දමල්ගොඩ. හොඳ සාකච්ඡාවක් තිබුණා පන්දු යවන්න සහ පිතිකරු අතර. මා හිතන්නේ මීළඟ පන්දුව හොඳ රසවත් පන්දුවක් වෙයි අපිට නරඹන්න. දෙදෙනා අතර හොඳ තරගයක් තිබෙනවා. දෙදෙනාට හොඳ දෙවෙනි ආකාරයට ක්‍රීඩා කරන බව පෙන්වීම කරන්නේ. මේ තනතිරුවේ පන්දු යවනවා නම් යවිය යුතු ආකාරය තමයි රශ්මික මේ පෙන්වන්නේ. උසින් කුඩා ක්‍රීඩකෙක් නමුත් හොඳින් පන්දුව ගෝනට මුසු කිරීමේ කලාව ඉගෙනගෙන තිබෙනවා. ඒ වගේම දඟ කැවීම ලබා ගන්නවා. මුස ප්‍රශ්නයක් නැහැ දඟ පන්දු යවන්නන්ට. අපි දැක තිබෙනවා රංගන හේරත් වගේ දඟ පන්දු යවන්නෙක්. එවරත් ආසන්න අවස්ථාවක් නමුත් විවේකයකටත් අවස්ථාව තිබෙනවා රශ්මිකට. සියල්ල සිදුවීමෙන් පවතිනවා මේ පන්දු යවන්න ඉදිරි සෑහෙන ආසන්න අවස්ථා. තා ඉක්මනින් පැමිණෙන බව පේන්නට තිබෙනවා. නැවතත් පෙරලා උඩ පන්දුවක්ට ආසන්න අවස්ථාවක්. නමුත් ඔහු ඉදිරියේ පන්දු වැටෙන්නේ. එවර ගුවනට මුසු කිරීම ටිකක් වැඩි. ලකුණකට අවස්ථාව සපයා ගන්නවා නේක්ෂ. එවර උගුලට හසුවන්නේ නැහැ. පන්දු අර 25ක් අවසන්. 88යි කඩලු 3යි. This is not just cricket. This is passion. This is pride. This is Pakistan's biggest T20 spectacle. Watch every boundary, every wicket, every unforgettable moment of the Pakistan Super League 2026. Live on the Papare 1 and the Papare 1 HD, Dialog Play App and ThePapare.com. අසුවටයි කඩලු 3යි ශ්‍රී සුමංගල දෙවැනි ඉනිම. ඉනිම ආරම්භයේදී ලකුණු 177ක් පිටුපසින් ආරම්භ කළේ සුමංගල විද්‍යාලයේ පිතිකරුවන්. දැන් කඩලු 3ක් දැවි ගොස් තිබෙනවා. මේ ලකුණු 177ට පෙර ඉතිරි කඩලු 7 දවාගත හැකි නම් වෙස්ලි විද්‍යාලයට මේ තරගයේ ජයග්‍රහණය වාර්තා කළ හැකි. නමුත් සුමංගල විද්‍යාලයේ පරම අධිෂ්ඨානය අද දිනේ අවසන් වන තෙක් පන්දුවට පහර දීම. නමුත් කඩලු දෙකක් හිතා ඉක්මනින් ලබාගත හොත් විශේෂයෙන් නේක්ෂකේ කඩුල්ල මේ තරගයේ ඕනෑම අවස්ථාවක වෙස්ලි විද්‍යාල ජයග්‍රහණය කිරීමේ හැකියාව තිබෙනවා. මොකද සුමංගල විද්‍යාපිට දුටුවා අර මැද පෙළ සහ අග පෙළ තා ඉක්මනින් දැවි යන ප්‍රථම ඉනිමේදී තින් නේක්ෂකේ කඩුල්ල තමයි වඩා වටිනාම කඩුල්ල දැන් වෙස්ලි විද්‍යාලයේ.
අනේ තුලදී නැවත සකස් කරගෙන පැමිණේවි. මීළඟ සැසිය සඳහා වුන් කෙලෙසද පන්දුවට පහර දෙන්නේ කියා. මේ තමයි ශ්‍රී සුමංගල දෙවැනි ඉනිමේ මෙතෙක් ලකුණු තත්ත්වය. කඩුළු දෙකක් දැවි ගොස් අවසන් පන්සිලු සහ විදුර තමයි දැවි ගිය ක්‍රීඩකයන්. නෙක්ෂ නොදැවි 22යි, විහංග නොදැවි ලකුණු 7යි, අතරේක ලකුණු 9ක් ඇතුළුව ලකුණු 89යි කඩුළු 3කට. කවිදු පන්දු යැවීමේදී පන්දුර 4කදී ලකුණු 9කට කඩලු 2ක් ලබා ගත්තා. රශ්මික පන්දුර 5යි ලකුණු 5කට 1 කඩුලක් ලබා ගත්තා. දෙදෙනා පන්දු යැවීමේදී හොඳින් පන්දු යැවීම සිදු කළ ආකාරය දක්නට ලැබුණා. විශේෂයෙන් කවිදු යැව් පන්දුර 4ේදී කඩලු 2ක් ලබා ගත්තා. ශ්‍රී රාම්ට තරමක් ප්‍රහාරයක් දියත් කිරීමේ හැකියාව ලැබුණා ශ්‍රී සුමංගල විද්‍යාලයේ පිතිකරුවන්ට. ඉන් ප්‍රමුඛයා ලෙසින් නම් කරන්න පුළුවන් සංදීප් විජේරත්න එක් පන්දු වාරයකදී පිට 4 පාර 4ක් හෙල්ල කරමින් ශ්‍රී රාම් පන්දු යැවීමෙන් නැවැත්වීම සඳහා ඔහු එම පන්දුවාරයක ක්‍රියාත්මක කළා. ලකුණු 28ේදී පළමු කඩුල්ල, 29ේදී සහ 78ේදී කඩලු වැටීම් සිදු වුණා ශ්‍රී සුමංගල විද්‍යාලය. සැසියේ විශේෂ අවස්ථාවන් මේ තමයි ශ්‍රී රාම්ගේ පන්දුවට 4 පාරක් එල්ල කළ ආකාරය. විදුර සහ පන්සිලු ආරවල් කිහිපයක් එල්ල කළා. නමුත් මෙන්න මේ ප්‍රථම කඩුලෙන් පසුව තවත් ඉක්මන් කඩුල්ලක් දැවී ගියා. මෙන්න දෙවැනි කඩුල්ල හොඳ දෝලනයක් කවිඳු එවර ලබාව ගත්තේ. පසුව නෙක්ෂ ඉදමල්ගොඩ සුපුරුදු පරිදි ඔහුගේ කලාපයේ සියලු පන්දුවලට පහරවල් එල්ල කළා. ඒ වගේම සංදීප් විජේරත්න අනෙක් අන්තයෙන් වේගවත් ඉනිමක් ක්‍රියාත්මක කළේ. විශේෂයෙන් ශ්‍රී රාම්ට එරෙහිව එකම කලාපෙන් 4 පාර 4ක් එක් පන්දුවාරයක් තුරදී ක්‍රියාත්මක කළා. ඒ වාසිය ඉදිරියට රැගෙන යාමට උට අවස්ථාව නොලැබීම තමයි කාරණය. අලංකාර පහරවල් 4ක් නෙක්ෂ ඉදමල්ගොඩ ඔහුගේ පාරවල් වලට යද්දී මෙන්න මේ අවාසනාවන්ත දැවී යාම සංදීප් විජේරත්න විසින් සිදු කළා. පසුව බිහංග සිල්වා සමගින් නෙක්ෂ ඉදමල්ගොඩ කෙටි සමගතාවයක් ගොඩනගමින් තිබෙන්නේ. මේ වන විට තේපානේ සඳහා තරගය නතර කොට තිබෙන්නේ. තේපානෙන් අනතුරුව නැවතත් අපි පැමිණෙමු මග්ගොන සරේ ක්‍රීඩාංගණයට මේ අවසන් මහා තරගයේ අවසන් සැසිය වෙනුවෙන් ThePapare ඔස්සේ. අයිබෝන් මම නිපුන් මදුරංග මාස්ටර්කාඩ් මර්කන්ටයිල් රග්බි සෙවන්ස් ටූර්නමන්ට් එකත් එක්ක මම ඉන්නේ CRN FC ක්‍රීඩාංගණේ. අපි ගිහින් බලමු මේ සැරේ මාස්ටර්කාඩ් මර්කන්ටයිල් රග්බි සෙවන්ස් ටූර්නමන්ට් එකේ සුවිශේෂී අවස්ථා මොනවද කියලා. What do you think about this event? Really big event. We don't hear about Sri Lankan rugby in England, so it's surprising to see how many people are here and how many players there are. It's really well organised, yeah. So Dan, any thoughts of level in rugby in Sri Lanka? Really good. Surprisingly, again, we don't hear much about Sri Lankan rugby, so it's good to come over here and see how high quality the Sevens rugby is. Yeah.
මුලින්ම මම කියන්න ඕනේ මේකේ ටයිටල් ස්පොන්සර් Mastercard Mercantile Rugby Sevens විදිහට තමයි ටූර්නමන්ට් එක අපි යන්නේ. ඉතින් Mastercard මුලින්ම තෑන්ක් කරන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ අපේ සමගාමී වෙන්න ඉතුරු සියලුම ස්පොන්සර්ස්ලා අපේ මීඩියා Papare Supreme TV Supreme SFM වගේ කට්ටිය ඒ හැමෝම මම විශේෂයෙන් මතක් කරන්න ඕනේ. ඒත් එක්කම මේ ටීම්ස් වලට විශේෂයෙන් කියන්න ඕනේ. ඒගොල්ලෝගේ ටීම්ස් එක ඒගොල්ලෝගේ පාර්ටිසිපේෂන් එක නැත්නම් අපිට ටූර්නමන්ට් එකක් කරන්න විදිහක් නැහැ. ඒතකොට ඒගොල්ලෝ තමයි මේ ඉවෙන්ට් එකේ මේන්ම පාර්ට් එක. So ඒගොල්ලන්ට especially thank කරන්න ඕනේ and my committee. So they done a wonderful job here. ඒගොල්ලෝ මේ organize කරන හැම දෙයකම කරපු විදිහට especially thank කරන්න ඕනේ. එතන කිව්වොත් මේ ශ්‍රී ලංකාව අපි වැඩි practice sessions තිබ්බේ නැහැ. අපි සති දෙකක් විතර එකට ඇවිල්ලා පොඩි sessions ටිකක් තියලා මේ video sessions ටිකක් අපි ඔක්කොම එකට හිටියා. මේ tournament එක මම හිතන්නේ ගොඩක් මේ වගේ tournament එකක් ගහන එක අපිට ඒ වගේ ඒෂියා රග්බි සීරීස් එකක් යන්න මේ ගොඩක් උදව් වෙනවා. මම හිතන්නේ players ලා ඔක්කොම against හිටපු එකේ දැන් අපි ඔක්කොම එකතු වෙලා මේ ලංකාව වෙනුවෙන් හොඳ මේ සුදාමයක ඉන්නවා. ඒ කියන්නේ අපිට ඒෂියා සෙවන්ස් රග්බි ටූර්නමන්ට් එකක් ගැන ලොකු බලාපොරොත්තුවක් ශ්‍රී ලාංකිකයෙක් විදිහට අපිට තියාගන්න පුළුවන්. අනිවාර්යයෙන්. ගොඩක් සතුටුයි. හැමෝටම ලොකු chance එකක්. ඉතින් මම හැමෝගෙම ඉල්ලනවා ඊළඟ පාර ගොඩක් අය අපට තරඟයක් වෙන්න එන්න කියලා. දේශීය සත්සාමාජික රග්බිටියේ උද්වේගකර උණුසුම් සත්සාමාජික රග්බි තරගාවලිය Mastercard Mercantile Rugby Sevens 2025 තරගමාලාව මේ අයුරින් කොළඹ London Place CRNFC ක්‍රීඩාංගණයේදී නිමාව දකිනවා. මම ලිපුන් මధుරංග ශ්‍රී ලංකාවේ අංකයේ ක්‍රීඩා නාලිකාව ThePapare සමග. Elevate your game with ThePapare, Sri Lanka's ultimate sports destination. Together, we unite a nation through the love of sports. Tune in to ThePapare, your home for all things sports. Live the action, feel the excitement. New Zealand under 85 kilo Warriors return to Sri Lanka for another double-header as the Tuskers prepare for thrilling challenges in Colombo and Kandy. Can Sri Lanka make an impact this time around, or will the visitors once again walk away with the trophy? Catch all the action live on the Papare 1HD, the Dialog Play App, and ThePapare.com as the historic series unfolds for a second time. Folks, and welcome to the Sugatadasa Swimming Pool Complex as we are joining you for the 32nd annual Royal Thomi and Water Polo encounter played for the Dr. R.L. Heyman Memorial Trophy, and we are here to go around and ask our fans a few interesting questions. Predictions for this year's clash on aggregate? I don't think I'll be able to tell you the scores, but I think we'll definitely see St. Thomas's on top. Hopefully we win. Definitely we're going to win this. I'm pretty sure about that.
the current tally of the Hayman is? The current tally, I think, is 21-10. So can you tell me what the current tally of the Hayman is? I have no idea. And what are your predictions for this year's aggregate? Thomas is gonna win. Thomas is gonna win it. STC will win. So can you tell me the current tally of the Hayman? St. Thomas is 17 and Royal 10. Right, and what are your predictions for this year's aggregate? I think St. Thomas will get 20 and Royal 15. Predictions for this year's edition? I think Royal will win. Can you tell me what the current tally of the Hayman is? 17-10 for Thura. What are your predictions on aggregate for this year's clash? On the score, 22-19 again for Royal this time. Tell me what the current tally for the Hayman is. I'm not sure. I think it's 15 or 16. What is your prediction on aggregate for this year's clash? It will be a draw. Both teams brought the intensity here at the Sugata Dasa at the 32nd Dr. R.L. Heyman Memorial Trophy as Royal College secured a comfortable 18-9 victory in the first leg and will take a 9-goal cushion into next week's action. With that being said, folks, this has been Nathan Coggins. Thank you so much for joining us on Sri Lanka's #1 sports channel, The Papare. This is not just cricket. This is passion. This is pride. This is Pakistan's biggest T20 spectacle. Watch every boundary, every wicket, every unforgettable moment of the Pakistan Super League 2026. Live on the Papare 1 and the Papare 1 HD, Dialog Play App and ThePapare.com. Here at the CRNFC, it's all about speed, spirit, and having fun today. I'm Chahanchai Surya, and I'm here at the Swim America Sumangala 2025, organized by the Killer Whale Aquatic Foundation, powered and sponsored by First Capital, and brought to you to your doorstep by the #1 sports media channel in Sri Lanka, The Papare. Today, over 600 participants will be taking part in this competition, some as young as 2.5 years old. Let's take a dive and see how it goes. An event such as Swim America Sumangala 2025 will not be possible without our generous sponsors. Now I have with me Mr. Randinit Madanayaka, Head of Marketing of First Capital, who happens to be the title sponsor for Swim America Sumangala 2025. Mr. Madanayaka, can you tell us a little bit about First Capital's vision behind contributions of this sort
What do you feel? How do you view contributions of this sort to the youth of Sri Lanka and the place they hold in the future of Sri Lanka? Thank you. So, actually, our vision is to empower all Sri Lanka, improve the lives of all Sri Lankans through financial solutions. While having said that, we also look at improving the overall lives of people. Part of that is to contribute to sports. If you take in the recent past and also back in the past, we've been empowering certain sports in Sri Lanka, including tennis, rugby, as well as golf, and especially swimming has been the new area that we got into. And we've seen the competition in swimming, and we've seen swimming as one of the sports that has made really good results of Sri Lanka in the international level. And especially if you take this particular platform, Swim America Killer Whale Academy, they produce really great swimming champions back in the days. They're probably the only academy that produce most of the Olympians. So wherever sports is concerned, performance is concerned, First Capital would like to be part of that, and we are really glad to be part of this event. I think today we saw and it's really glad to see the parents, everybody coming together, cheering for their children, cheering for the young swimmers, and of course the senior swimmers has been inspirational for the young swimmers. So it's a platform, it's a place that everything is happening, and we are more than happy to be part of here. Mr. Madanayaka, obviously your contributions go a long way. This is an event with more than 1,000 people on board, and we have seen nothing but smoothness all throughout its operation. So we hope to see you more with sporting events in Sri Lanka, your contributions, and thank you very much for supporting the youth of Sri Lanka. Thanks a lot. Welcome back to the Under-19 Division Tier B tournament final here at Surrey Village Grounds in Maggona. And we just had the tea break, and the players are once again back on the field for the third and final session of the day and of the final as well. And as things stand, Sri Sumangala took first lead to the wicket on the first day, winning the toss, and Vidru unfortunately falling short of that three-figure mark, and Wesley College in reply 416 for 7 in their allotted 120 overs for the first innings. And now Sri Sumangala back in for the second innings, 90 for 3, still trailing by 87 runs, which is still quite a mammoth task as they are trailing, so there is a risk for an innings defeat as well. So Sri Sumangala in a bit of a fix at the moment, roughly about 30 overs of play for this final session, and we are just about to commence things here at the Surrey Village Grounds in Maggona. And Neksha and Bihanga are in the middle. Bihanga has played the anchor role a bit more. Neksha has been a bit aggressive in terms of his batting, time and time again coming down the wicket and trying to rush the bowlers a bit, but nevertheless, welcome Ricky to the comm box, first time for the day for the two of us. Yes, good afternoon Randev, good afternoon to all our viewers once again on ThePapare, on Dialog TV, wherever you are. It has been a good day of cricket overall. These 3 days have been very good for cricket. We have seen some balance between bat and ball. It's not been one-sided, and it has been up and down. Wesley taking the initiative, Wesley winning those important moments, important sessions.
on day one, Sumangala was just 3 wickets down for 170 odd. And Wesley came back and capitalized to bowl them out for 238, picking up 7 wickets for 70 odd runs. That's where they came into the game. And then yesterday on day 2, when they lost 5 wickets at 130 odd, they put up that mammoth partnership for the 6th wicket of 200 runs. So they won those important moments. And Sri Sumangala, that's close. It's a big one. Bihanga has been hit in front of the stumps. Rashmika thought he had his man. Did that hit him outside the off stump? Very close call. Was there a bit of inside edge onto pad? Was there height in question? Well, Ricky, if there was no inside edge, that's definitely a close call, isn't it? I thought it was very close, as he's quite a tall lad. Did the umpire think that will go over the stumps? We'll have to take another look at that one. We'll take a look at that after this next delivery. Rashmika already has picked up a wicket. He's changed his angle. He's come around the wicket now. This is good thinking. There you go, Randeep. Oh, that looked out to me. Was that missing? Was it turning too much? Touch and go, 50-50. Could have gone either way. 27 done, 91 for 3. යනේන ගමන් මගතොටේදී IPL මොබයිල් එකෙන් බලන්න. Dialog Play App එක ඩවුන්ලෝඩ් කරන්න විතරයි ඕන. ඔයා Dialog TV තියෙන කෙනෙක් නම් ඔයාගේ Dialog TV ගිණුම් අංකය හරහා Dialog Play App එකට ලොග් වෙන්න. කිසිම අමතර ගාස්තුවක් නැහැ. Dialog Play තුලින් IPL බලන්න. Well, that was definitely an eventful over to start off proceedings for this third session. And Rashmika has created quite a lot of opportunities. He will be looking to cause a bit more problems for Neksha. 91 for 3. Neksha, I would love to see him score another half century. He's had a fabulous tournament, a fabulous season. Over 1,000 runs. You know, chatting to him yesterday, he was telling me that it's his third year. The first 2 years he has got over 700 runs each. Never got opportunity to go on further and represent at the school level or at national level. And this time over 1,000 runs. He's a player with a lot of ability, a lot of talent. When you see somebody batting, he's good enough. And unfortunately, he's not got the opportunities, but hoping so that we'll see a lot more of him at the club level in the future. And also, Ricky, the individual performances of both these teams, quite a lot of players who have gotten over 500 runs and also 50 plus wickets from both Wesley and Sri Sumangala. Over 100 wickets for the Sri Sumangala captain, the left arm seamer. Today he was expensive, got 5 wickets, but very expensive. But getting over 100 wickets is never easy with all formats. Doesn't matter whatever division you are playing. And definitely, the selectors at the club level will be eyeing for these players as they finish their school journey and they'll step out and be freshers for the club tournament. Yeah, definitely. No doubt about it. Adyan Zain has been tight even before tea. He's maintained a good rhythm for his 5 overs. It's been economical as well, and he's keeping things tight and supporting Rashmika on the other end to create a couple of chances to get that 4th wicket. Yeah, Bianca looking to drive. 28 done, 92 for 3. Haye Paharwal. Diunu Kadulu Dava Ganeem.
මේ කිසිම දෙයක් මගහැරගන්න එපා. කොතැන සිටියත් ඕනෑම වෙලාවක සජීවීව IPL අත්දැකීම දැන් ඔබේ අතටම. IPL උන්මාදයට Dialog Play සමග එක්වන්න. අදම Dialog Play App එක ඩවුන්ලෝඩ් කර රුපියල් 268ක් රීලෝඩ් කරන්න. Star Sports නාලිකා ඔස්සේ මුළු IPL තරගාවලියම සජීවීව නරඹන්න. Rashmika will continue. He does have a slip and a short leg in place for him, so continuously on the attack since the start of the second innings of Sri Sumangala. Just teasing the batsman, enticing the batsman to go for that sweep shot. Short leg trying to read that, trying to cut off that fine shot. Definitely been active, haven't the Wesley short leg fielders? Rashmika coming over the wicket, round the wicket, trying to mix up things, enticing Neksha to go after him. In the first innings as well, these two are batting really well. But then after the fall of this fourth wicket, that's where they collapsed. Oh, got a bit of a top edge. Just a single. Rashmika just a bit too full and on the leg a bit. Both the deliveries just giving the batsman to play that sweep shot, but this time Neksha just getting the top edge. Almost once again an unlucky or unfortunate wicket. Yeah, three slips or three fielders closing in there. Slip, short leg and a leg slip. So they are attacking. Two fielders are deep, three fielders deep on the boundary. There's a bit of turn, slightly. It's also going into day three. There might be some purchase for the spinners. Slow turn. Nothing really threatening at the moment. There you go again. Very watchfully played. Just a single off the over. 29 done. 93 for 3. The New Zealand under-85 kilo Warriors return to Sri Lanka for another double-header as the Tuskers prepare for thrilling challenges in Colombo and Kandy. Can Sri Lanka make an impact this time around, or will the visitors once again walk away with the trophy? Catch all the action live on the Papare 1 HD, the Dialog Play App, and ThePapare.com as the historic series unfolds for a second time. 25th of April is that under-85 New Zealand versus Sri Lanka rugby match, and also 23rd of April is when Sri Lanka Schools Rugby League starts as well. So quite an action-packed couple of weeks to come up as well on the Papare. Yeah, you'll be very busy, I think, Randeep, following Wesley Rugby. They're one of the favourites this season, no doubt about it. Probably along with the Trinity and Royal, the top three teams. Never know how the league will go, things can change. But yeah, looks a very strong side. Well, hopefully this is a good omen where the cricket team are the champions in this final, and hopefully the rugby team will follow suit and win the league as well this season. It's been a great couple of years for Wesley in terms of sports. And they'll want to build on that and build a solid foundation right throughout the age groups as well. Definitely. Off the back foot, eases it through the offside. That was a short delivery by Adyan. No protection deep. So Bianca picking up a boundary after the D break. Adyan Zain just dropping it short, just too short, and the first delivery he bowled short is punished for a boundary.
that goes to show how good of a batting wicket this is, Ricky. And Sri Sumangala will definitely rue the fact that they missed out on that 300-350 mark in the first innings. No doubt about it. 350 was written all over. But they collapsed, unfortunately. But credit to the Wesley fielding as well. Wesley were top-notch in the field. They just missed one catch, if I remember, in that innings. But in the outfield, they took their catchers, a run out. They were very good. Yeah. Adyan Zain. There's a few things he certainly can work on for the following year. As he's not that tall, doesn't get a lot of bounce. Once again, too short. 30 overs done, 99 for 3. New Zealand under 85 kilo Warriors return to Sri Lanka for another doubleheader as the Tuskers prepare for thrilling challenges in Colombo and Kandy. Can Sri Lanka make an impact this time around, or will the visitors once again walk away with the trophy? Catch all the action live on the Papare 1 HD, the Dialog Play App, and thepapare.com as the historic series unfolds for a second time. Well, if you are just joining us, this is the Under-19 Division 1 Tier B final between Wesley College and Sri Sumangala College Panadura. And at the moment, how things stand is on day 1. Sri Sumangala won the toss and elected to bat, bowled out for 239 with Udra Basuru top scoring 97 runs and agonizingly falling 3 runs short of that 3-figure mark. And Neksha Iddamalgoda, the batter, currently in the middle as well, managing to score a half-century. Those were the two top performers. And that Sri Sumangala reached 100 runs of team total in 30.2 overs. Yeah, the runs have come at a good rate, just over 3 runs per over. They batted positively even though they lost the 3 wickets. Need to keep going. We have approximately around 31 overs remaining today, if I'm right, Randeep, still to go. Plenty of cricket to come in this third session. Yeah. And Bihanga and Neksha, what they have to do is they have to stay out in the middle. They have to bat out these overs, because if one of these two get out and this partnership is broken, it's going to expose that middle order that did not get much time out in the middle in the first innings. They'll pick up another single. Now Neksha and Bihanga seem to be rotating the strike a bit more easier compared to the start of T and before that as well. And if these two do settle in, definitely be difficult for Wesley College to close out play with a outright victory. Which is good to see by the Wesley as they're trying to get those wickets. They're trying to vie for that victory, even though they won the first innings. Still trying to make a match out of this on the third day as well. The toiling hard here, Rashmika knows that Neksha's wicket is the key to try and make some inroads. Neksha showing a lot of patience. He was much more aggressive in the first innings. 31 done, 102 for 3. This is not just cricket. This is passion. This is pride. This is Pakistan's biggest T20 spectacle. Watch every boundary, every wicket, every unforgettable moment of the Pakistan Super League 2026. Live on the Papare 1 and the Papare 1 HD, Dialog Play App and ThePapare.com. And new bowler enters to the Wesley attack, Methnula Mayadun. And we do see
for the right-hander. There is a deep square leg and a deep mid-wicket. But still sticking to his guns is Rashmika in terms of that attacking field. He does have a slip-in and a leg gully. Additionally to that, short leg as well. So giving his bowler all the options in terms of picking up the wicket. And starts off with quite a foolish delivery, tossed up on the off. A great bit of fielding there by Adyan. Just bowled the previous over. But 3 fielders in close. 2 on the leg and 1 on the off. A slip, a leg gully and a short leg. And Rashmika is definitely not holding back in terms of giving signals. I'm going to pick up that wicket next. Yeah, men tula metta nula Maya Dunna is operating at the moment. These off spinners. Very slow through the air. Trying to encourage the batters to go after him. Once again, the leg gully comes in for Bihanga. It was just a slip and the short leg, and now the leg gully comes back in. Definitely they have analysed the batsman quite well and identified that Bihanga does have a bit of a knack in terms of playing in that region, hence the leg gully fielder. But going about their business quietly are the 2 batsmen in the middle at the moment. They're just taking their time, playing their normal game. Not very flustered as such. I think the instructions are clear. Play a normal cricket, not to be too aggressive and lose your way. The game is already gone on first innings. So just try and bat as long as possible. Wesley won't mind this as well. Like you mentioned, Ricky, first innings is in the bag for them. 1 hand on the trophy already. Just rocks onto the back foot and goes down for another single. So rotation of the strike has been constant in the past couple of overs, and they found it very easy to deal with the spinners now. Yeah, the wicket, very good track as we continuously been saying, and he's bowling very slow at the moment. Metnulai, I like to see him put in a bit of effort in his delivery. On this sort of surface, you need to. You see, he's just bowling well within himself. Not really trying. They'll get a boundary outside edge, but effective. Maybe not intentional, but certainly runs for next shade the Maggona. 111 for 3. The tradition continues. From signature clashes to heart-stopping endings. Every pass, every tackle, every try writes a new chapter in Sri Lanka schools rugby history. Old rivals, new challengers, underdogs who rise with one dream. Dialog Schools Rugby League 2026. Live on Dialog Television, Dialog Play and ThePapare.com. So Metnula quite expensive in his first over. 9 runs off that over. Certainly after quite a while did we have quite an expensive over by the Wesleyites. Definitely the wicket is getting better and better on the 3rd day as well. Neksha, 36 runs now off 51 balls. And like you mentioned, Ricky, he'll want to get another half century in this 2nd innings and make a statement before he ends this season.
Rashmika still continuing from his end for his 9th over now. Yeah, he's bowling at one end. Coming round the wicket once again to Bihanga. He prefers to bowl round the wicket to Bihanga, over the wicket to Neksha. Plenty of protection on the leg side as well. 6 fielders on the leg with a deep square leg and a deep mid wicket as well. Rashmika bowling to his field. And asking the batsman, if you want to get those runs, you got to play on the offside, and trying to get the batsman to make a mistake, because at the moment not enough support from the pitch. The batsman will have to make a mistake for Wesley College to get that 4th wicket at the moment. Yeah, that's another good delivery. Bihanga playing very defensively, 52 deliveries for his 15. But this is how he played in the first innings as well. Took a lot of time. Didn't really look to keep rotating the strike. He kept blocking out one end until he was caught, if I remember, at short leg. Just before one of the breaks. It was T. Hope he punishes that one, because it was a very loose delivery. Deserved the treatment, but the fielder did well to keep it in play. Still just got the couple of runs. 33 done, 113 for 3. Elevate your game with ThePapare, Sri Lanka's ultimate sports destination. Together, we unite a nation through the love of sports. Tune in to ThePapare, your home for all things sports. Live the action. Feel the excitement. Well, it's been a bright and sunny day. In the morning it was a bit gloomy, but rain was never an issue. Beating hot sun here. Once again, Methnula drifting short. Has a protection in the deep on the leg side. But now, Wesley bowlers just drifting a bit in terms of their discipline. They were quite good at the start of after the tea break actually. But now just giving the Sri Sumangala batters a bit of leeway in terms of finding those runs and rotating the strike and finding that odd boundary as well with a couple of loose deliveries. Much better from Methnula. That's the line you have to maintain. You have to ask the batter to play, get the batter to step out. Bihanga, even though he's been out there in the middle of 55 deliveries, he's only made 17 runs. The runs have not come easy for him, unlike Neksha. Brings that short leg into play once again. But Methnula, the previous over, quite expensive. 9 runs off that over. And almost giving a boundary off the first ball, drifting short. So he'll have to be a bit more disciplined, isn't it, Ricky? Yes, most certainly. These two are just slowly but surely building up a partnership. Really not troubled at the moment. I'd love to see Methnula just try and use his height a bit, and yeah, he's willing to toss it up. Another single, 3 runs off the over, 34 done. One more delivery to go in the over. They lost their 3rd wicket at 77, and they've almost built a 40-run partnership here for the 4th wicket. Sri Sumangala have done very well to recover.
terms of stopping Wesley College, picking up those quick wickets. And just drifting down the leg side a bit, but that's the end of the 34th over, 116 for 3. The biggest spectacle in franchise cricket, Indian Premier League, is back for another thrilling season. Sri Lanka's finest stars and the global icons are ready to set the grandest stage of them all ablaze. Every six that shakes the stadium, every Yorker that silences the crowd, every moment that stops your heart. Don't just watch it, feel it. Live on ThePapare.com. This happened. Oh, what an effort. Good technique. Just a bit of a discussion in terms of it's going to come into bowl, but it'll be a tall and lanky left arm spinner Dinuja Samaratna replacing Rashmika. 1 for 13 in his 9 overs, and he's done well. Picked up that third wicket, so quite unfortunate for the batsman. Nevertheless, that's the wicket that went around that 77 run mark, but after that Niksha and Bihanga have built a strong partnership for 39 runs at the moment. But Dinuja now into his second spell. He's given 19 runs off his 6 overs. Once again, it's a bit too full. He's been a hot topic, isn't it, Ricky, over the past couple of times we've been on comms? Yes, definitely. Well, he's had a tweak in his action and he's just continued bowling this way. The start of the season, of course, he had a much more, a normal run-up with a jump. Then he had some problems in consistency in line and length. So just trying some drills, I was told. He was just asked to walk up and bowl just to get his rhythm back. And he continued to do that and bowled in a match and picked up wickets. Since then, he's been bowling like that. The entire season, he has picked up 40-odd wickets with this current run-up and action. He's been successful. So he's just continued in that mode. Dinuja. Indeed successful. He has been 70 plus wickets in this season, and he's done something right for Wesley College in terms of bringing them to the finals. Yeah, it doesn't matter. He's been effective and he's picked up wickets. That's all that matters. But then again, what happens is when you come to good surfaces like this, now this is where you need that bit of pivot, you need that bit of jump in your action. On surfaces that there is turn, very low bounce, he has been very effective because he has a slight pause on delivery point as well, so he has that time to see what the batter is doing, and he's been very effective. But on good batting tracks like this, he's not effective because there is no that extra effort in his action. We did see in the one day as well against St. Benedict's at the SSC. That's a good batting track as well, and he didn't have enough support from the pitch, hence not effective in that one day. Oh, certainly. When the wicket doesn't help you, you're not going to pick up wickets. Because if he had that bit of a jump and he was using the crease much more, because you could see he's just bowling from the same place. He's not using the depth of the crease, or he's not going wide off the stumps, getting closer to the stumps. That's not really happening, because he's just walking through and bowling from the same area. Dot ball to end the 35th over. Sumangala 119 for 3. Haye paharwal. Diyunu kadulu dawa ganeem. Me kisima deyak maga heraganna epa. කොතැන සිටියත් ඕනෑම වෙලාවක සජීවීව IPL අත්දැකීම දැන් ඔබේ අතටම. IPL උන්මාදයට Dialog Play සමග එක්වන්න. අදම Dialog Play App එක ඩවුන්ලෝඩ් කර රුපියල් 278ක් රීලෝඩ් කරන්න. Star Sports නාලිකා ඔස්සේ මුළු IPL තරගාවලියම සජීවීව නරඹන්න.
ලකුණු 119යි. කඳුළු 3යි සුමංගලේ නිම. පන්දුවර 35ක නිමාවට පත් වී තිබෙන්නේ. නේක්ෂ ඉද්දමාගොඩ සමගින් බිහඟ සිල්වා හොඳ සමතතාවයක් සුමංගල ඉනිම වෙනුවෙන් මේ දක්වා ගොඩනගාගෙන තිබෙන ආකාරයක් අපිට දැක බලා ගන්න පුළුවන්. යලිත් වරක් නායකයා රශ්මික අමරරත්න පන්දුවේම වෙනුවෙන් කමිල ප්‍රනාන්දු මාත් සමගින් විස්තර කතරට කමිල අයබෝන්. අයබෝන් චමුදිත ලකුණු 42ක සමතතාවයක් 4 වන කඩුල්ල වෙනුවෙන් නේක්ෂ ඉද්දමල්ගොඩ සහ බිහඟ සිල්වා අතර නේක්ෂ තවත් අර්ධ ශතකයක් වෙනුවෙන් හෝ ඉතා අනගිනිමක් ක්‍රීඩා කරන අවස්ථාවක් බියගොත සහායක් ලබා දෙන අනිත් අන්තයෙන් පන්දු 61කදී ලකුණු 19ක් ලබාගෙන සෑහෙන හොඳ අවබෝධයකින් යුතුව නේක්ෂ මෙම ඉනිම තුළ ක්‍රීඩා කරන ආකාරයක් අපිට දැක බලා ගන්න පුළුවන්. හොඳින් ලකුණු තිබෙන තනතිරුවක් රශ්මික. ඒ වගේම රශ්මික හොඳින් පන්දුව ගුවනට මුසු කරනවා. ඔව් එවැනි පන්දු යැවීමක් තමයි අප කතා කළේ ඊයේ දිනේදී. මේ තනතිරුවේ කඩලු ලබා ගන්නට බියක් සැකක් නැතුව පන්දුව ගුණට මුසු කර යුතුයි. අප දුටුවේ නැහැ මේ විදු කුමාරසිරිගේත් බිහගගේත් මෙතුන් ප්‍රනාන්දුගේත් එවැනි පන්දු යැවීමක්. මෙතුන් බොහෝ විට පන්දුව ගුණට මුසු කළා. නමුත් සෑහෙන පිටින් ඉවත පිතිකරුවන්ට තර්ජනාත්මක පන්දු යැවීමක් නොවේ අප දුටුවේ. පිතිකරුවන්ට පහර දෙන්නට අසිරු සීමාව අප කියන ගුඩ් ලෙන්ත් හි පන්දුව පතිත කිරීමේ හැකියාවක් ලැබුණොත් මෙවැනි පන්දු යැවීම තුලින් සෑහෙන පිතිකරුණු අසරණ බවට පත්වන ආකාරය දුටුවා මේ රශ්මිකේ පන්දු යැවීමේදී. අප දුටුවේ නැහැ සිරිස් මංගල විද්‍යාලයේ පන්දු යැවීමේ හැකියාවක්. බිහඟ සිල්වා පළමු ඉනිම තුල පන්දු 101කට ලකුණු 32යි. නේක්ෂ ඉද්දමාගොඩ ලකුණු 54ක් හොඳ අර්ධ ශතකයක් රැස් කිරීමෙන් අනතුරුව දැවී ගියේ. රශ්මික රවුන්ඩ් විකට් ආකාරයෙන් හොඳ පන්දු යැවීමේ වෙනස්කමක්. පන්දුවේ ගමන් මග තරමක් වේගවත්. ඩීප් ලිග් දෙසින් ලකුණු 2ක්. පාදයේ වැදීගේ ලකුණු 2ක් ලෙසින් තමයි මා දුටුවේ. බලමු කුමක්ද සිදු වුනේ කියලා. මා දුටු ආකාරයට පාදයේ තමයි පන්දු වැදුනේ. හොඳ දගහැවීමක් දක්වන ලැබුණු පන්දුවක්. පාද ලකුණු 2ක් ලෙසින් තමයි සටහන් වී තිබෙන්නේ. පාදයේ පන්දු වදින්නේ. හොඳ පන්දු යැවීමේ පාදනයක්. රශ්මික අමරරත්න යරිත්වරක් පෙර පරිදිමයි හැකිතාක් හොඳින් පිතිකරුවා පියවරක් දෙකක් ඉදිරියට ගෙනීමට පන්දු යන ආකාරයක් අපිට පේන්නේ. පාද චලනයේ අනිවාර්යයෙන්ම අවශ්‍ය කරන අවස්ථාවක සිටින්නේ සිරිස් මංගල විද්‍යාලයේ පිතිකරුවන්. හොඳින් පාද චලනය සිදු කරන පිතිකරුවට මෙහි ලකුණු ලබා ගැනීම සඳහා අවකාශ තිබෙනවා. පන්දුවාරයේ අවසන් 122යි කඳුළු 3යි. The New Zealand under 85 kilo Warriors return to Sri Lanka for another double-header as the Tuskers prepare for thrilling challenges in Colombo and Kandy. Can Sri Lanka make an impact this time around, or will the visitors once again walk away with the trophy? Catch all the action live on the Papare 1HD, the Dialog Play App, and ThePapare.com as the historic series unfolds for a second time. සුමංගල විද්‍යාලයේ ඔවුන්ගේ කණ්ඩායම් අර්ධ ශතකය පළමු කණ්ඩායම් අර්ධ ශතකය ලබාගත්තේ පන්දුවර 15යි පන්දු 3ක් තුල මේ ඉනිමේ ඉනනතුරුව ලකුණු 100 දක්වා පැමිණෙන ගමන් මඟ තුල ඔවුන් කඳුළු 3ක් තැවි එම සීමාව ළඟා වුණා. පන්දුවර 30යි පන්දු 2ක් තුල දිනුෂ යරිත්තරක් පන්දුවේම වෙනුවෙන් පිටින්නට පරයි මේ දිනුෂගේ පන්දුවේම තුල අපි අර සාමාන්‍යයෙන් දකින දඟ පන්දියවන්නෙකුගේ ඉරියව්වෙන් ටිකක් වෙනස් රිද්මයක තමයි පන්දුවේම සිදු කරන්නේ. බොහෝ දෙනා ඒ පිළිබඳව කතා කරනවා. ඔහුගේ පන්දුවේම තරමක් වෙනස් සාමාන්‍ය දඟ පන්දියවන්නෙකුට වඩා සැහැනුස ක්‍රීඩකයෙක් දිනුෂ. ඔහු පන්දු යැවීමේදී අවසන් මොහොතේ පන්දුව මුදා හරින විට අපි කියන රිලීස් පොයින්ට් එක සහ අපි කියනවා ඩිලිවරි ස්ට්‍රයිඩ් තරම් මම කැමති නෑ. මම කැමති තරමක් ඔහු දිව ඇවිත් අවසන් මොහොතේදී තරමක් අර අපි කියනවා පාදයේ ඇගිලි තුඩු මත නැග පන්දු යැවීමේ හැකියාව තිබෙනවා නම් මීට වඩා යමක් කළ හැකි පන්දු යවන්නෙක් ලෙසින් මා දකින්නේ. සුයි පාර කලකුණක් පහසු වෙන්න. අර ඔහුගේ අර තිබෙන උසත් නිසා
ඒ ආකාරයෙන් පන්දුවේම සිදු කරොත් පන්දුවේ හොඳ ඉපිරීමක් ලබා ගන්න පුළුවන්. ඒ හොඳ වාසියක්. පැහැදිලිවම මේ තරගයේ දැන් මෙවැනි විට චමුද්‍රයේ ලකුණු 778ක් වාර්තා වී තිබෙනවා මේ තරගයේ ලකුණු සංඛ්‍යාවක් ලෙසින්. ඒ අතර වාරයේ තවමත් දැවි ගොස් තිබෙන්නේ කඩලු 20ක් පමණයි. එක් පන්දු වාරයකට සාමාන්‍යයෙන් ලකුණු 3.25ක් පමණ ලබාගෙන තිබෙනවා. මේ යවන්නේ 240 වන පන්දු වාරයේ මේ තරගයේ. ඉතින් තා හොඳ තනතිරුවක්. පිතිකරුවන් උපරිම ප්‍රයෝජනෙ ලබා ගන්නා තනතිරුවක්. නමුත් ශ්‍රී සුමංගල විද්‍යාලයේ ප්‍රථම ඉනිමේදී උන් ලබාගත් ලකුණු සංඛ්‍යාව පිළිබඳව තමයි ප්‍රශ්නේ වී තිබෙන්නේ. නැත්නම් හොඳ අවස්ථාවක් කණ්ඩායම් දෙකකින් තිබුණා. නේක්ෂිද්දමල් ගොඩ ප්‍රථම ඉනිමේදී දැවියාම තමයි ප්‍රබලම පාඩුවට පත් වුණේ. තා හොඳ ඉනිමක් ක්‍රීඩා කරමින් සිටියේදී නේක්ෂක දවා ගැනීම නිසා තමයි වෙස්ලි විද්‍යාලයට සැහෙන ඉදිරියට යීමේ හැකියාව ලැබුණේ. රශ්මික අමරත් තමයි දවා ගත්තේ නේක්ෂිද්දමල් ගොඩ. ශම්මා ප්‍රනාන්දුට පන්දුවක් ලබා දෙමින් පන්දු වාරයේ අවසන් 123යි කඩලු 3යි. This is not just cricket. This is passion. This is pride. This is Pakistan's biggest T20 spectacle. Watch every boundary, every wicket, every unforgettable moment of the Pakistan Super League 2026. Live on the Papare 1 and the Papare 1 HD, Dialog Play App and ThePapare.com. කසිය 23යි කඩලු 3යි. සුමංගල කණ්ඩායම ඉතා හොඳ නැවත ආගමනයක් තරගයට ලබා ගත්තා. සුමංගල කණ්ඩායම දෙසින් විශේෂයෙන්ම අර ප්‍රමුඛම ප්‍රතිකරුවා විදියට කණ්ඩායම තුල හඳුන්වා දෙන්න පුළුවන් නේක්ෂ ඉදමල්ගොඩ ඉතා හොඳ වගකීම් සහගත ඉනිමක්. ඔහුට මේ යන මගත් එක්ක පැහැදිලිවම මේ ඉනිම ශතකයක් දක්වා පරිවර්තනය කරගන්න හොඳ හැකියාවක් තිබෙනවා. ඊට නොදෙවෙනි සහයක් බිහිගෙන් ලැබෙන්නේ. මේ වසරේ ලකුණු මැෂීමක් ලෙසින් නම් කරන්න පුළුවන් නේක්ෂ ඉදමල්ගොඩ සෑම තරගයකම ඔහු තමන්ගේ හැකියාව තමන් කොතරම් දක්ෂ ප්‍රතිකරුවෙක්ද යන්න වග පෙන්눔 කරනවා සෑම ඉනිමකදී. ස්විප් කිරීම ඉවර යන්නේ ඩීප් බැකර්ස් කාලේ කලාපයේ දෙසට ක්‍රීඩකෙක් රඳවත් වෙනවාහි. සෑම ඉනිමක්ම ඔහු හොඳින් පරිහරණය කරන ආකාරය දක්වන්න ලැබෙන්නේ චමුදිත. ඒ වගේම දැන් ඔහුගේ මේ අවසන් වසර මීළඟට එන්නේ ඔහු තරඟකාරී ක්‍රීඩාවක් වෙනුවෙන්. ඒ වගේම මා විශ්වාස කරනවා මේ ශ්‍රී සුමංගල විද්‍යාලය වෙනුවෙන් ඔහු ක්‍රීඩා කරන අවසන් ඉනිම වේවි කියා. ශතකයකින් මේ ඉනිම සරසන්නට පුළුවන් වුණොත් ක්‍රීඩකෙක් ලෙසින් ඔහුට සෑහෙන හොඳ අවස්ථාවක්. ස්ථානගත වීම ලොං ඔඩ් දෙසින් අර පෙර කියුදී පන්දුව හොඳින් ගුවනට මුසු කරනවා. පියවරක් දෙකක් ඉදිරියට ප්‍රතිකරුවා පහරකට පොළඹවා ගන්නවා. මේ දග කැවීම හරියට කියවා ගත්තේ නැත්නම් ප්‍රතිඵලය අනිවාර්යයෙන්ම තවත් කඳුල්ලක්. ශ්‍රී සුමංගල විද්‍යාලයේ පන්දු යවන්නන් දැන් මේ ක්‍රීඩාගාරයේ සිට බලනවා ඇති ඇයි අපි මේ දේ කළේ නැත්තේ කියා. දැන් පසුතැවිලි වී වැඩක් නැහැ. මේ තනතිරුවේ බොහෝ දෙනා සිතුවා මෙවැනි ආකාරයේ පන්දු යැවීමක් කළ යුතු බව. දැන් නෙක්ෂ තමන්ට සුපුරුදු අනිත් පහර කරා යන්නේ. ඒ ස්විච් පහර ලකුණ පමණ නමුත් ලැබෙන්නේ. සාමාන්‍යයෙන් අර මේ වගේ තනතිරුවක ඉනිමක් ආරම්භයේදී විශේෂයෙන්ම පන්දු යවන්නන් කියවා ගැනීම අපහසු නම් අපි කියනවා හරහා පාරවල් ගහන්න නැතුව ඉදිරියෙන් ක්‍රීඩා කළා ලකුණු අතරට ප්‍රවිෂ්ඨ වීමට උත්සාහයක් ගන්න කියන දේ. ඒ සිදු කළොත් ඔබ ජයග්‍රාහකයෙක් පිටිකරුවෙක් ලෙස. රශ්මික ඔහුව මුල් ඉනිමේදීත් හොඳ පීඩනයක් නිර්මාණය කරා. විශේෂයෙන්ම අර පන්දු යෑමේ පාර්ට්නර්ෂිප් නැත්නම් බෝලින් පාර්ට්නර්ෂිප් නිර්මාණය කරන්න එක්කන්තයකින් අවශ්‍ය දේ ලබා දුන්නා. තත්ත්වය කොයි වගේ තැනක තිබුණත් වෙස්ලි විද්‍යාලයත් කැමති අර ආක්‍රමණය කොමුණ හෝ මට්ටමකින් තීව්‍ර කරන්න. ඒ පන්දුව කොතරම් උඩ දැමුවාද කියලා තමයි ප්‍රශ්නේ තිබෙන්නේ. හොඳ උත්සාහයක් දරනවා කෙසේ හෝ ඒ වගේම හොඳ
තර්ජනයක් අවසන් මොහොතේදී පන්දු නැවත බාර කිරීමේදී දුවති දවා ගන්නට අවස්ථාවක් තිබුණු නිසාවෙන් ඒ කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ ප්‍රතිකාරුට පන්දු යොමු කිරීම පිළිබඳව විනිශ්චයකරුවන්ට එය යම් ආකාරයට අවවාද දීමේ හැකියාවක් නැහැ මොකද ප්‍රතිකාරු සිටියේ සීමායිරෙන් එහා පන්දු අර 38ක් අවසන් 126 කඩලු 3යි. Elevate your game with the Papare, Sri Lanka's ultimate sports destination. Together, we unite a nation through the love of sports. Tune in to the Papare, your home for all things sports. Live the action. Feel the excitement. පන්දුවර 38ක් නිමාවට පත් වී තිබෙන්නේ 126යි කඳුළු 3යි. පන්දුවර 38 වෙනුවෙන් පන්දු යවන්නන් 7 දෙනෙක් භාවිතා කොට තිබෙනවා මේ දක්වා වෙස්ලි විද්‍යාලයේ නායකයා. දිනුච යලිත් වරක් පන්දු යෑම වෙනුවෙන් පන්දු යවන්නන් භාවිතා කිරීමත් ඉතා හොඳයි. වෙස්ලි විද්‍යාලයේ නායකයාගෙන් අවශ්‍ය තැන නියම පන්දු යවන්න භාවිතා කරමින් පීඩනය වැඩි කොට තිබෙනවා. නමුත් නේක්ෂ සහ බියඟ තේරුම්ගෙන තිබෙනවා තත්ත්වය. කවිදු හෙට්ටිආරච්චි පන්දු යැවීමේදී කඩලු දෙකක් ලබා ගත්තා. පන්දුවල 4ක් ක්‍රියාත්මක කරමින් නමුත් නැවත කැදවීමක් තවමත් ලැබෙන්නේ නැහැ කවිදු හෙට්ටිආරච්චි. තාම හොඳින් පන්දු යවුවා. ප්‍රථම ඉනිමේදීත් එසේමයි දෙවන ඉනිමේදීත් එසේමයි පිටිනුත් ඉහළම දස්කම දැක්වුවා දිනේදී. අතරවාරේ පන්දු ඉතා මෑනවින් ග්ලයිඩ් කිරීමකට ලක් කරනවා. පන්දු 4 සීමාව වෙත වේගයෙන් නවතා ගැනීමේ හැකියාවක් නැහැ. ලකුණු 4ක් නෙක්ෂ ඉද්දමල්ගොඩට. තාක්ෂණය සම්පූර්ණයෙන්ම අන්තර්ගත වූ පහරක් විදිහට අපිට සඳහන් කරන්න පුළුවන්. ටිකක් අර අපි කියන කල් වේලාවක් ලබා ගන්න පන්දුව පැමිණෙන්නට ඉඩක් ලබා දෙන පිටේ ධාරයේ පිටේ ආනත කරනවා. තර්ඩ් මෑන් දෙසට හොඳ ස්ථානගත කිරීමක්. හොඳ තාක්ෂණයක් කල්යල් මැනීම ස්ථානගත කිරීම සියලු දේ හොඳින් අන්තර්ගත වුණේ. අවසන් මහතරගේ ලබා ගන්නා දෙවන අර්ධශතකයට නෙක්ෂ ඉද්දමල්ගොඩ තවත් ලකුණු දෙකක් පසුපසින් ක්‍රීඩා කරන්නේ. හතලිස් නම්වන් ලකුණු ලබා ගන්නවා පන්දුව ඩීප් බැකට්ස් කාලේ කලාපයට යොමු කරමින් නෙක්ෂ ඉද්දමල්ගොඩ. ලකුණු 132යි දැන් කඩලු 3කට. පළමු ඉනිම තුලත් සුමංගල කණ්ඩායමේ මෙවැනිම තත්ත්වයක් තමයි පැවතුනේ. ඔවුන්ගේ 4 වන කඳුළු බිඳවන්නේ පළමු ඉනිමේදී ලකුණු 171 දී සම තැනක රැඳී සිටියේ ඔවුන් කඩා වැටුනේ පළමු ඉනිමේ නේක්ෂගේ දෙවියාම තුලින්. මෙන්න එක්මන් ලකුණක්. අන්තය දැන් බාර කරනවා නේක්ෂ වෙත බිහග විසින් තවත් එක් පන්දුවක් මේ පන්දුවාරයේ යැවීමට තිබෙනවා. ඒ පන්දුවේදී අර්ධශතකය ලබා ගන්නට ඔහුට අවස්ථාව සලසා දෙනවා බිහග සිල්වා විසින්. ඔබ කිව්ද ඊටම නිවැරදි චමුදිත ලකුණු 171 දී තමයි 4 වන කඩුල දැවී යන්නේ ස්විස්මග්ල විද්‍යාලයේ. මම විශ්වාස කරනවා ඒ තරගයේදී නේක්ෂගේ දැවියාම තමයි ප්‍රබල සාධකේ. නමුත් කඩුල රකින්න උමන්ත ආකාශ පන්දුර පහර දුන ආකාරය බලමු පිත්තේ වැදුනාද යන්න විනිශ්චයකරුගේ බලමු. පිත්තේ වැදී තිබෙනවා යනුව මේ තරගය ලබා ගන්නා දෙවන අර්ධශතකය ලබා ගන්නවා නෙක්ෂ ඉද්දමල්ගොඩ. පන්දු 69කදී මේ අර්ධශතකය වාර්තා වන්නේ ඉතා අගනා පීඩනීය සහිත තත්වයකදී නිර්මාණය කළ ඉතා වටිනා ඉනිමක් නෙක්ෂ ඉද්දමල්ගොඩගෙන්. මෙවන තරගාවලියේ ඔහු ලබාගත් 8 වන අර්ධශතකය ඉතා හොඳ ඉනිමක්. කණ්ඩායමට අවශ්‍ය මොහොතේදී ඔහු පෙරට පැමිණ තිබෙනවා. පන්දුවාරය අවසන්. නෙක්ෂගේ ලකුණු 50 ලබා ගැනීමේදී වාර්තා වුණු අගනා පහරවල් කිහිපයක් 4 පහරවල් 4ක් මීට අන්තර්ගත වුණා නෙක්ෂ ඉද්දමල්ගොඩ. පැමිණි විගසම ඔහු තමන්ට සුපුරුදු ප්‍රහාරයන් වෙත ගියා. විශේෂයෙන් වේග පන්දුයන් ඉදිරි ඒ වගේම දග පන්දුයන් ඉදිරි ඔහුගේ පාද චලනීතා තාම හොඳ තත්ත්වයක දක්වන්න ලැබුණු බව කියන්නට අවශ්‍යයි. ලකුණු 100කින් මේ හමාර කරන්න ලැබුණොත් මම හිතන්නේ විශේෂ අවස්ථාවක්. හැකියාවක් තිබෙන ක්‍රීඩකයෙක්.
විශේෂයෙන්ම අපි අර කියන්නේ සහජ හැකියාවකින් පරිපූර්ණ මෙවැනි ක්‍රීඩකයෙක්ට ඔවුන්ගේ පාසල් තරග දිවියේ නිමාව අමතක නොවන මතකයකින් සම්පූර්ණ කරගන්නට ඔහු අවස්ථාව ලබා ගත යුතුයි. විශේෂයෙන් මේ කණ්ඩායමටත් වැදගත් සන්ධිස්ථානයක්. අරවින්ද සිල්වා ටෙස්ට් ක්‍රිකට් දිවිය නිමා කරන්නේ බංග්ලාදේශ රෙඩිව ලකුණු 200ක් ලබා ගනිමින්. ඔහු ගැනත් සඳහන් කරොත් ටෙස්ට් එක් දින මේ හැම අතින්ම ශ්‍රී ලංකාවට නැතුවම බැරි වෙච්ච ක්‍රීඩකයෙක්. ලෝකශූර කණ්ඩායමක සමාජිකයෙක්. පිටින් සෑහෙන ඈතින් පැමිණි පන්දුව හරවා යොමු කරනවා ඩීප් මිඩ්විඩ් කලාපයේ දෙසට ප්‍රබල උත්සාහයක් ඉතා දක්ෂ පන්දු රැකීමක් නෙතුල විසින් ලකුණු 2ක් කපා හැරි අවස්ථාවක් දක්ෂ පන්දු රැකීම නිසා. හොඳ පන්දු රැකීම ගණනාවක් වෙස්ලි කණ්ඩායම දෙසින් අපට දැක බලා ගන්න හැකියාවක් ලැබුණ 4 සීමා වාසන්නේ මෙවැනි අවස්ථා කිහිපයක් මේ නිමතුරුදී පෙන්නුම් කරා. හොඳ උත්සාහයක්. හොඳ ජවයක් පිටිය තුර නිරන්තරයෙන්ම පෙන්නුම් කරනවා වෙස්ලි කණ්ඩායමේ පන්දු රකින්නන්. කෙටි අවස්ථාවලට විශේෂයෙන්ම ලබා ගන්න උත්සාහය අනිවාර්යයෙන්ම මේ මොහොතේදී සඳහන් කරන්න අවශ්‍යයි. ආද්‍යයන් අනික මේ තුන්වන දිනේ අවසන් භාගය යන්නේ දින දෙකකුත් සැසි දෙකකුත් ක්‍රීඩා කොට තිබෙන ක්‍රීඩකයන්. එතරම් මහන්සි විසින් ක්‍රීඩකයන් මේ අවසන් මොහොතේ දක්වන ඒ කැපකිරීම අගය කළ යුතුයි. පන්දු යවන්න දිව්‍ය වෙනවා නෙක්ස්ට් තරමක් තමන්ගේ පිතිකරණයේ සිටින සීමාව වෙනස් කරන්න උත්සාහ ගන්නවා. පන්දු යවන්න නෑ, පන්දු යවන්නේ බලා සිටින පිතිකරු දෙස. හොඳ අභියෝගයක්. මේ හැම පන්දු යවන්නෙක්ම දන්නවා නේක්ෂ කියන්නේ කුමන තත්වයක පිතිකරුවෙක්ද කියන දේ. යාලිත් වරක් ස්විප් පහර. ඒ නිසා අර ප්‍රමුඛ පිතිකරුවාට එල්ල කරන පීඩනය සෑම තත්වයක් තුළම තීරණාත්මක සාධකයක්. හොඳ පිතිකරුවෙක් කියන්නේ ඔහුට ඕනෑම තනතිරුවක් වටහාගෙන ක්‍රීඩා කිරීමේ හැකියාව තිබිය යුතුයි මා විශ්වාස කරන ආකාරයට. මේ ඉතා හොඳ තනතිරුවක් අසීරු තනතිරු හමු වෙනවා මේ ගමනේදී. ඒ නිසා වෙන්න මේ සියල්ල ඉතා හොඳින් අධ්‍යයනය කරමින් ක්‍රීඩා කිරීම තමයි වැදගත්ම කාරණේ ඕනෑම පිතිකරුවෙකුට. පන්දු යවන්නේ ගතත් එහෙමයි චමුදිත. සමහර තනතිරු තිබෙනවා පන්දු යවන්න ලෙහෙසි, කඩු ලබා ගන්න ලෙහෙසි. නමුත් පන්දු යවන්නේ ලෙසින් මෙවැනි තනතිරු වලදී කඩු ලබා ගන්නත් තමන්ගේ ආයුධ මොහත් කරගත යුතුයි. එහිදී අර පාසල් ක්‍රිකට් තරඟෙමින් එළියට එනකොට ඒ තිබෙන තරගකාරීත්වය වෙනස්ම එකක්. ඔවුන් තේරුම් ගත යුතුයි ජාත්‍යන්තරයට යනවා නම් ඔවුන්ගේ ගමන මුවහත් කරගන්න සෑම අතකටම ඔවුන්ගේ තරග රටාව අනුගත කරගත යුතුයි කියන දේ. පන්දු වාරය අවසන් 136යි කඳුළු 3යි. හයේ පහරවල් දියුණු කඩුළු දවා ගැනීම. මේ කිසිම දෙයක් මග හැරගන්න එපා. කොතැන සිටියත් ඕනෑම වෙලාවක සජීවීව IPL අත්දැකීම දැන් ඔබේ අතටම. IPL උන්මාදයට ඩයලොග් ප්ලේ සමග එක්වන්න. අදම ඩයලොග් ප්ලේ ඇප් එක ඩවුන්ලෝඩ් කර රුපියල් 278ක් රීලෝඩ් කරන්න. ස්ටාර් ස්පෝර්ට්ස් නාලිකාව ඔස්සේ මුළු IPL තරගාවලියම සජීවීව නරඹන්න. 136 කඳුළු 3යි. අපි පෙර පන්දුවාරයේදී සඳහන් කරා දැන් දින දෙකක් සැසි දෙකක් මේ දක්වා තරගයේ ක්‍රියාත්මක වී තිබෙනවා. අවසන් සැසියට තමයි පැමිණිලා ඉන්නේ. මේ විශේෂයෙන්ම වෙස්ලි කණ්ඩායමේ ක්‍රීඩකයින් මේ පෙන්눔 කරන පන්දු රැකීම. එතනින්ම ඔවුන්ගේ ප්‍රකට වන එක සාධකයක් තමයි ශාරීරික යෝග්‍යතාවය. ඉතා වැදගත් සාධකයක්. සාමාන්‍යයෙන් දින 3 තරගයක් තුල සාමාන්‍යයෙන් කණ්ඩායමකට පන්දුවාර 90ක් පන්දුවාර 100කට එහා පන්දු රකින්න සිදු වෙනවා කියන්නේ ඔවුන් සෑම මොහොතක් තුළම ලබා දෙන්න ඕන දායකත්වය සෑහෙන ඉහළයි. අත්‍යවශ්‍යම කාරණයක් මම විශ්වාස කරනවා ෆිසිකල් ෆිට්නස් කියන්නේ ශාරීරික යෝග්‍යතාවය තබා ගැනීම ඕනෑම ක්‍රීඩකයෙකුට ඉතාම වැදගත්ම කාරණයක්. ඒ නොමැති නම් මේ දීර්ඝ ක්‍රීඩා රටාව කිරීමේ හැකියාවක් නැහැ ඕනෑම ක්‍රීඩකයෙකුට. ඉතින් මේ දින 3ක් දින 5ක් කියන්නේ හිතන්න චමුදිත සම්පූර්ණ වෙනස් තත්ත්වයක්. ඉතින් ලංකාවේ පළමු පෙළ දින 3ක තරග පැවැත්වෙන්නේ. ඉතින් ඒ සඳහා සූදානම් වී යුතුයි. ශාරීරික වශයෙන් ඒ වගේම මානසික වශයෙන් උත් සූදානම් වී යුතුයි. වෙස්ලි විද්‍යාලයේ මේ ජයග්‍රහණය පිළිබඳව
සතුරු වෙන තවත් එක් පුද්ගලෙක් මතක් කරනවා අපේ සහෝදර විස්තර විශාරක ශ්‍රී ලංකා ජාතික කණ්ඩායම නියෝජනය කළ මහරුෆ්. ඉතින් ෆර්ස් මහරුෆ්වත් මතක් කරන්නට උද්‍යෝගින් හිටියා මේ ජයග්‍රහණය වෙනුවෙන් ෆර්ස් මහරුෆ්. තවත් ශ්‍රී ලංකාව නියෝජනය කරපු දක්ෂ තුන්වරයා ක්‍රීඩක ශ්‍රී ලංකාව ඇතුම් බැරි වෙච්ච ක්‍රීඩකෙක්. ඒදී අර තවත් කතාවක් මතක් වෙන්නේ වේග පන්දු යවන තුන්වරයා ක්‍රීඩකයාගේ භූමිකාව. පසුපාදයට යන්නේ ෆර්විස් මහරුෆ් කියන්නේත් වේග පන්දු යවන තුන්වරයා ක්‍රීඩකයෙක්. ඔව් අර ඉන්දියාවට එරෙහිව හැට්‍රික් අවස්ථාව තමයි මගේ මතකයේ තිබෙන්නේ. ඉතා හොඳ පන්දු යැවීමක් හැට්‍රික් අවස්ථාවක් ලබා ගන්නවා එක් දින තරගයකදී. මගේ මතකයේ නිවැරදි නම් ඩබල් ලේවි යුතුයි. දිනුච පිටින්නට පරයි. එය කතා කරපු බොහෝ ක්‍රීඩකයන් ගැන අප අසා තිබෙනවා. ඉතා කුඩා කාලයේදීම ඔවුන්ට අර ජාතික මට්ටමට යන්න අවශ්‍ය වටපිටා පරිසරය නිර්මාණය වුණා. ක්‍රීඩකයන් හොඳින් හඳුනාගත්තා. ඒ ඉතා වැදගත්. තවත් පන්දු වාරයක නිමාව පන්දුවර 41ක් අවසන් 137යි කඩලු 3යි. The New Zealand under 85 kilo Warriors return to Sri Lanka for another double-header as the Tuskers prepare for thrilling challenges in Colombo and Kandy. Can Sri Lanka make an impact this time around, or will the visitors once again walk away with the trophy? Catch all the action live on the Papare 1 HD, the Dialog Play App, and ThePapare.com as the historic series unfolds for a second time. වෙස්ලි විද්‍යාලය වෙනුවෙන් ජෙෆ්රි වැන්ඩසේ මෑත කාලයේදී ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම නියෝජනය කළා. එක් දින සහ 20යි 20 තරගය වගේම ටෙස්ට් තරග නියෝජනය කළා ජෙෆ්රි වැන්ඩසේ. ඒ වගේම අපේ මතකයේ තිබෙනවා ඔවුන්ගේ නම මහදීවන් සතාසිව ඔහු ක්‍රීඩා කොට තිබෙනවා වෙස්ලි විද්‍යාලය වෙනුවෙන්. ඒ වගේම බ්‍රෙන්නන් කුරුප්පු කාලයක් ක්‍රීඩා කොට තිබෙනවා වෙස්ලි විද්‍යාලය වෙනුවෙන්. මහදීවන් සතාසිවම් කිව්වම ලංකාවේ බිහිවෙච්ච පිතිකරුවන්ගෙන් ශ්‍රීමත් ගාෆිල් සෝබස්ගේ නියමය අනුව ඔහුගේ මතය අනුව නම් ඔහු දැක්ක ලංකාවේ අග්‍රගණ්‍ය පිතිකරුවා මහදේව සතාසිව. මේ ඉතිහාසය තුළ එවැනි බොහෝ ක්‍රීඩකින් විශේෂයෙන්ම ශ්‍රී ලංකාව ටෙස්ට් තත්ත්වය ලැබීමට පෙර ක්‍රීඩා කරපු මේ වගේ ක්‍රීඩකීන් දක්ෂයින් රැසක් ගැන දැනගැනීම ඉතා වැදගත්. සුයි පහර ඒ වගේම සුමංගල විද්‍යාලය පැත්තෙන් තිස්සි ලේපෙරුම එවකට සිලොන් කණ්ඩායම නියෝජනය කරනවා. ඔහු තමයි ප්‍රථම සුමංගල විද්‍යාලයේ ක්‍රීඩකයා ජාතික කණ්ඩායමක් නියෝජනය කළා. ඒ වගේම ටෙස්ට් තත්ත්වයේ ලැබිපෙන අනතුරු දොන් අනුරසිරි තමයි ප්‍රථම ටෙස්ට් හිස්වැස්ම ලබා ගන්න සුමංගල විද්‍යාලයේ වෙනුවෙන් ක්‍රීඩකයෙක් හැටියට. ඉන් අනතුරු ඉන්දික ගාල්ලකේ සහ දිල්රන් පෙරේරා ක්‍රීඩා කරනවා. දිල්රන් පෙරේරා බොහෝ දෙනා හඳුනනවා. ශ්‍රී ලංකාව වෙනුවෙන් මෑත කාලයේ ක්‍රීඩා කළ දක්ෂ දගපන්දු යවන්නෙක්. ඉන්දි ගාල්ලකේ වේග පන්දු යවන්නෙක්. ඒතරම් කාලයක් ක්‍රීඩා කළේ නැහැ ශ්‍රී ලංකාව වෙනුවෙන්. ඒ වගේ විශ්ව ලහිරු මෑත කාලේ වයස අවුරුදු 19 15 ජාතික කණ්ඩායම නියෝජනය කළා. ඒ වගේම ලෝක කුසලාන තරග මාලාවක් නියෝජනය කළා විශ්ව ලහිරු. ඔබ සඳහන් කරපු සමහර ක්‍රීඩකයන් විශේෂයෙන්ම ඉන්දික ගාල්ලගේ වැනි ක්‍රීඩකයන් ගැන අපි අසා තිබෙනවා. හොඳ දක්ෂතාවයක් තිබුණු ක්‍රීඩකයන්. හැබැයි ඔවුන්ට අවස්ථාව හිමිවුන් නැති දේ ගැන අපි සඳහන් කරොත් ඒ කාලේ කණ්ඩායම තුළ නිර්මාණය වී තිබෙන තරගකාරීත්වය එක් ස්ථානයක් වෙනුවෙන් සෑහෙන ආදේශක ප්‍රමාණයක් පැමිණ තිබීම ඉතා හොඳ දෙයක්. පසු පෙළක් ගැන තමයි එතනින් අපිට අදහස ලබා ගන්න පුළුවන්. පිටින්නට බරයි පන්දුවාරය අවසන් 146යි කඩලු 3යි. This is not just cricket. This is passion. This is pride. This is Pakistan's biggest T20 spectacle. Watch every boundary, every wicket, every unforgettable moment of the Pakistan Super League 2026. Live on the Papare 1 and the Papare 1 HD, Dialog Play App and ThePapare.com.
ඔව් අර ඔබ කතා කරන සිටි කාරණේ කාලේ ලේසි නෑ තමන්ගේ ස්ථානය තහවුරු කරගන්නට. ඒ දවස්වල චමින්ද වාස් සම්පූර්ණයෙන්ම තමන්ගේ ස්ථානය තහවුරු කරගත්තා වේගපන්දු යන්නෙක් ලෙසින්. අනිත් අන්තවල සිටින රවීන්ද්‍ර පුෂ්පකුමාර වැනි අය ඉතින් ලේසි පහසු නෑ තමන්ගේ ස්ථානය ලබා ගන්නට. මගේ මතකයේ නිවැරදි නම් සිම්බාබ්වේ හරාරේ හෝ බුලවායුහි තමයි ටෙස්ට් තරගයක් ක්‍රීඩා කළේ ඉන්දික කාලෙකී. එහිදී තමයි ඔහු ටෙස්ට් තත්ත්වය ලබා ගත්තේ. 140යි කඳුළු 3යි. ඒ කියෝ කාරණය පාසල් ක්‍රිකට් තරග බිමටත් ඉතා වැදගත් දෙයක්. පිටින්නට පරයි. මොකද දැන් මේ ක්‍රීඩා කරන බොහෝ ක්‍රීඩකයින්ගෙන් අපි සුමංගලේ පැත්තට આવොත් අවසන් වසර ක්‍රීඩා කරන ක්‍රීඩකයින් රාශියක් සිටිනවා. ඒ ස්ථානයට ලබා ගන්න ඕන ක්‍රීඩක ආදේශයන් ගැන පුහුණුකාරීත්වය හොඳින් සැලකිලිමත් වීම වැදගත්. ඔව්. ඉතාම වැදගත් කාරණයක් ඔබ පවසා සිටින්නේ. දැන් ශ්‍රී සුමංගල විද්‍යාලය සිටින්නේ සුස්කම් ලබා තිබෙනේ මේ වසරේ තරග කරන්නට ටිය ඒ කාණ්ඩේ. ඉතින් එවිට ඒ කාණ්ඩයේ තිබෙන තීරණාත්මක තත්ත්වය තමයි කොහොම තරගකාරී තරග රටාවක් තිබෙන නිසා වෙන්නේ සදා අවශ්‍ය කරන ක්‍රීඩකයන් ආදේශ කළ යුතුයි. විශේෂයෙන් වේග පන්දු යවන්නන් හොඳ පිතිකරුවන් ආදේශ කළ යුතුයි. ඉතින් ලෙහෙසි පහසු නැහැ දිගටම හි රදා පැවතීම. ඉතින් ඒ සඳහා ඉක්මනින් ක්‍රීඩකයන් සෙවිය යුතුයි. දිනුච පන්දුවේ මේ කාර්යය තුර තවමත් මේ කඳු ලබා ගන්නට හැකියාවක් ලැබී නැහැ. ස්විප් පහර ස්කෝලෙක් දෙසේ පන්දුවාරය අවසන් 141යි කඩලු 3යි. The tradition continues. From signature clashes to heart-stopping endings. Every pass, every tackle, every try writes a new chapter in Sri Lanka schools rugby history. Old rivals, new challengers, underdogs who rise with one dream. Dialog Schools Rugby League 2026. Live on Dialog Television, Dialog Play and ThePapare.com. වයස අවුරුදු 19න් පළමු කොටසේ ටියර් B අවසන් තරගයේ අවසන් දිනේ අවසන් කාල සැසියත් සමගිනුයි ඔබ එකතු වී සිටින්නේ ආද්‍යන් යලිත් තරක් පන්දු යෑම වෙනුවෙන්. ඔව් ඒනුත් මේ යවන්නේ දිනේට යවන 72 වන පන්දුවාරය. මෙතනින් පසුව තවත් පන්දුවාර 3ක් යැවීමෙන් අනතුරු අවසන් පැය ආරම්භ වනවා. ඒ විට තවත් පන්දුවර 15ක් අනිවාර්යෙන් යැවිය යුතුයි. සෑහෙන පිටින් ඉවත පන්දුව උත්සාහ ගත පායින දෙසින් ස්වීප් පහරක් එල්ල කරන්නට. නේක්ෂ අවසන් පන්දුවාර 2-3 තුල අර දඟ පන්දු යවන්න ටිකක් පිටින් සෑහෙන එපිට පන්දු යවුවත් ඔහුව මේ ආකාරයෙන් ස්වීප් පහරට තමයි පෙළඹුණේ. ලකුණක් පහසු වෙන්න. මට මතක් වෙන්නේ චාමර සිල්වාව. චාමර සිල්වාත් මේ ආකාරයටමයි පිටේ ඉන්න වයිට් ක්‍රීසිය පැත්තට පන්දු යවුවත් ඔහුට හැකියාව තිබුණා පායින්න දෙසින් ස්ක්වාලෙක් නැත්නම් මිඩ් විකට් නැත්නම් ඩීප් බෑක්වර්ඩ් ස්ක්වාලෙක් ඒ සියලු කලාප වලින් 4-15 එල්ල කරන්නට. ඒ තරම් සුපිරි පිතිකරුවෙක් චාමර සිල්වා. ඉතින් අර මා දකින්නවා නේක්ෂගේ ස්වීප් පහරවල් තරමක් චාමර සිල්වාට ආවේනික ඒ සුපුරුදු පහරවල් බව. අර සාමාන්‍යයෙන් දඟ පන්දු යවන්නෙක් දකින්න අකමැතිව පහරක් තමයි පිතිකරුවෙක්ගෙන් ස්වීප් පහර. නෙක්ෂට තවත් මේ ඉනිමේදී අඩුම තරමේ පන්දුවාර 18ක් 19ක් ක්‍රීඩා කිරීමේ හැකියාව තිබෙනවා. ඕන ලකුණු 42ක අවශ්‍යතාවයක් තිබෙනවා ශතකයේ වෙනුවෙන්. බියක හොඳ සහායක් ලබා දෙනවා. නමුත් බියකට හැකියාව ලැබෙනවා නම් එක ලකුණු ලබාගෙන අවස්ථාව ලබා දෙන්නට. ඒ අතර වාරයේ පන්දුවාර 44ක් අවසන් ලකුණු 142යි කඩලු 3කට ශ්‍රී සුමංගල විද්‍යාලය. Elevate your game with the Papare, Sri Lanka's ultimate sports destination. Together, we unite a nation through the love of sports. Tune in to the Papare, your home for all things sports. Live the action,
Feel the excitement. 44 overs completed, and at the moment Neksha and Bihanga in the middle have built a strong partnership of around 65 runs now, and Neksha getting that half century as well. Good support by Bihanga, and Dinuja will continue for his 12th over. And Ricky, from the time he left from the com box, these two have been going about their business pretty easily, haven't they? Yes, certainly. Next, another 58 more runs to his tally. Just keeps piling up. And he's been more restrained in this innings, more careful. I think he must be knowing in the first innings when he was batting so well, held out towards deep long on and got dismissed because there was 100 for the taking for Neksha, the way he was batting in the first innings. When he gave his wicket away, then things started to fall away. So that would have been on his mind. Because if he was there, they would have got over the 300 run mark, probably 350 quite easily. So knowing that the responsibility is on his shoulders in the second innings to ensure there are no further inroads. Short wide, he's not going to miss out on that. Waited and got it into the gap perfectly well. Yet another boundary. Well, Dinuja, not much of a turn once you put that ball that short, and cut away pretty easily out of square. And another boundary to Neksha, and he'll definitely look to bat out the rest of the session, and maybe vie for that 3-figure mark as well, a personal milestone. Yeah, he certainly has time on his hands. So we have had 45 overs now. 73 overs concluded. So 17 overs to go. He certainly has an opportunity to try and go and get 100 quite easily because he bats at a good tempo, a good strike rate. So he will get the runs if he's there at the end. Again, trying to play a similar shot like he did previously for the boundary, but that's the end of the 45th over. Sumangala 146 for 3. The biggest spectacle in franchise cricket, Indian Premier League, is back for another thrilling season. Sri Lanka's finest stars and the global icons are ready to set the grandest stage of them all ablaze. Every six that shakes the stadium, every yorker that silences the crowd, every moment that stops your heart. Don't just watch it, feel it. Live on ThePapare.com. This happened. Oh, what an effort. Good technique. Once again, Dinuja and Adyan Zain a bit on the shorter side now. Also goes to show that a bit of ill discipline from the Wesley bowlers have let Neksha and Bihanga settle in, and we've seen two set batters in the middle like Lithum Senuja and Kavindu Hettiarachchi in the Wesley innings. It's very difficult to get them out unless they make a mistake from their end. That's Abish. Very lucky that didn't go to hand. Bianca just a bit loose outside the off stump. There you go. Yeah, it's not easy. This wicket is still so good for batting. There hasn't been anything really. Maybe one or two have just turned, but not dangerous turn at all. Been a solid surface. It's been all about discipline. Bowlers have to toil hard. The batters that have shown a lot of discipline, hung in there, have got runs behind their name. No
slip or short leg. Any sort of attacking field from Rashmi Amaratne as these two have settled in. But that brings the end of the 46th over. Sri Sumangala 146 for 3. Haye paharabal. Diyunu kadulu dawa ganeem. Me kisima deyak maga heraganna epa. කොතැන සිටියත් ඕනෑම වෙලාවක සජීවීව IPL අත්දැකීම දැන් ඔබේ අතටම. IPL උන්මාදයට Dialog Play සමග එක්වන්න. අදම Dialog Play App එක ඩවුන්ලෝඩ් කර රුපියල් 268ක් රීලෝඩ් කරන්න. Star Sports නාලිකා ඔස්සේ මුළු IPL තරගාවලියම සජීවීව නරඹන්න. Again, we've seen Neksha time and time again opting for that sweep shot. He's an expert of playing that ball on the off, dragging it down onto the leg side, and that's a risk-free shot in terms of his skill set, and that's brought about quite a lot of runs for him from his 63 so far. Yeah, he's very effective with that sweep in the first innings as well. This is much better than Bihanga. He's been rather slow. 94 deliveries. He's faced 91 deliveries for his 23. Can just step up his tempo a bit. With just 17 overs to go. There are wickets in hand. Try and get 2.5 century and stay unbeaten. Again, trying to drag it from outside the off stump. Strong offside field. There's a short third, backward point. Short extra cover, and mid-off. So lots of spaces on the onside. That's exactly the reason. Credit to the bowler, credit to the captain. They deserve that wicket. They set the field. They frustrated Neksha Maggona outside the off stump. Made him try to go for the sweep a couple of times. But this time he decided to go through the offside, playing it uppishly, and that short extra cover holds on to the catch. You did feel when Neksha played that sweep shot previously that he was a bit unsettled in terms of how it was going about. But nevertheless, a great innings by Neksha, 63 of 96 deliveries. And with that, that will be the end of play, if I'm not mistaken, Ricky. Yes, it seems that way. They were waiting for Neksha probably to go on and make 100, but he's been dismissed for 2.5 centuries. And the two teams, the two coaches and the two captains have decided that's it. The game, there is a result, and we will not go on. So there you go. We have come to an end of a very good game of cricket, I'll tell you. Both teams were equal on paper. They played hard right throughout the season to get here. Both teams will be promoted to the Tier A in the Division 1. They deserve to be there for all the hard work they've done throughout the season. Some brilliant individual performances. Wesley had the slight edge. Their fielding was better. They probably had a bit more resources in their bowling, fast bowlers that made the difference, which Sri Sumangala didn't have. Those drop chances cost Sri Sumangala. But overall, it has been a very good game of cricket. And well done. Well done to both teams. Wesley College Colombo, Sri Sumangala College Panadura, for a very good final in this Tier B. So 3 days of hard-fought cricket, and Wesley College managing to edge Sri Sumangala Panadura just by the first innings. And that will definitely guarantee a victory in the final. And at the moment, as it stands, with Wesley College scoring 416 in their first innings, eclipsing that 239 scored in the first innings by Sri Sumangala. That will be the victory in this Under-19 Division 1 Tier B final. And Wesley College will be crowned champions. And both teams rightly deserved that championship. And I think Sri Sumangala will not be too disheartened with the season they've had. They've had
an amazing run in terms of this Division 1 Tier B segment. And they'll be very happy. And like Ricky mentioned, individual performances have been amazing to see. Batsmen with 1,000 plus runs, bowlers with 50 plus wickets, and the captain of Sri Sumangala with 100 plus wickets for the season as well. Goes to show how much these boys have put in, how much of work they have put in. And you can see all smiles by the Sri Sumangala Panadura players as well, as they know they have done their best right throughout the season. And what's most important is they have got promoted to that Tier A segment. And that will definitely guarantee them to play in the big leagues, to play against the top schools in the country, and make a statement in the Tier A as well, as they definitely deserve that spot. And Wesley College, lads from Campbell Park, will be satisfied with the season they've had. They've had an amazing run, and they'll be very happy that even though they fell short during their traditional encounter with St. Benedict's, they've managed to win the all-important Division 1 Tier B final. And they do have some silverware to end the season, and the final year players will be happy with how they've gone about things. This is the second innings of Sri Sumangala College Panadura. Pansila falling short early on, and Vidura and Sandeep getting starts, but unfortunately not being able to convert. But that man Neksha with the Maggona twin 50s in both the first innings and the second innings, the standout player for Sri Sumangala. And Bihanga, 23 of 91 deliveries, a slow innings, nevertheless played an anchor role. And 46 overs of play in the second innings, and both teams opting to end things early, captains and coaches agreeing. So 148 for 4 is what Sri Sumangala College end up on in their second innings. And just be looking at the bowling card as well for Wesley College. And goes to show how much of a tough pitch it was to collect wickets, and stand out for you is Kavindu Hettiarache. He's had an amazing outing here in this final. 2 wickets for 9 runs in his 4 overs only, and Diruja and Rashmika picking up a wicket apiece as well. But that partnership, that 4th wicket partnership, is what ensured that Sri Sumangala did not lose out in terms of an innings or an outright victory. And Adyan Zain and Rashid Nayan, the bowlers as well. And Sriram, unfortunately, in the first innings, picking up a bit of a niggle. Didn't seem too comfortable in his 5 overs. Quite expensive compared to his colleagues. And 11 extras given as well. So that is the performance in the second innings by the Wesley bowlers. These are the highlights of the third and final session of day 3. It was Neksha Maggona who was dominating proceedings, and a 50 for him as well, supported by a gritty innings, I would say. But that wicket at the end is what brought about the end, and Captain Rashmika Amaratna will be happy with the field that he set and brought about that wicket, and that brought the end of play as well. And this is the match summary for you. Sri Sumangala College Panadura winning the toss and opting to bat first. 239 is what they were able to post all out. Vidura scoring 97 of 226, and Sriram, the top performer for the bowlers, 3 for 40 of his 18 overs, and Neksha Fernando scoring 54 runs as well. And Wesley College, in reply in their first innings, managing to get a huge lead of 177 runs, scoring 416. And Kavindu, the captain for Sri Sumangala, collecting 5 wickets and adding to his tally of 100 plus wickets in this season. And finally, Sri Sumangala College, batting their second innings in the third and final day, managed to score 148 for 4 with Neksha Fernando falling out for 63. So that is how this match has shaped up, and I think it's safe to say that Kavindu Hettiarache has had one great outing here, a century and 2 wickets in the first innings.
And 2 wickets in the second innings will definitely put him up for that man of the match performance. But the match is drawn and Wesley College have won in the first innings. So that will cement their position as champions. And we will just head for a short commercial break and be back for the awards ceremony in a short while. This is not just cricket. This is passion. This is pride. This is Pakistan's biggest T20 spectacle. Watch every boundary, every wicket, every unforgettable moment of the Pakistan Super League 2026. Live on the Papare 1 and the Papare 1 HD, Dialog Play App and ThePapare.com. Here at the CRNFC, it's all about speed, spirit, and having fun today. I'm Surrey, and I'm here at the Swim America Sumangala 2025, organized by the Killer Whale Aquatic Foundation, powered and sponsored by First Capital, and brought to you to your doorstep by the #1 sports media channel in Sri Lanka, ThePapare. Today, over 600 participants will be taking part in this competition, some as young as 2.5 years old. Let's take a dive and see how it goes. An event such as Swim America Sumangala 2025 will not be possible without our generous sponsors. Now I have with me Mr. Randinit Madanayaka, Head of Marketing of First Capital, who happens to be the title sponsor for Swim America Sumangala 2025. Mr. Madanayaka, can you tell us a little bit about First Capital's vision behind contributions of this sort? What do you feel, how do you view contributions of this sort to the youth of Sri Lanka and the place they hold in the future of Sri Lanka? Thank you. So actually our vision is to empower all Sri Lanka, improve the lives of all Sri Lankans through financial solutions. While having said that, we also look at improving the overall lives of people. Part of that is to contribute to sports. If you take in the recent past and also back in the past, we've been empowering certain sports in Sri Lanka, including tennis, rugby, as well as golf. And especially swimming has been the new area that we got into. And we've seen the competition in swimming. And we've seen swimming as one of the sports that has made really good results for Sri Lanka has in the international level. And especially if you take this particular platform, Swim America Killer Whale Academy, they produce really great swimming champions back in the days. They're probably the only academy that produced most of the Olympians. So wherever sports is concerned, performance is concerned, First Capital would like to be part of that, and we are really glad to be part of this event. I think today we saw and it's really glad to see the parents, everybody coming together, cheering for their children, cheering for the young swimmers. And of course, the senior swimmers has been inspirational for the young swimmers. So it's a platform, it's a place that everything is happening, and we are more than happy to be a part of here.
Mr. Madanayaka, obviously your contributions go a long way. This is an event with more than 1,000 people on board, and we have seen nothing but smoothness all throughout its operation. So we hope to see you more with sporting events in Sri Lanka, your contributions, and thank you very much for supporting the youth of Sri Lanka. Thanks so much. Thanks a lot. Now I'm joined by a must-know name and a legend in the Sri Lankan swimming and sporting arena, a multiple-time Olympian, Matthew Abesinghe. Matthew, thank you very much for taking time off. I know it's a very busy day for you. Yeah, absolutely. Very busy day, but no problem at all. I'm glad to talk to you. Matthew, Kilawell Aquatics is where your journey started. It's your father's brainchild. It's where your brothers and yourself started your journey. It has come a long way since then, and now it's organizing events of this caliber. What have you got to say about that? I mean, now you're making me look down memory lane, because I still remember back in 2010 when the club first started, being one of only 3 swimmers in the pool, and the other 2 were my brothers. Now we have a huge Learn to Swim Academy, the best swimming team in the country, and we have come a very, very long way. It's 100%, as you said, due to my father, Manoj Abesinghe, the founder of Kilawell Aquatics and Swim America. He built it up to such a huge thing that all I have to do at this point is just not mess it up. That's my job, really, just not mess it up. But it's very, very humbling to see how far we've come. And the crazy thing is that Manoj Abesinghe, my father, did everything that he did, built this business, built the team, had swimmers go to 7 Olympic Games by himself. And now I have myself and my 3 brothers to help me with everything that we want to do. So like I said, I think it's very humbling to see how far we've come. But I know for a fact that it's just the beginning for us, and we have a lot of plans for expansion in the near future. So this is just the beginning. Yeah. Wonderful. Like you said, started with 3 swimmers in the pool, now 7 Olympic Games, and today we have over 600 participants. Yeah. Matthew, like I said, 600 participants, some aged as young as 2.5 years. Obviously, it's not an easy task managing all of this. How are you getting on? Well, it's not just me. We have a really big organizing committee, so I have to thank them. My brother, Kyle Abesinghe, is the brainchild behind this. He did everything from getting... He did everything. The KW Foundation, which has raised a lot of money for our swimmers and for the foundation, have done an excellent job organizing this. I just played my part, which is a small role in this. It's a huge machine. All the cogs, when they're moving in the right direction, we can do amazing things. Having an event like this with 600 participants is something that I think we never could have dreamed of a couple years ago. I think we had 450 maybe participants last year. And so to up that and get to 600 participants, I mean, you've been around all day. As you've seen, it's a very crowded event. We have, I think, probably over 1,000 people on deck if you take parents, family members, and everybody into consideration. So it's been a huge task organizing this. We were here until 1:30 in the morning last night. Got here again this morning by 6:30, so we got about 4 hours of sleep. Came back, and we've been here all day, and we still have another 4 hours to go, I think. So yeah, it's crazy, but it's really cool to be able to do something this big. Like I said, Matthew, a crazy amount of work going into this, and a crazy amount of creativity as well. You're a 3-time Olympian. Obviously, you must have a great vision for swimming in Sri Lanka. Can you tell us a little bit about the vision that you share with your father and your brothers, and how you bring it to life through events like this? Yeah. So one small correction: I'm a 2-time Olympian, but with Kyle in the family, also we have represented Sri Lanka at 3 Olympic Games between the 2 of us. But I think that we just want to leave swimming better than we found it, and I think that I have definitely done that throughout my career, or at least I have tried to leave Sri Lankan swimming in a better place than I found it, which was back in 2010 when I first started representing Sri Lanka at just 14 years old at the Commonwealth Games. And my goal has always just been to
represent Sri Lanka to the best of my ability. I don't take any credit for the things that I've done. I know that I am nobody without my coaches, without my teammates, without the people that have helped me get there. It's not just me. It takes a whole team of people to create an Olympian. It takes a whole team of people to create a great swimmer. And now that I'm on the other side of it on deck, I understand that even more. I know how hard it is to be a coach, to sometimes want things for your swimmers more than they want it for themselves, to know what your swimmers need to be doing to achieve their goals more than they know it for themselves. So it's a delicate balance for me, finding a balance between being a competitive athlete and now being a coach. I won't lie, it can be somewhat difficult for me, but I really enjoy it. I really love giving back to the sport and the country that's given me so much. And my goal is to just create as many people, swimmers, who can get onto the national team, who can go to World Championships, who can go to the Olympics, who can win medals at South Asian Games. I just want to give people the same opportunities that I've had over the past 15 years. That's my only goal. Wonderful. And like you said, there's a lot of work that has gone into this, and it shows it has been a really smooth event despite having over 1,000 people on deck. Matthew, thank you very much once again for taking your time with us, and I wish you the best of luck with the rest of the event. Thank you. Not every day that you get to meet Olympians here in Sri Lanka, but here at Swim America Sumangala 2025, the list of names just keep adding up. Now I'm joined by Kristen Romano, a Puerto Rican Olympian who has gone on to represent her country in many international tournaments, and as her boyfriend Matthew Abesinghe tells me, was at one point the 10th best swimmer in the world. Kristen, you're a class swimmer and you have gone on to see the world in many ways. This is an event put together by your boyfriend and his family, and you have seen what the talented youth of Sri Lanka is capable of. What do you think about this young talent? What do you think about the event and the promise it holds for Sri Lanka in the future? Absolutely. Well, first of all, thank you very much. I appreciate you, giving such a high compliment to me. And I've had a very long career, and I've been very, very blessed and have worked very, very hard to get to this point. And that being said, I know the hard work that it takes to get to this point. And seeing this competition, the future of Sri Lankan swimming is very, very bright. And I cannot even put into words how proud I am of obviously my boyfriend Matthew and his family. And this really is at KWA a family affair. And, everybody from his father to his brother, everybody's working here all day long, and it really is a testament to the family aspect that they have here, and the competition as well for every single athlete, every single level of swimmer is just so promising, and it's very, very exciting to see this level of swimming in Sri Lanka. Wonderful. As an Olympian yourself, do you have a message for the young aspiring swimmers here in Sri Lanka who want to one day proceed on to the Olympics? Yeah, absolutely. One piece of advice that I continuously live by to this day in my career is that your dreams are never too big. Don't let anybody ever tell you that your dreams are too big. It doesn't matter where you come from. It doesn't matter, any of that stuff. Just what you do with the things that you have, the tools that you're given, how you work with that is what determines success. So dream big and don't let anybody tear those dreams down. There you have it, ladies and gentlemen, some really valuable insights from a class swimmer of the world. Kristen, thank you very much for your insights, and thank you for taking time to have a chat with us. Ladies and gentlemen, I'm joined by Kyle Abesinghe, an Olympian, a national champion, a must-know and a legendary name in the Sri Lankan swimming industry, and also the brother of Matthew Abesinghe. Kyle, Killavale Aquatics is your father's brainchild. You and your brothers all started your careers here. You specifically started at a very young and tender age, and today you're seeing a new generation of youngsters coming, some as young as 2.5 years old. Does that take you down the memory lane? What do you think of the passion and enthusiasm these youngsters bring in to the event?
Yeah, of course. I mean, anytime I see younger swimmers, I can always relate to what they're going through. A lot of my career is reflected in their journeys as young swimmers. So it's a privilege for us to be able to host a swimming gala like this and get swimmers enthusiastic about a sport that I'm obviously extremely passionate about and what I love. And yeah, it's honestly, we only do this once a year, and I wish we could do this more often because I love getting kids engaged, I love getting them into the sport, and I love sharing my love, my passion for swimming with other people. So for me personally, especially because this is something that my father started, I have come up through Kilowell Aquatics, and I was one of the first kids, when I was about 8-9 years old, I was one of the first kids that came through the squad. So for me, it's a privilege to be able to do this. Wonderful. Now I was talking to your brother Matthew a while ago, and he went on to tell me that this whole event is actually your brainchild. And now talking to you, I think it's very apparent you speaking about how you wish there would be more events like this. Now today, seeing all the young talent here, I think it's very safe to say that Sri Lanka's future is in very safe hands. And some of the events that we saw here, I think overall there were 50 plus events, and some of them are very, very exhilarating to watch. Can I know about the effort and the sacrifice that goes behind the execution of all this? So firstly, I cannot take credit for organizing this event all by my lonesome. It was definitely a team effort. And that team is the KWA Foundation, a charitable organization made up of a group of volunteers. So my thanks, my gratitude goes out to them, because without their support, we wouldn't be able to do this. Namely, our president, Asit Siriwardana, our vice president, Dinesh De Silva, our general secretary, Errol Perumal, our assistant general secretary, Mr. Dayashri Damayanto, our treasurer, our assistant treasurer. Every person in the foundation contributed to making this event so successful. So to take full credit would be wrong on my part, but I do think that all of us share a common passion for the sport and a common interest in creating an environment that is nurturing and competitive and can really push our swimmers to the next level. And as you mentioned, we saw some talented swimmers out there today. I definitely think Sri Lankan swimming's future is in very safe hands. Wonderful, Kyle. Now for my last question. You are an Olympian yourself, and you are now a swimming coach for all these young kids out here. Do you have any message, any advice to fuel them on, to keep them going, something to motivate them? I get asked this question a lot, and it's never easy for me to answer, to be honest, because I take it very seriously when I give advice to younger swimmers. But the message that I usually give is one of patience, because I strongly believe that patience is what will pay off in the long run. If you want your child to develop over a long period of time, rather than burn bright at a young age and fizzle out young. So, patience for me, both on the parents' part, not pushing their children too hard, not expecting too much of them, but rather allowing the coaches to do their jobs and being their support, security mesh, basically, that they need to know, no matter what happens, with good or bad in the swimming pool, they have a home to come to that is going to provide them with all the love and everything else that they need. So for me, that's my message, not only to the swimmers, but to the parents as well, because it is the relationship between the coach, the swimmer, and the parent that ultimately gets that child to a place where they can be successful. We can't do it on our own as coaches, the swimmers can't do it on their own, and the parents can't do it on their own either. We all need to work together. So that's my message, I would say. That was a very powerful message, Kyle, especially in a very competitive country like Sri Lanka. I don't think I've ever heard it being spoken like that.
Kyle, I know you have had a very busy day and you're still going on with stuff. So thank you very much for taking some time off to have a chat with us. It was very nice. And that marks the end of another successful chapter for Swim America Sumangala, organized by Kilawell Aquatic Foundation, powered and sponsored by First Capital. Until we meet again with another exciting sporting event, let us bid adieu. Thank you for joining with us. හයේ පහරවල් දියුණු කඩුළු දවා ගැනීම මේ කිසිම දෙයක් මගහැරගන්න එපා. කොතැන සිටියත් ඕනෑම වෙලාවක සජීවීව IPL අත්දැකීම දැන් ඔබේ අතටම. IPL උන්මාදයට Dialog Play සමග එක්වන්න. අදම Dialog Play App එක ඩවුන්ලෝඩ් කර රුපියල් 278ක් රීලෝඩ් කරන්න. Star Sports නාලිකා ඔස්සේ මුළු IPL තරගාවලියම සජීවීව නරඹන්න. යනේන ගමන් මගතොටේදී IPL මොබයිල් එකෙන් බලන්න. Dialog Play App එක ඩවුන්ලෝඩ් කරන්න විතරයි ඕන. ඔයා Dialog TV තියෙන කෙනෙක් නම් ඔයාගේ Dialog TV ගිණුම් අංකය හරහා Dialog Play App එකට ලොග් වෙන්න. කිසිම අමතර ගාස්තුවක් නැහැ. Dialog Play තුලින් IPL බලන්න. Welcome back to the Surrey village grounds here at Maggona, and after 3 grueling days of cricket, we do have a result, and awarding the champions and the runners-up will be the proceedings coming up, and it's definitely going to be exciting to see these boys in the blazers. They definitely are excited to get the silverware and take that trophy home. Are the Wesleyites, and also Sri Sumangala with a stellar season will be the runners-up, but we'll be moving now to the distribution of awards with Ricky Sims down. Well, ladies and gentlemen, a very good evening to you all. We are ready for the awards presentation of the finals of the Division 1 Tier B. Over the last 3 days, we have had some fantastic cricket. It has been good, entertaining cricket right till the end. I think a round of applause for the two teams, Wesley College Colombo, Sri Sumangala College Panadura, for a very good game of cricket. Before I invite our dignitaries for today, I also want to congratulate the two teams for qualifying for being promoted to the Division 1 Tier A for next year. So well done to the two schools, and wish you all the best of luck in Tier 1 going forward. I would like to cordially invite Mr. Susantha Mendis, President of Sri Lanka Schools Cricket Association, also the EXCO member of Sri Lanka Cricket, to please come forward, sir. I would also like to invite Mr. Kanishka Pereira, the Tournament Secretary of the Under-19 of Schools Cricket Association. Also Mr. L.R. Manatunga, the Match Commissioner for the last 3 days and EXCO member of Sri Lanka Schools Cricket Association. And Mr. Ravindra Pushpakumara, the principal of Sri Sumangala College, to please join us. Well, this tournament had 18 teams, and the two best teams came towards the final. So before I go ahead,
I want to say a big thank you to the Sri Lanka Schools Cricket Association, also powered by Sri Lanka Cricket, for a wonderful tournament. I think we should all give them a round of applause for conducting this tournament and bringing it this far. Thank you to these lovely gentlemen. I would like to invite Mr. Susantha Mendis to speak a few words before we go into the awards presentation. සියලු දෙනාටම සුබ සන්ධ්‍යාවක් වේවා. පානදුර ශ්‍රී සුමංගල විද්‍යාලයේ විදුහල්පතිතුමාගෙන්ද ඒ වගේම කොළඹ විශ්වවිද්‍යාලයේ කණ්ඩායම් භාර ආචාර්යතුමා ඒ වගේම ශ්‍රී ලංකා පාසල් ක්‍රිකට් සංගමේ අවුරුදු 19න් පහළ තරඟ ලේකම් කනිෂ්ක පෙරේරා මහතා ඒ වගේම මෙම තරඟයේ තරඟ තීරක ලෙස ක්‍රීඩා කටයුතු කරපු රවින්ද්‍ර මනතුංග මහතා ඒ වගේම කණ්ඩායම් දෙකේ පුහුණුකරුවන් කණ්ඩායම් භාර ආචාර්යවරුන් දෙමව්පියන් සහ මා දයාබර කණ්ඩායම් දෙකේ ක්‍රීඩකයන්ගෙන් අවසරයි. මම හිතන්නේ ඔබ මේ 2025-26 පාසල් ක්‍රිකට් තරඟ වාරයේ තරඟ ගණනාවකට සහභාගී වෙලා ඔබ අද සහභාගී වුණේ මේ දවස් 3කින් අද තරඟය අවසන් කරේ. මේ වසරේ ඔබ තරඟ කරපු ඉතා වැදගත්ම තරඟාවලියේ අවසන් මහා තරඟයට. මම හිතන්නේ අද අවසන් වෙච්ච මේ තරඟයේදී කණ්ඩායම් දෙකම ඉතාම දක්ෂ ලෙස ක්‍රීඩා කරලා පළමුවෙනි මේ ජයග්‍රහණයක් කොළඹ විශ්වවිද්‍යාලයේ ලබා ගත්තා. ඒ අනුව වුන් 2025-26 ශ්‍රී ලංකා පාසල් ක්‍රිකට් සංගමයේ සංවිධානය කරපු අවුරුදු 19න් පහළ පළමු කොටසේ B කාණ්ඩයේ ශූරතාව දිනා ගන්නවා. මම හිතන්නේ මේ කණ්ඩායම් දෙකටම කවුරු ජය පරාජය ලැබුවත් සතුටු වෙන්න පුළුවන් කාරණයක් තියෙනවා. ඒ තමයි ඔබ කණ්ඩායම් දෙකම ලබන වර්ෂයේ 2026-27 වර්ෂයේදී පළමු කාණ්ඩය දක්වා උසස් වීමක් ලබා ගන්නවා. මම හිතන්නේ ශ්‍රී ලංකාවේ පාසල් ක්‍රිකට් තරඟාවලිය අතරින් වැදගත්ම තරඟාවලිය තමයි අවුරුදු 19න් පහළ තරඟාවලිය. එහි පළමු කාණ්ඩයේ කණ්ඩායම් 36ක් තරඟ වදිනවා. ඒක කොටස් දෙකකට බෙදලා. ඔබ ඒතකොට ක්‍රීඩා කරේ පළමු කාණ්ඩයේ දෙවෙනි කොටසේ තමයි කණ්ඩායම් 18ක් අභිබවල තමයි ඔබ මේ ස්ථානට ආවේ. ඉතින් මම හිතනවා හොඳ ක්‍රිකට් තරඟයක් දැක බලා ගන්න අපිට අවස්ථාව ලැබුණා. අපේ ශ්‍රී ලංකා පාසල් ක්‍රිකට් සංගමේ ප්‍රධාන පරමාර්ථය තමයි ලංකාවට අවශ්‍ය අනාගත ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකයන් බිහි කරන එක. ඉතින් මේ කටයුත්ත සඳහා අපිට සාදර අනුග්‍රහය දක්වන්නේ ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනය. ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනයට විශේෂයෙන් ස්තුතිවන්ත වෙන්න ඕනේ. වර්තමානයේ හැටියට අපිට මේ ක්‍රිකට් තරඟාවලිය පවත්වන්න ඇත්තටම අනුග්‍රහක ආයතනයක සහාය ගත්තොත් ඒක කරන්න බැරි කටයුත්තක් වෙනවා. මොකද මේ වැය වෙන අධික මුදල නිසා. ඒ නිසා ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනයේ සභාපති ශම්මි සිල්වා මහතා ඇතුළු ඒ විධායක කමිටුව ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනය මැදිහත් වෙලා තමයි අපිට මේ අනුග්‍රහය දක්වන්නේ. ඒ නිසා තමයි ඔබට මේ වගේ උසස් තරඟාවලියකට සහභාගී වෙලා මේ ශූරතාවයෙන් දිනා ගැනීම අවස්ථාව ලැබිලා තියෙනවා. ඒ නිසා මේ කණ්ඩායම් දෙකේම ක්‍රීඩකයන්ට අවස්ථාව තියෙනවා අනාගතයේදී ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම නියෝජනය කරන්න. ඔබ හොඳින් මහන්සි වෙලා ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාව කරොත් ආකාර 3ක ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම් තියෙනවා. ඒ කණ්ඩායමක ක්‍රීඩකයෙක් වෙන්න ඔබට අවස්ථාව තියෙනවා. මම හිතන්නේ ඊට අවශ්‍ය කරන දක්ෂතා සහිත ක්‍රීඩකයන් මේ කණ්ඩායම් දෙකේම සිටින බව අපි දැක්කා. ඒ වගේම කණ්ඩායම් දෙකේ පුහුණුකරුවන් ක්‍රිකට් ක්‍රීඩා භාර ආචාර්යවරුන්ට විශේෂයෙන් ස්තුතිවන්ත වෙන්න ඕනේ. ඔබ කැප වෙලා ඔබේ මේ අවුරුද්දේ වෙච්ච කැපවීම මත තමයි මේ වගේ අවසන් මහා තරඟයකට එන්න අවස්ථාව ලැබුණේ. ඒ වගේම දෙමව්පියෝ ආදි ශිෂ්‍යයන්ටත් ස්තුතිවන්ත වෙන්න ඕනේ. ඔබේ දායකත්වයේ නිසා තමයි අපේ පාසල්වල මේ විදුහල්පතිවරුන්ට මේ ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාව කරගෙන පහසු වෙලා තියෙන්නේ. නැත්තම් පහසු නෑ. මමත් විදුහල්පතිවරයෙක් හැටියට දන්නවා ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාව කරන්න කොච්චර අමාරුද කියන එක. ඒ වගේම මේ අවස්ථාවට ශ්‍රී සුමංගල විද්‍යාලයේ විදුහල්පතිතුමා සහභාගී වෙනවා. එතුමාටත් විශේෂ ස්තුතිවන්ත වෙනවා. ඔබ පාසලේ ක්‍රිකට් කණ්ඩායම ඉහළ දස්කම් දක්වලා ලබන අවුරුද්දේ පළමු කාණ්ඩයට උසස් වීමට ලබාගත් ජයග්‍රහණය. ඒ වගේම විශ්වවිද්‍යාලයටත් ඒ ස්තුතියම සුබ වෙතුම් එක් කරනවා. ඉතින් අවසාන වශයෙන් මේ තරඟාවලිය සාර්ථක කරගන්න බෙහෙවින් මහන්සි වෙච්ච අපේ අවුරුදු 19න් පහළ තරඟ ලේකම්තුමා කනිෂ්ක පෙරේරා මහත්මයා, ඒ වගේම මේ තරඟය අවසන් මහා තරඟයේ තරඟ තීරකවරයා ලෙස කටයුතු කරපු රවින්ද්‍ර මනතුංග මහත්මයාටත්, ඒ වගේම විශේෂයෙන් මේ ක්‍රීඩා පිටිය බාරව කටයුතු කරපු ඒ කාර්ය මණ්ඩලයට, මොකද මේ තියෙන තත්ත්වයක් එක්ක හොඳ විකට් එකක් දීලා දවස් 3ම හොඳින් ඉහළ ක්‍රිකට් තරඟයක් පවත්වන්න අවශ්‍ය පහසුකම් ලබා දුන්නාට. ඒ වගේම පපරේ ආයතනයට අපි ස්තුතිවන්ත වෙනවා. මේ තරඟය මේ දින 3 පුරාවටම සජීවීව රට පුරා ඉන්න අයට, ඔබේ ආදි ශිෂ්‍යයෝ, හිතවතුන්, මේ සියලු දෙනාට වගේම ක්‍රීඩා වලින්ටත් දැක බලා ගැනීම අවස්ථාව ලබා දුන්නාට. එන අවසන් වශයෙන්
මේ පාසල් දෙකෙන්ම රටට අවශ්‍ය දක්ෂ ක්‍රීඩකයන් බිහි කිරීමට අවස්ථාව ලැබේවා. ඔබ සියලු දෙනාටම අනාගතයේදී ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම නියෝජනය කිරීමේ අවස්ථාව ලැබේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරමින් හැම දිනාටම ක්‍රිකට් වලින් ඉස්සරහට යන්න දීර්ය ලැබේවා කියලා මා නිහඬ වෙන ස්තුතියි. A big thank you to the President of Sri Lanka Schools Cricket Association, Mr. Susantha Mendis. Well, next I would like to invite Mr. L.R. Manathunga, the Match Commissioner, and ex-member Sri Lanka Schools Cricket Association, to hand over the certificates for the runners-up team. I will call the names, boys, coaches, you could come up and pick up your certificates. Mr. Kanishka Pereira will join in handing over the certificates. Well, the runners-up team, unfortunately, Sri Sumangala College fell short, but as Mr. Susantha Mendis said, it was a fantastic game. It was a good game of cricket. There's always winners, there's always losers, but cricket was the ultimate winner. So, well played to both teams. Can I have the captain, Mevindu Kumar Siri? Vice Captain Neksha Iddamalgoda. Pansilu Silva. Vidura Basuru. Sandeep Wijayaratna. Vihanga Silva. Umanta Akash. Sadika Hevage. Dinusha Dulanjana. Sias Net Dino. Metum Fernando. Rivit Ranlaka. Heshan Joseph. Sajika Prematiratna. Lelum Veerasinga. Shanchana Imesh. Visal Hansita. Sadeva Hettiarachi. Sanitu Hemsara. Damitu De Silva. Can we have the head coach Janudiki Sriyapala, who has done a wonderful job? Also the assistant coach Danuja Pereira. And we would like to cordially invite the master in charge as well, Lakjana Manjula. They are the team behind the success of Sri Sumangala College. So well done to the coaches and the master in charge.
Thank you very much, Mr. Manatunga. Next, I would like to invite Mr. Ravindra Pushpakumara, Principal of Sri Sumangala College, to please join us to hand over the winner's certificate. So once again, I'll call out the names. Boys, please come over. The captain, Rashmika Amararatna. Litum Senuja. Shehandu Atauda. Jiwahan Sriram. Rashid Nayan. Dinuja Samaratna. Adyan Zain. Shama Fernando. Metula Mayadunna. Sharana Malimbada. Kavindu Hettiarachi. Fantastic game today. Tarusha Lenage. Timira Sandeepa. Kavindu Nisansala. Senura Lakshan. And Netuka Binuk. Can I have the master in charge, Mr. Samindu Mendis? Head coach Dilshan Mendis, a wonderful job once again. Assistant coach Nuwan Taruka. Also assistant coach Shehan Fernando. Assistant coach Ashan Fernando. Physiologist Shashanka Cabral. And the trainer Salinja Manudul. Thank you very much, Mr. Ravindra Pushpakumara. Well, the final two awards are the trophies. I cordially invite Mr. Susant Mendis to hand over the runners-up and winning trophies, and also the rest of the gentlemen. Please join us in handing over the trophies. Well, runners-up for 2026 Division 1 Tier B, Sri Sumangala College, Panadura. Can I have the captain to please come over to receive the trophy? Well done once again to Sri Sumangala College, Panadura, for a fantastic year of cricket. And once again, wishing them good luck in Tier A. Well done.
And the champions of the Tier B Division 1, organized by the Sri Lanka Schools Cricket Association, Wesley College. So well done to Wesley, proud winners, and wishing them the best of luck as well. Well, thank you everybody for joining us. Thank you to all those who have supported us over the last 3 days. Thank you to all the parents who have been here. Once again, thank you to the gentlemen who have joined us this evening. Thank you everyone, and until we meet again, it's a goodbye. And that brings the end to the distribution of awards. And just quickly run through the match summary again. Sri Sumangala winning the toss and opting to bat first, bowled out for 239 by Wesley College. Vidura top scoring with 97, and Sriram taking 3 wickets for the Wesleyites, and Wesley College in reply for their first innings, 416 for 7 in their allotted 120 overs, and 2 centuries in that innings, Kavindu and Senuja. And Mevindu, the captain, 5 for 197 off 46 overs, a mammoth effort by him. And Sri Sumangala College on the third day coming out to bat their second innings, 148 for 4, with Neksha getting his second half century as well. So overall, it is a drawn match, but Wesley College won the first innings, hence they are the champions of the Under-19 Division 1 Tier B 2-day tournament of 2025 and 2026. And to point out, both teams will move on to the Tier A segment. Sri Sumangala College, the runners-up, and Wesley College, the champions, will move on to the Tier A segment. That's the most important thing for the two schools, as they will play difficult cricket, more importantly challenging cricket in the next year, and that is definitely something to look forward for the fans, for the old boys, for the parents, for the schools, and for the players as well. And some of these players who are playing their last year will definitely end on a high for both schools, and individual performances and team performances have definitely elevated this Tier B segment. And these are the top 2 schools, and they have ended this year on a high. And that is all here at the Surrey village grounds here in Maggona. It's definitely been a pleasure to commentate up here in the Combox, and do stay tuned on the Papare for the Tier A finals as well. And thank you and good night. By for opener. Sri Lanka's #1 sports channel, ThePapare.
1 roll. It's in the Sri Lanka way anke kriketa nalikawa the Papare sampu. Welcome back to the Papare. Welcome to the live broadcast from the Papare. Good luck, guys. Good luck, everyone. The Papare, Sri Lanka's #1 television sports channel.